අයිබෝවන් සුවදායක උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී අසන්නනි. කොළඹ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව මේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ තුන්වැනි රන්මුසු නිලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය වෙනපුව ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයත් වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගය තරගය වෙනුවෙන් කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව සමගින් සිටිනවා යුරේෂ්ක. තනතිරුවේ වාර්තාවත් සමගින් තමයි දැන් අපි යොමු වෙන්නේ. එතන සිටිනවා හිතවත් අමිල ප්‍රනාන්දු. තුන්වැනි රන්මුසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය වෙනුවෙන් තනතිරු වාර්තාවත් සමගින් යුරේෂ්ක සිටිනවා එතන. And here at P. Sara Oval for the third Battle of the Golden Blues between St. Anthony's College Wattala and St. Joseph Vaz College Wennappuwa. So before start the proceedings, we'll get back to the pitch where all the actions are about to happen. So if we get down the track, you can see it's a lush green top. So the fast bowlers will have a smiley face. So definitely they will enjoy. You can see the color of the pitch. It's absolute dark brownish. There's a lot of moisture on this pitch. The ball might not come onto the bat as the batters are expecting. So stroke making might be not that easier, but this is a paradise for the fast bowlers, especially in the first hour or so. So definitely this is a fast bowler's track and they will enjoy it. And the team who wins the toss, definitely, without a doubt, they will bowl first. තනතිරු වාර්තාව තරමක අඳුරු පැහැ තනතිරුවක් වේග පන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් බවටයි තනතිරුවේ සැකසීම නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. අහස් කුස තරමක අඳුරු පැහැ අහස් කුසක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා පිස්සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේදී. බොහෝ විට කාසියේ වාසය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව තීරණය කරાવી කාසියේ වාසය ජය ගන්න ක්‍රීඩකයන් මුලින්ම පන්දු යවන්නට කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව. තුන්වන රන්මුසු නිලයන්ගේ සටනේ තීරණාත්මක අවස්ථාව කාසියේ වාසිය සලකා බැලීම සඳහා අපි සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිරු අබේ සමාත් සමග සිටිනවා සෙන්ට් ඇන්තනීස් කඩායමේ නායක කවිඳු සේනාදී, ඒ වගේම සෙන්ට් ජෝසප් වාස් කඩායමේ නායක ෂේන් ෆර්නැන්ඩු, ඒ වගේම අද තරගයේ තීරක රංජිත් ප්‍රියන්ත. කාසිය ගෝලට මුසු කිරීම කවිඳු. කවිද ඔබ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරන කුමක්ද ඔබේ තීරණය සහයට ප්‍රධානතම හේතුව? අපි පන්දු යවන්න තමයි අපේ ටීම් එක මේ මුලින් ඉඳන්ම මේව කරේ. කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම සීමා කරන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද? සාන්ත ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම 200ට අඩුවෙන් තියන්න තමයි අපේ මේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. මම ස්තුතියි සුබ පතනවා ඔබට. ෂෙන් ඔබ කාසියේ වාසිය පරාජයට පත් වෙන ඔබ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් කුමක්ද කරන්නට සිටි?
පිචිලි පන්දු යැවීම සඳහා තමයි. මොකද විකට් එකේ පොඩි මොයිස්ට් ගතියක් තියෙන නිසා පිචිලි පන්දු යැවීම සඳහා. හැබැයි අපි පැකිලෙන්නේ අපිට බැට් ගන්න හම්බුණා කියලා. අපි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන වත්තල සාන්ත අන්තෝනි කණ්ඩායමට හොඳ අභියෝගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එනු දැන් අභියෝගයක් තිබෙනවා. ඔබ කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? 250ට වඩා අපි ලබා ගන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සුබපතන ඔබට. එයයි තත්ත්වය කවිඳු සේනාදී සෙන්ඩැන්තනිස් කණ්ඩායමේ නායකයා එකාසී වාසිය තීරණය කරන්නේ. ඔහුගේ තීරණය ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. තුන්වැනි රන්මුසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව වත්තල සාන්ත අන්තෝනි නායකයා තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දු යවන්නට. තනතිරු වාර්තාව තනතිරු වාර්තාවේ කියුසේම කණ්ඩායම් නායකයා තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දු යවන්නට කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් බවටයි දැන් මේ තනතිරුව තරමක් අඳුරු පැහැ කොළ පැහැයකට හුරු තනතිරුවක් ඊයේ දිනේ සවස් යාමේ සිට අද උදෑසන කාලය දක්වා මේ තනතිරුව ආවරණය කරලා තමයි තිබ්බේ. ඒ ආවරණය කරලා තිබ් නිසා මහා ක්‍රිකට් තරගයට පෙර සෝදානම් සමාරම්භක උළෙල කණ්ඩායම් දිත්වේම ක්‍රීඩකයන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් තුන්වැනි වරට පැවැත්වෙන රන්උසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය වෙනුවෙන් සමාරම්භක උළෙල මේ ශූරයන් වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන කුසලානය එලි දැක්වීම කණයම් දෙපිළේම නායකයන්ගේ සුරතින් ආරාධිත අමුත්තන් වෙත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් හඳුන්වා දීම දකින්නට පුළුවන්. තුන්වැනි රන්මුසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන් සචීවී විස්තර කතනයත් එක්ක මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හිතවත් අමිල ප්‍රනාන්දු. සෝදායක උදෑසනක් ක්‍රීඩාශීලී දිනයක් ඔබට. සෝදාය උදෑසනක් ඒ වගේම ඔබටත් සියලුම දෙනාට ජයග්‍රහය උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තුන්වන රන්මුසු නීලයන්ගේ සටනයි මේ ආරම්භ වීමට නියමිත. කාලගුණ තත්ත්වය යහපත්. උදෑසන තරමක් වැසිබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණත් නියමිත වේලාවට තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. කාසිය වාසිය මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආතුව විමසා බැලුවා. එදී සෙනැන්තනිස් කණ්ඩායමේ නායකයාය වාසියක් බවට පෙරලා ගනිමින් ඔහු තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න. ඒ අනුවයි ඔවුන් දැන් මේ පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ මේ තුන්වන රන්මුසු නීලයන්ගේ සටනේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමේ කාර්යය සඳහා. මා පෙර මතක් කළ පරිදි කාලගුණ තත්ත්වය ක්‍රීඩාවට යහපත් බලාපොරොත්තු විය හැකි. නමුත් සවස් යාමේදී යම් කිසි බලපෑමක් වර්ෂාවෙන් ලැබෙයි කියලා. නමුත් මේ වන විට තත්ත්වය බොහොම යහපත්. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය උදෑසන සිටම මේ තරගයට තිබෙනවා. එය තමත් හොඳ දෙයක්, අගය කළ යුතු කාරණයක්. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගණයේ බාර නිලධාරීන්ට ඒ ක්‍රෙඩිට් එක ලබා දිය යුතුයි. ඔවුන් ඉතාමත් ඉක්මනින් යහුසුලුව මේ ක්‍රීඩා පිටිය සකසනු ලැබුවා මේ තරගයේ සඳහා. උදෑසන වර්ෂාව පතිත වීමෙන් අනතුරුව මම මතක් කළ කාරණේ උදෑසන සිටම ප්‍රේක්ෂකාගාර සැහැන් උණුසුම්. වෙනපුව ශාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලය ඒ අනුව මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට නියමිතයි.
ප්‍රතිවාදී වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය නායකයාගේ ඇරයුමින් මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නට පැමිණෙන ජෝෂප් වාස් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා බොහෝ විට මේ අපි විස්තර කතනය ගෙනෙන අන්තයෙන් තමයි දැන් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. පළමු පන්දු ආර කිහිපය තමයි තීරණාත්මක. තනතීරුව තරමක් තෙතබරත තනතීරුවක් මේ තනතීරුව. පැහැදිලිවම මේ ප්‍රථම පැය සෑහෙන තීරණාත්මක පැයක් බවට පත්විය හැකි. විශේෂයෙන්ම මේ වැසිබර වලාකුලින් බර කාලගුණික තත්ත්වයේ වගේම අප දුටුවා මේ තනතීරුවේ අර ක්‍රීම් টොප් එකක් නැත්තම් මේ තනකොළ යාන්ත්‍රමට වාගේ තිබෙන ආකාරය. ඒ නිසා වෙන්නේ යත් වේග පන්දු යවන්නට ලොකු වාසියක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට පත්විය හැකියි. ඒ වාසිය ලබා ගැනීම නිසාවෙන්ම තමයි සෙන් ඇන්තනිස් නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න තීරණය කරේ. ඒ වගේම ජෝසප් වාස් කණ්ඩායමේ නායකයාගේ තීරණය බවට පත් වුණේ ඔහු කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔහුත් පන්දු යවනවා කියන කාරණය. ඒ නිසාවෙන් පැහැදිලි ඒ වාසිය පිළිබඳව අපිට බලන්නට පුළුවන් දැන් පිටියේ හැසිරීම තනතීරුවේ හැසිරීම කෙසේ වේවිද කියන කාරණේ. පිටියෙත් අපි කියන අවුට්ෆීල්ඩ් එක තරම් වේගයෙන් ලකුණු තිබෙන අවුට්ෆීල්ඩ් එකක් නොවේවි. මොකද තනතීරුව සහ ක්‍රීඩාංගණය ආවරණය කර තිබීම නිසා ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලයේ නායකයා කාසිය වාසී පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරු ඔහු සඳහන් කරනවා තනතීරුවේ යම්කිසි මොයිස්ච් එකක් තිබෙනවා කියන කාරණය. ඒ කාරණය තුල ඔවුන්ගේ පිටිකරන බලෑනිය කෙසේ පිළිතුරු සපයාවිද කියන දෙයයි උදෑසන සැසියේ තීරණාත්මක කාරණය. මේක පන්දු යවන සූදානම් පන්දුවේ කර්තව්‍ය සඳහා තරමක් උසින් වැඩි ක්‍රීඩකෙක් මේ තුන්වන රන්මුසු නීලන්ගේ සටනේ ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. ක්‍රීඩකයන් තිදෙනයි ගලි ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඩීප් ෆයිල් එක කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙනයි ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. පිටින් දෙසින් පිටිකරුවාව ආක්‍රමණය කිරීමයි සැලසුම වී තිබෙන්නේ. තුන්වන රන්මුසු නීලයන්ගේ සටනේ ප්‍රථම පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නේ ඒත් සමග ප්‍රබලයි ඉල්ලීම. නමුත් ප්‍රධාන විනිසුරුවේ නිෂ්ප්‍රභා කරන යනුව සාර්ථක ආරම්භයක් සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමට. මේ නව පන්දුවේ උපය සහ පැහැය හොඳින් උපයෝගී කරගත හැකි තත්වයක් තමයි නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. පළමු පන්දුවම වේග පන්දු යවන්නෙකුට පිටියේ හැසිරීම තනතීරුව කෙසේ ක්‍රියාත්මක වනවාද කියන කාරණේ මේ බලන් පුනරූපණය හොඳින් පිටිකරුවාගෙන් එපිටට දෝලණය වෙනවා. දැන් පිටිකරුවාට සිදුවනවා තරමක දෙගිඩියාවකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන්නට. මේ තනතීරුවේ තරම් පහසු නැහැ කියන කාරණේ තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු නතර කරලීමක් යලිත් පිටේ පිටත කොටසයි පන්දුව සොයාගෙන යන්නේ. බලන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකයා තනතීරුවේ පිට ඉන්න දෙසින් තමයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. පිටිකරුවාගේ පිටේ පිටත අග්‍රය සොයා යන්නටයි ඔහු උත්සාහ දරන්නේ. රිද්ම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ ප්‍රථම පන්දු දෙක තුනදීම ඔහුට හැකියාව ලැබුණා පිටිකරු යම් කිසි චකිතයකට පීඩනයකට නතු කරන්නට. ඒ හොඳ ආරම්භයක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. දකුණත් පිටිකරු දමේෂ් ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා. ඒ යාන්තේ ඉසුරු සිටිනවා. යලිත් හොඳ පන්දුවක් තනතීරුවේ සීමය ඝට්ටණය වීමෙන් අනතුරුව හොඳින් පන්දුව දෝලණය වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. පිටිකරුවන් මම මේ පහරට පිත්ත ගෙනෙනවාද නොයසේනම් පිත්ත ගෙනෙන්නේ නැද්ද කියන දෙගිඩියාවෙන් යුතුව තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. වෙන දැන් පන්දු පිටියේ වෙනසක් සිදු කරමින් මේ දක්වා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට වන්නට රඳවා තිබුණු ක්‍රීඩකයාව මේ වමත් පිටිකරු ඉසුරු ඉඳුවර ඔයාන්තේ සිටින්නේ. පන්දුර පහරල කරමින් සිටින්නේ දමේෂ්. එවර
ඉදිරි පාදයට පැමිණ පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට අත්හැර දමන්නේ. මේ දින දෙකක් පුරා ක්‍රියාත්මක වන තරගයක්. සැසි 6ක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක වන තරගයක්. පිතිකරුවන්ට ඕනෑ තරම් වෙලා තිබෙනවා තමන්ගේ අන්තය තුල ස්ථාවර වෙන්නට. මේ පිතිකරුවන් තරම් අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන් දෙසට නතු කරගත යුත්තේ නැහැ. දමේෂ් සමගින් ඉසුරු මේ දක්වා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වේග පන්දු යවන්නා විසින් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටියාවට මේ වන විට සෙල්සියස් අංශක 28ක පමණ උෂ්ණත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම යම් පොඩි සුළං ප්‍රවාහයක් ක්‍රීඩා පිටිය හරහා ගමන් කරනවා. යත් වේග පන්දු යන්නට වාසි සහගතයි. උදෑසන සිටම Tamanගේ පාසලේ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ ධෛර්යය ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්න පාසල් දෙකේම මේ ශිෂ්‍යයින් පැමිණ තිබෙනවා. රිද්ම මේ දක්වා මේ අප විස්තර කථනය ගෙන යන අන්තයෙන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටි වේග පන්දු යවන්න. ඔහු හොඳින් පාලනයක් තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දුවේ විශේෂත්වය තමයි ඔහු මේ දක්වා යොමු කළ සෑම පන්දුවක්ම එක් එල්ල එක තමයි පතිත කරේ. ඔහුට හොඳ පාලනයක් තිබෙනවා. ඔහු පන්දුව යොමු කරන දිශානතිය පිළිබඳව. හොඳ පන්දුවක්, තියුණු පන්දුවක්, පළමු පන්දුවාර කිහිපය තුල වේග පන්දු යවන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකුට යොමු කළ හැකි පන්දුවක්. ඒ අනුව පළමු පන්දුවාරේ නිමාව දකින ලකුණු පූර්ව තවමත් ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩෙල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. දැන් වමත් පිතිකරුවා ඉසුරුට ප්‍රහාරකාන්තයේ බාර වී තිබෙන්නේ. චෙතින් දකුණත් වේග පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙනවා. චෙතින් එයාන්තෙන් ආරම්භක පන්දු යවන්නාගේ වගකීම ඔහුට බාර දී තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් හෝ තුන් දෙනෙක් මේ ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපය තුලදී අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරයි. චෙතින් දිල්සරු තමත් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. පැහැදිලි අභියෝගය. අප දුටුවා ප්‍රථම පන්දු වාරයේ තුලදී හොඳ පන්දු දෝලනයක්. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුව පතිත කරා. පිතිකරුව පීඩනයට ලක් කරා. මෙන්න හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් යලිත් සකසා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි. ජෝෂප් පාස් ලකුණු පූර්ව තවමත් ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. ඒ වගේම කඩු රකින්න හිස් ආවරණයක් සමග ඉදිරියේ කඩු රකින්නේ. එයත් අභියෝගයක්. එතරම් වේගයක් නොතිබුණත් මේ ක්‍රීඩකයා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පැමිණලා පිතිකරුවාගේ තුලට පන්දු යවන්නට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. උත්සාහ කරන්නේ මේ පිට තාග්‍රය සොයා ගන්න. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඒ වගේම ගලී කලාප ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රාකව කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියට ගෙනවිත් තිබෙන්නේ. පැහැදිලි උපක්‍රමයේ උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ ඩ්‍රයිව් පහරකට පොළඹවා ගන්න. යලිත් ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ වෙතටයි පන්දුව යදියාම ලකුණක් වෙනුවෙන් එවරත් අවකාශයක් නැහැ. මේ වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඔවුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. එහි වාසිය ලබා ගන්නට ඔවුන් හොඳින් ඔහුගේ පන්දුවේ මේ හොඳ පාලනයක් තිබෙනවා. මේ පාලනය තුල තමයි ලකුණු සොයා යන්නට සිදුව තිබෙන්නේ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්ට. ඉතමත් හොඳ සැලසුම් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරා. අප දුටුවා මේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තුලදී ඉන්න අනතුරු මේ දෙවන පන්දු වාරය තුලදී. අප ආරම්භයේදී කතා කළා මේ ඩ්‍රයිව් පහරකට පළමුවීම පිළිබඳව. ඒට තමයි පන්දු පිටි සකසා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඔහු පන්දු යවනවා. ඒ වගේම කඩු රකින්නා මේ ආරම්භක පන්දු වාර කිහිපයේ තුල
සිටම ඉදිරියට පැමිණ කඩු රැකීම පිතිකරුවන්ට තරමක් අපහසුයි. ඔවුන් කැමති මේ දෝලනය මොට කරගන්න නැත්නම් මේ දෝලනය අඩු කරගන්න ඉදිරියට ගොස් පහරවල් ඉල කරන්න. දැන් එය සීමා කර තිබෙන්නේ. මෙන්න පෙර සඳහන් කළ පරිදිම පිතිකරුවාව පහර කරා පෙළඹවීම තමයි කාරණේ. අපිට මෙන්න පන්දුවේ පුනරූපණය හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා පිතිකරුවා තුළට. පිතිකරුවාව ඩ්‍රයිව් කිරීමකට පෙළඹවා ගැනීම තමයි කණ්ඩායමේ සැලැස්ම වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම චේතින් මේ රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ලෙස පැමිණ කෝණයක් නිර්මාණය කරගන්නවා. පිතිකරුව හරහා පිතිකරුගේ ශරීරය තුළට පන්දුව දෝලනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එය ඉතාමත් හොඳ උපක්‍රමයක්. පා ආවරණ කඩුල්ල මේ අඟල් 9 සීමාව තුළට තමයි හෝ ආක්‍රමණය කරමින් සිටින්නේ. දැකුම් කලොයි ඩ්‍රයිව් කිරීම ඇදියනවා ලොංගෝන් කලාපයේ දෙසින්. හොඳ උත්සාහයක් පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණු දෙකක් ලකුණු පූර්වයට. ඒත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වන ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් තනතිරුවේ වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත සේම මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක තරමක් මන්දගාමී. දකින්නට පුළුවන් කෙතරම් සෙමෙන් පන්දු ඇදී යනවාද කියන කාරණේ. ඒ වගේම හතරෙසිම වාසන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඔහු සෑහෙන දුරක් දිව ගියා පන්දුව නතර කරගන්න. හොඳ පන්දුවකින් පන්දු වාරය නිම කරන්නේ. දැන් පන්දු වාර දෙකක් නිමයි. සෙන්ට් ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම කිසිවකුත් නොදවි ලකුණු 2යි. යලිත් රිද්ම මේ දක්වා හොඳ පන්දුවාරයක් දියත් කර තිබුණා. ඔහු පළමු පන්දුවාරේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙසින්. දැන් දමේෂ් ටෙරහිව හොඳ පන්දුවක් යලිත් පිටතග්‍රේ ආසන්නයෙන් තමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. මේ දක්වා පන්දු යවමින් සිටි රිද්ම වමත් පිටිකරුවාගෙන් එපිටට පන්දුව හොඳින් දෝලනය කරනවා. මේ හොඳින් දෝලනය කිරීම කියන කාරණේ බලන්න හොඳ ස්ථානයක පන්දුව පතිත කරනවා. පිටිකරුවා පෙළඹවනවා. මේ පහර එල්ල කරනවාද නැද්ද කියන දෙගිඩියාවින් යුතුව තමයි ඔහුව පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හොඳ දෝලනයක්, හොඳ පතිතයක්, හොඳ ඉලක්කයක් රිද්ම මුල සිටම සකසාගෙන තිබෙනවා. ඒ සෑහෙන වාසිසාගතයි මෙවැනි තනතිරුවක් තුල, මෙවැනි කාලගුණික වටපිටාවක් තුල. සැබවින්ම කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මේ තනතිරුවේ තත්වෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන්ව පහරවල් වලට පෙළඹවීම තමයි සිදු කළ යුතු කාරණේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන්. ඔහු රිද්ම දකුණතින් වේග පන්දු යවන වයස අවුරුදු 19ක ක්‍රීඩකයෙක්. කොහොම දක්වා තරඟ 12ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා දින දෙකේ තරඟ. එහිදී කඩුළු 25ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් සනිටුවන් කරගෙන තිබෙනවා. හොඳ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ. හොඳ රිද්මයක් තිබෙනවා. රිද්මේ කියන කාරණය තමයි ඔහුගේ විශේෂත්වය. ඔහු හොඳ පාලනයක් තිබෙනවා පිටිකරුවාව ආක්‍රමණය කරන සෑම විටකම. තවමත් මේ ලකුණු පූර්ව තුල පිටිකරුවන්ට රිසිසේ ලකුණු ලබා ගන්නට අවකාශයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පවතින තත්වයන්ගේ අනුකූලතාවයේ පවා වේග පන්දු යවන්නන් වෙත නතුව තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉපිල්ලීමක් යලිත් පිටිකරුවාව ඉදිරිපාදයට කැඳවමින් මේ වේග පන්දු යවන්න මේ දක්වා හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙමත් නැත්නම් ආසියානු
උපමහද්වීපවල දක්නට ලැබෙන තනතීරුවකට වඩා වෙනස් තනතීරුවක් තමයි මේ තනතීරුව. වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තරමක කොළ පැහැ තනතීරුවක්. අභියෝගයක් ලාබාල පිතිකරුවන්ට. මේ තාමත් හොඳින් පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් සිටින්නේ. ඔහු පැහැදිලිවම පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් ගෙන දෙන තිබෙන්නේ. දමේෂ් පන්දු 11ක් තුලදී තාමත් ලකුණක් ලබාගෙන නැහැ. ඒ වගේම හොඳ පන්දු පිටියක් නායකයා නිරන්තරයෙන් ඔහුට එරෙහිව සකසා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ගලී කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් එය අමතර පීඩනයක් ඕනෑම පිතිකරුවෙක්ට. මේ දෝලනය කියන කාරණය ඒ වගේම හොඳ පන්දු පිටියක් ඒ වගේම හොඳ ඉලක්කයක් පතිතයක් සහිතව පන්දු යවන්නේ ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භක පිතිකරුවෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු අභියෝගයක් ගැන දෙන කාරණයක්. මේ දක්වා මේ පන්දු යවමින් සිටින පන්දු යවන්න පිතිකරුවන්ට බැටිං රූම් එකක් සකසා ගන්නට ලබා දෙන්නේ නැහැ. එවරත් පිට ඉන්න දෙසින් පන්දු නිදැල්ල යාමට අත්හැර දමන විට දැන් පන්දු ආර 3ක් නිමාව දැක තිබෙන්නේ. ලකුණු 2යි කිසිවෙකු නොදැවි. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. දකින්නට පුළුවන් උදෑසනම තිබුණාට වඩා තරමක් අඩු වශයෙන් අඳුරු අහස්කුසක් තමයි තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් පිතිකරුවා තුලට හොඳ ඉපිල්ලීමක් හොඳ දෝලනයක් සහිතව පුනරුපණයක් ලැබුණොත් කතා කළ හැකි තරමක් පිතිකරු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි ඉපිලීමක් තිබුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි පිතිකරු පීඩනයටපත් උනේ. පිටින් පන්දුව පතිත කරේ. උග්ලින්ති තමයි පන්දුවේ පතිතය. පැහැදිලිවම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඉපිලීමක් තිබුණා. පිතිකරු ඒ හරහා පීඩනයට නතු වුණේවර. බොහෝ වේලාවකට අනතුරුව ලකුණු පෝරුව ක්‍රියාත්මක කරනවා. තුන්වැනි ලකුණ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පිතිකරණී නිමට. ඉතින් උත්සාහ කරනවා මේ ඩ්‍රයිව් පහර එල කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම වැඩි කරන්න නැත්නම් වේගවත් කරන්න. නමුත් ඒතරම්ම හොඳ උපක්‍රමයක් නොවේ මේ පන්දු පිටියේ සහ මේ පන්දු යවන්නාගේ පන්දු යැවීම හමු. යෝගේ තරම් වේගයක් නැහැ. නමුත් හොඳ ස්ථානයේ පන්දු පතිත කරනවා. සීමය හොඳින් තනතිරුව වෙත යොමු කරනවා. ඒ හරහා දෝලනයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔවර පිතිකරුවාගේ පාවරණත් පිතත් අතරින් පන්දුව කඩුල්ල වෙත යවන්නට තමයි උත්සාහ දරේ. ඔහු වමත් පිතිකරුවා තුලට පන්දුව දෝලනය කරමින් දැන් දකුණත් පිතිකරුවාට එරෙහිව මේ රන්මුසු නීලෙන්ගේ සටන තරම්ම ලොකු ඈත අතීතයකට හිමිකම් කියන තරංගයක් නැත්තම් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් නොවේ. ඔවුන් 2024 වර්ෂයේදී තමයි ප්‍රථම වතාවට මේ පාසල් දෙක හමුවන්නේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් සඳහා. වගේම මීට පෙර වසර නැත්නම් 2025 වර්ෂයේදී සෙන්ට් ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම සමත්කම් දක්වන කඩුළු 10කින් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ජයග්‍රහණය කරමින් කුසලානේ Tamanගේ පාසල වෙත ගෙන යන්නට යනුව ඔහුනුයි වර්තමාන ශූරයන් විදිහට තරඟ වදින්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉදිරි පාදයට පිතිකරුවාව කැඳවමින් මේ වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳ සංයමයක් සහිතව තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. පිට ඉන්න දෙසින් සුරක්ෂිතව ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසාගෙන තිබෙනවා. ඒ ඔහුගේ පන්දු පිටියට ඕන සැලැස්මට අනුව තමයි පන්දු යවන්නේ. අපේ කතා කළ ඒ අවසන් මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී සන්ත ඇන්තෝනි කණ්ඩායමයි මුලින්ම පන්දුවට පහරල කරන්නේ. ඔවුන් සියලු දෙනා දැවී යන ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 79කට. අනතුරුව ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම ලකුණු 123ක් ලබා ගන්නවා. සියලු දෙනා දැවී එහිදී රිද්ම කඩුළු 4ක් ලකුණු 36කට දවා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව නැවතත් සන්ත ඇන්තෝනි කණ්ඩායම සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී යනවා ලකුණු 88කට. ඉන්පසුව
ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම තමන්ගේ දෙවෙනින් මේ කිසිවෙකුත් නොදවී ලකුණු 49ක් රැස් කරමින් තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ජයග්‍රහණය කරන්නේ ගිය වසරේ. එයත් පැවතුනේ මේ පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ තුලදීමයි. එවර පන්දුවාර 4ක් නිමාව දකින්න ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නොදැවි. මේ දක්වා මේ ජෝසප් වාස් ඉනිම තුල පිතිකරුවන්ට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් තමන්ගේ රිද්මය සොයා ගන්නට මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම ඉඩහසර ලබා දී නැහැ. කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව තමන් තීරණය කරන මුලින්ම පන්දු යවන්නට මේ තනතිරුවේ වාසිය මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ වාසිය මේ කියන කාරණා දිත්වයම වේග පන්දු යවන්නන්ට. ඒ වගේම චමිදු මේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කරන මේ 19 15 තරඟමාලාව තුළදී මේ පාසල් දෙකම තරඟ වදින්නේ ඩිවිෂන් 1 යටතේ ටියර් B කාණ්ඩය යටතේ වුන් තරඟ වදින්නේ. එහිදී ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම තරඟ 8කට ක්‍රීඩා කර වුන් මේ තරඟමාලාව හොඳින් නිම කළ කණ්ඩායම බාටපත් වී තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ එවැගේම අවුට්රයිට් වින් දෙකක් තිබෙනවා. කෙටි පන්දුවක් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් පුල් පහර බලන්න පන්දුව කෙතරම් සෙමෙන්ද හතරේ සීමාව දෙසට ඇදෙන්නේ කියන කාරණේ පිටිකරුවන්ට කඩළු අතර දිව යාම ඉතාමත් වේගයෙන් සිදු කළ යුතුයි. මන්ද මේ තනතිරුවේ ලකුණු රැස් කිරීම පිටිකරුවන්ට පහසු කාරණයක් නෙවෙයි. මේ තරගයේ පළමු සැසිය තුල පොල් කිරීම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. නමුත් මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ වාසිය පිටිකරුවාට නොවේයි තවමත් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. තෙත පරිදි තත්ත්වය නිසාවෙන් පන්දුව ගමන් කිරීම වේගයේ අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එයත් වාසියක් පන්දු යවන කණ්ඩායමට. ජයග්‍රහණය කරන්නට ලැබුණු හොඳ කාසිය වාසියක් වත්තල සාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලයට. මෙන්න දැන් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට වන්නට ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙන හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවාගේ පිට ඉන්න තමයි ආක්‍රමණය කිරීම දැන් සිදු වෙමින් තිබෙන්නේ. ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම මේ තරගමාලාව තුළදී අවුට්රයිට් වින් දෙකක් ඒ වගේම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ දෙකකුත් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම සෙන් ඇන්තනීස් වත්තල වුණු තරග 8කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එහිදී ප්‍රථම ඉනිමේ එහිදී මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම ඇදිනවා කව කලාපයේ දෙසින් එක් ලකුණයි දෙවෙනි ලකුණ කරා පහසුවෙන්ම පැතිමාරු කරගන්නේ. පිටිකරුවන්ට මේ තනතිරුව තුල ලකුණු ලබා ගන්නට නම් මේ කඩළු අතර දිව යාම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කළ යුතු කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. පැහැදිලිම වුණ ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න කඩළු අතර හොඳින් දිව යා යුතුයි. ඒ වගේම පන්දු රැකීමත් හොඳ මට්ටමක මේ දක්වා තිබෙනවා. මම මතක් කරමින් සිටියේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම වුණු අවුට්රයිට් වින් එකක් ඒ වගේම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තිබෙන කණ්ඩායමක් මෙවර තරගමාලාව තුළදී. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් මමිල ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අර්ධ අවසන් පූර්වවටයක් දක්වා පැමිණෙනවා. ඉවර පිත්තේ හරි මුහුණත සම්පූර්ණ මුහුණත යොමු කරා පන්දුව වෙත හොඳින් පිට ගෙනාවත් ස්ථානගත කිරීමේ තරම් හොඳ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. බොහෝ වේලාවකට පසුව පිටිකරුවා දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව තමයි මේ පන්දුව පිළිගන්නේ. ඉසුරු තමයි මේ දක්වා මේ ඉනිමේ ලබාගත් සෑම ලකුණක්ම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු අනෙක් අන්තේ
පන්දුවට පහර දෙන දමේෂ්ට වඩා තරමක් හොඳ ආයාසයක් සහිතව තමයි පිටිකරණය දෙන්නේ. යලිත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ පන්දු අර 5ක නිමාව ලකුණු 7යි කිසිවෙකු නොදැවි. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. තුන්වන රන්මුසු නිලන්ගේ සටනයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද උදැසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා සෙනන්තනිස් කණ්ඩායම නායකයා. ඔහු තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට මේ දක්වා ආය හොඳ තීරණයක් බවට ඔවුන් පත් කරගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීම තරම් පහසු නෑ ජෝසප් වාස් කණ්ඩායමට. නැවතත් පන්දු යීමේ වගකීම චේතින්ට මේ චේතින් සහ අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටි වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනාට වෙනස් සැලැස්මවල් වෙනත් ස්ට්‍රැටජිස් තිබෙන වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනා මේ දක්වා අර අපි කියනවා ඔවුන් දෙදෙනාට කළ හැකි දෙයට සරිලන පතිතයක් එල්ලයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. මේ වේග පන්දු යවන්න හොඳ රිද්මයක් තරම් වේගයක් නොතිබුණත් ඔහුගේ පන්දු යෑම තුළ ඔහු හොඳින් පාලනය කර තිබෙනවා ඔහුගේ වේගය. ඒ පාලනය කිරීම තුළ තමයි ඔහු හොඳ දෝලනයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු යවන්න දිවාවා පන්දු යොමු කරන්න. නමුත් ප්‍රධාන විනිසුරු ඔහු නතර කරනවා. පැති විනිසුරු යම් කිසි දෙයක් ඔහුට පවසනවා. උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව දැන් ක්‍රීඩා පිටිය තරමක් උණුසුම් වී තිබෙනවා. එවරත් පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුවේ පතිතේ තරමක සුළං දහරාවක් ඇදී යනවා ක්‍රීඩා පිටිය හරහා. වේග පන්දු යවන්නන් මෙයත් වාසියක් බවට පත් කරගත යුතුයි. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන තත්වයන්ට අනුගත වෙමින් මේ දක්වා වුන් ඉතාමත් හොඳින් ඒ තත්වයන්ට අනුගත වී තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඉක්මනින් කඩළු අතර දීපකී ආයවර ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්නට අවදානමක් තිබුණු ලකුණක්. කෙසේ හොඳින් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඒත් සමග දමේෂ් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. පැහැදිලිවම අවදානමක් තිබුණා. නමුත් හොඳ ඇරයුමක් ඔහු ඉක්මනින් කරා. පන්දු පිටේ වදිනවත් සමග ඉක්මනින් Tamanගේ අන්තේ මාරු කරගන්නට ඔහු උත්සාහ කරා. පන්දු රකින්නත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් සියලු දේ හොඳින් සිදු වුණු. පන්දුවක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ලකුණක් කෙසේ හෝ දමේෂ්ට ලකුණු පූර්වටත් එක් ලකුණක්. දමේෂ් මේ දක්වා ඔහු ලකුණු සොයමින් තමයි සිටි. ඒ ලකුණු ඔහු ලබාගත් ෂණේම අන්තේ මාරු කර ගැනීමෙන් මේ දක්වා තරමක් පීඩනය මගහරවා ගනිමින් පන්දුවට පහර දුන් ඉසුරුට යලිත් ප්‍රහාරකාන්තේ බාර කර දී තිබෙනවා. එවරත් පන්දු තරමක් කෙටි. නමුත් පිතිකරුවා හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව නතර කරගන්න. තරගයේ නරඹන්නට පැමිණි පිරිස් උදෑසන සිටම බොහොම උද්වේගයෙන් යුතුව තරගයේ නරඹන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉසුරු ඉඳුවර මේ දක්වා දෙදින තරඟ 9කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඔව් එහිදී ඉනිම් 16ක් තුලදී ලකුණු 221ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74යි. මේ ප්‍රේක්ෂකයන් උදෑසන කාලේ සිටම මේ රන්මුසු නිලයන්ගේ තුන්වැනි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය වෙනුවෙන් පන්දු ස්ථානගත කරනවා යලිත්.
ඒ ලකුණු 4ක් බොහෝ වේලාවකට පසුව හොඳින් පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත පන්දුවට ගෙන එමින් තාක්ෂණයෙන් 95ක් සමගින් පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 6යි ලකුණු 12යි කිසිවෙක නොදැවි. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Rasakanda blast. Hoin item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu and a Maggie peppery blast. From Nestle. ලකුණු 12යි ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ පන්දුවාර 6ක් අවසන් මේ ප්‍රථම කාල සැසියයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 3 වන රන් මුසු නිලෙන්ගේ සටනේ. පිසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියයි සත්කාරකත්වයේ ලබා දෙන්නේ මෙවරත් තරඟමාලාව සඳහා. මේ දිනේ පළමු සැසියේ පළමු පන්දුවාර කිහිපය. එහෙමත් නැත්නම් පළවෙනි විනාඩි 40 විනාඩි 50 මේ පිටිකරුවන් කුමන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරනවාද කියන කාරණේ තමයි ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පිටිකරණේ නිමට අවශ්‍ය අඩිතාලම සකසන කාරණේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සංයමයෙන් යුතුව තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. විත්ම ලැබුණත් අප අර බලාපොරොත්තු ඒ වාසිය ලබා ගන්න මේ වේග පන්දු යන දෙදෙනාටම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම රිද්ම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරා. උට එරිව ලකුණු ලබා ගැනීම තරම්ම පහසු නැහැ. මේ අතරතුර හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙක් හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ තරඟය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. අප කතා කරමින් සිටි කාරණය මේ ප්‍රථම පැය භාගයක පමණ තිබෙනේ වාසිය ලබා ගන්නට මේ වේග පන්දු යනන් දෙදෙනාටම තවමත් හැකියාව ලැබී නැහැ. ඒට හොඳින් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. අනර්ගයි විශිෂ්ට ඉපිලීමක් සහිතව පැමිණෙනවා සමග යොමු කිරීම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණු 4ක්. උදැස්සන කාලයට සාපේක්ෂව දැන් පන්දු හොඳින් පිත්ත වෙත ගලාගෙන එනවා. ඒ කාරණය තුල බලන්න මීට පෙර පන්දුවත් තරමක ඉපිල්ලෙන පන්දුවක්. මේ පහර තුල තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. කල්යල් මැනීම තාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. එවර ඒ පහර තුල ඒ වගේම ඔහු පසුපස පාදයට Tamanගේ ශරීරයේ සම්පූර්ණ බර යොමු කරනවා. ඉන් අනතුරුවයි පිත්තේ හරි මැදට පන්දුව ලබා ගන්නේ. සියලු දේ හොඳින් තිබුණු පහරක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. අප අර කතා කරමින් සිටි කාරණේ මේ ප්‍රථම පැය භාගයක තිබෙන වාසිය මේ වේග පන්දු යනට ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමේ කාරණේ. ඊට ප්‍රධානම හේතුව ලෙස මා දකින්නේ මේ වේග පන්දු යන දෙදෙනා තුලම ලොකු වේගයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම රිද්ම තරමක් වේගෙන් පන්දු යවුවා. යාහන්තේ මේ වේගය ලැබුණෙම නැති තරම්. එය අමතර වාසියක් ගෙන දුණු කාරණයක් බවට පත් වුණා පිටිකරුවන්ට. එවර හොඳ පන්දුවක්. විකට් ටු විකට් මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. පන්දුවක් දෙකක් පිටිකරුව චකිතයකට නිර්මාණය කරගන්න නැත්නම් ඔහුව සෙටප් කරන්න යොදාගත යුතු. ඉන්න අනතුරු පිටින් ආක්‍රමණය කිරීම නැතිනම් ඔහු බලාපොරොත්තු නොවන වේගයක් සහිතව බවුන්ස් පන්දුවක් යෝග පන්දුවක් යොමු කිරීම මෙවැනි උපක්‍රම පන්දු යවන්නන් භාවිතා කළ යුතුයි. එවිට තමයි කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නැතිනම් මේ වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ හරි අපහසුයි. විශේෂයෙන්ම තෙදින තරඟ තුලදී කඩුල්ල ලබා ගන්න. වේග පන්දු යවන්නන් සැලැස්මක් සහිතව තමයි උදෑසනම පිටියට පැමිණෙන්නේ. ඔවුන් පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් තමයි මේ දක්වා පන්දු යවමින් සිටියේ. නමුත් දැන් ඒ පීඩනයෙන් තරමක් මිදී තිබෙනවා. යලිත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ වේගවත් ලකුණක් හොඳින් අන්තය ලබා ගන්නවා ඉවර. තමත් හොඳින් දෙදෙනා අතර අවබෝධයක් ගොඩනැගී තිබෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන මීට පෙර පන්දුවාරයේ තුලදී තබ දුටුවා මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව. ඔවුන් දෙදෙනා හොඳ සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ප්‍රථම පන්දු කිහිපය තුලදී පන්දුවාර කිහිපය තුලදී ඔවුන් දෙදෙනා තරමක් කල් වේලා ගත්තා. කඩළු අතර දිව්‍යාම තරම් අවදානමක් ලබා ගත්තේ නැහැ. නමුත් දැන් දෙදෙනා අතර හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. පන්දුව පිත්තේ වදිනවත් සමග දෙදෙනාම ඉක්මනින් Tamanගේ අන්තේ මාරු කරගන්නවා. මේ වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් සුසංයෝගය. ඔවුන් දෙදෙනා පන්දු යවන්නන්ට එක් එල්ලයක එහෙමත් නැත්නම් එක් පතිතයක සෙටල් වෙන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. අන්තයන් මාරු කර ගැනීම ඔවුන් තාමත් ඉක්මනින් සිදු කරනවා. මේ කාරණේ තුල පන්දු යවන්නන්ට එක් එල්ලයක් තුල එක් පතිතයක් තුල ස්ථාවර වෙන්නට අවකාශය නිර්මාණය කර දෙන්නේ නැහැ. පිටතාග්‍රේ පන්දු වදින්නේ ගලි කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට රැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අනර්ග පන්දු රැකීමක්. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ තුලදී ඩී බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රැක ක්‍රීඩකයා දිව ගියේ.
තමයි පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී ලකුණු 3ක් අතරතුර පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමේ 20 වෙනි ලකුණ. මේ දක්වා දැන් ඔවුන් දෙදෙනා හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්නට පිටියේ ලකුණු තිබෙන ස්ථාන සොයා යන්නට අවකාශය නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. පළමු පන්දුවාර කිහිපයට සාපේක්ෂව දැන් පිටිකරුවන් හොඳින් ස්ථාවර වී තිබෙනවා. යලිත් පිටේ ඇතුල් කොටසේ තමයි පන්දුව දැවටෙන්නේ. මේ දක්වා මොහුව දකුණත් පිටිකරුවාගෙන් එපිටට තමයි පන්දුව දෝලනය කරමින් සිටියේ. එවර සීමේ ඝට්ට නිවීමෙන් අනතුරුව පිටිකරුව අතුලට දෝලනය වීමක් දක්නට ලැබුණා. පන්දුව අර 7ක නිමාව. ලකුණු 21යි කිසිවෙකු නොදැවි. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. The 7 overs done. St. Joseph's College is 21 for no loss. If you look at the conditions, it's a heavy cloud cover over us. So St. Anthony's College Wattala, they won the toss and they decided to bowl first. And no doubt they're looking for early wickets. And their strike bowler Ridma Bashika bowled a couple of very good overs. Here comes Chetin. The 3 overs have been bowled and just given away 8 runs. So I would like that the wicket keeper standing right in front of the wickets is not giving any room for the batter to go down the track and negate that swing. The couple of slips in with the gully. The slight change in feel as well. The mid wicket is in. The mid off extra covers a backward point. Couple of slips and a gully. The plan is clear. It's not fancy stuff. Just keep bowling in those tight lines and lengths. Just doing the basics right. A rather fantastic morning to start bowling, don't you think? Anthony's made certainly a really good choice depending on the pitch that we are bowling at. What a splendid session of bowling we've had so far. Keeping it tight in line, bowling to the off, trying to get a slip in place, getting the catches as much as they're possibly trying to. And then the outfield, not really playing a big play for the batsmen here as well. Very tight, keeping it low, and at the same time, bowling a very, very tight spell so far. 21 for no loss in 7.3 overs. Yes, indeed. The outfield is not too fast. Since the overnight we had a heavy rain here. So outfield is quite slow. It's down the wrong line. You can't bowl there, especially with the wicket keeper. It's right in front of the stumps. It's going down the leg side, and wicket keeper had no chance to grab that. 4 byes. St. Joseph's will happily take that. A boundary coming in. Free runs for St. Joseph's means it's less pressure for them at the moment, the way things are going on. Momentum certainly on towards St. Anthony's side, but make mistakes like that and it's going to be costly for you. Yes, indeed. When it comes to St. Joseph's College mindset, it's about defending their title. They won last year. And St. Anthony's College, they're coming hard. They have all to play for.
They're coming to regain the trophy from St. Joseph's Arts College. With the conditions we're having today, especially with the overcast conditions, with the green layer on top, especially Sara Oval, we know how friendly these tracks for the fast bowlers. Even in the history, we have seen some splendid spells from the fast bowlers. Another dot to finish. And that's the end of the 8th over. St. Joseph Fast College, a 25 for no loss. Well, 25 for no loss, St. Joseph's in 8 overs. I'd say as much as it's been very tight for them to bat around these conditions, they are playing a really good defensive measure according to the cards they've been dealt with. Taking a look at the past encounters between these two major schools, St. Joseph's and St. Anthony's, I think that first being a draw, second St. Joseph's winning very predominantly with a 10-wicket win. What are your thoughts about how St. Anthony should approach this matchup? Well, especially St. Anthony's College, Wattala. Especially, they won the toss and they decided to bowl first. Especially with the bowling-friendly conditions, they need to look for wickets. They need to keep bowling in the tight lines and lengths because they are the ones should look for a result, particularly in this game, since they have lost the last year. And St. Joseph was definitely... They are not in a hurry. They will be definitely very pleased, even if this is going to be a draw, since they retain the trophy. But St. Anthony's College's point of view, they need to go all in. They need to try to take wickets early on, because once the two batters get set, there's no way they can come back into this game. Especially Damesh is the standout batter for St. Joseph Fast College this season. Goes up and above. Isuru. They're going for a couple of runs. The bowler is not looking very happy. He needs a fielder to stand 10-15 yards in front of the boundary. Ridna Bhashika. Last year's encounter, he got 4 wickets. Also batted well as well. So he has a very big role to play in this year's big match as well, in order to regain their trophy, regain their respect back. That's going down leg. It's a huge appeal from the wicket keeper and the bowler. This is exactly the kind of bowling that St. Anthony should be speaking about and aiming to keep going towards, because not giving any space for a player like Damesh Matishan, who once again a double threat player for the St. Joseph's, one of the most prolific names that we can see in this lineup today. He's trying to make some space, get some momentum going, but the bowlers here, especially Ridma, being so clinical, so disciplined with his bowling in the line, not giving any room, not giving any space, making it so that the batsman has nowhere to play around of. Yeah, meantime, a very quick single. And I'm very impressed with the running between the wickets of these two batters. They have very good understanding between each other. They're calling and running very well. So there's no room so far to get these batters out. With a run out, actually. So these two are very good, especially. They have very good patience so far. I think they're not panicked. They're not trying to throw their bat away. Just doing the basics right. Exactly right. So far what I've seen is the discipline in the basics, keeping the foundation to the core, playing to their touch, staying true to their basics, playing a fabulous innings so far, not giving any room
to get runs as well as not really any rooms to give wickets, not throwing the wickets away. Again, another quick single. This is really good batting. This is what the right hand left hand combination can do. They're rotating the strike. The field needs to be changed constantly, and the captain of the fielding side is very hard to settle in for a one particular field setup, and also the bowler as well. They cannot settle himself under a one particular line and length, since the right hand and left hand, and the heights of these batters are different. So a length is varying for each batter. So many things for both captain and the bowler to think about. Down the leg side, trying to make his best to bring it in the line, but 9 overs done. St. Joseph Fast College, 29 for no loss. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. 29 for no loss. St. Joseph Vaz in 9 overs. A very disciplined and calculated beginning for St. Joseph's. St. Anthony's not doing too bad, too, bowling very in line, keeping the score as low as possible and runs as tight. Outfield again playing for the conditions of the bowlers, so the batsmen really have to put in a lot of work in order to squeeze in a bit of runs here and there. Like you said, running between wickets comes in play and is key to the runs that they would need to play. Vishpita Saroj is the new bowler. A right arm off break. We are still in the first hour of this game. I'm pretty wondered why St. Anthony's College is bringing a spinner in. There's still so much offered by the surface for the seamers. Might be a tactical move to slow the pace down here and get a wicket or two. Maybe with a bit of mistimings that can cause a big blow to the top order if they do get out, which is probably what Kavindu Senadi is probably thinking to get. Yes, indeed. The surface, the pitch report as well, we saw a lot of moisture still underneath the surface. So with the conditions we had, the overcast conditions, there's no room for that moisture to evaporate, and the ball might hold on a bit, and the stroke making will be hard for these two batters. And when they go for a big shot, there might be an opportunity. And that's kind of tactical move from St. Anthony's College Wattala. With 2 slips in. A beautiful shot played down, fine leg. Have a look at that, running for the boundary, almost getting there and stopping it. But unfortunately for him, that beautiful shot from Damesh goes on to show why he is one of the most prolific players, like I said, for the St. Joseph side. A boundary coming up and a certainly blow towards the tactical strategy of St. Anthony's. St. Joseph West, 29 for no loss, 9.1 overs in. How about that for a shot? Exactly. We were talking about the balls holding on the surface and stopping a bit. But that ball stopped beyond the boundary. That was bowled down the wrong line. And also a no ball as well. So 5 runs, 5 welcome runs for St. Joseph's Fast College. So the partnership grows beyond 30 at the moment. This is a very good start. Brilliant. That's the line and length he should be in, Vishmita Saroj, especially with the 2 slip fielders in. They try to look for the outside edge, especially they're not expecting the ball to spin. So the ball is still new, still 9 overs old. So still, the ball is skidding through the surface since there are a lot of grass on the surface. So he needs to be just outside the off stump. Again, that's the line and length he should be. The short leg fielder in.
Now slowly the partnership is creeping up. 34 from 52 balls, which is something certainly that is scaring. That should possibly scare the opponent, the St. Anthony's College. Where are they going to go in order to break this slowly increasing partnership over here? Another no ball. We had 9 overs with the fast bowlers and we haven't seen a single no ball so far, but suddenly the spinner came in, the 2 no balls straight away. Pressure. I think it's the pressure slowly creeping in the bowler side as well. You gotta hand it down to him. Ball is not spinning. He has to make something out of this, produce a magic, a miracle, a Muthaya spell. But unfortunately for him, it's not seeming out to be that way. And definitely, when it comes to big matches, it's always a pressure plays a huge part because entire school is watching you. This is where you're being judged most of the times. So the players have that pressure as well. You need to play well. You show that desperation to do better. The responsibility kind of falls on your shoulder, doesn't it? Having to play for your school. This is your first step in order to reaching the potential under 19 and then eventually the national team. So a lot is at stake here. A performance, a wonder performance, a one inning might as well be that one step towards glory. And I think that's what every player on this field is aiming to get. Another dot to end the over. It's 35 for no loss. 10 overs down. St. Joseph Vaz are trotting slowly but surely. Harima chicken, JF chicken. So 10 overs done. Almost comes closer to the end of the first hour that we were talking about. It was very crucial, especially with the conditions and the support which has been offered for the seamers. Ridva Bashika to continue. He's into his 6th over on trot. So far he has bowled really well, just conceded 17 runs. Once again, Ridva Bashika, the fighter from the previous edition. A good shot. Only down to the fielder now. This is what we say fielding placement comes into play. It's very handy in times like this. Especially Ridva Bashika, he got pace. He got the height as well. I like the way he runs in. And the way he's bowling a little bit shorter, but especially in these particular tracks, with the grass on, with the moisture, with not coming onto the bat quickly, Ridva Bashika can push a little bit fuller and invite the batter to drive on the up. And that way you can create an opportunity, that way you can bring the slips into play with the movement. Tried to bowl 2 straight and went down the wrong line. And this is where 10 overs done. St. Anthony's College goes without a wicket. This is where the mistakes coming in. Now they're trying too hard to take wickets. You saw he pushed 2 straight and goes down the wrong line. This is where the loose balls are coming. And this is what, when you don't get early wickets, can do for you. Mind you, the pitch advantage that St. Anthony's previously had is now slowly wearing off. The green, as you can see, is dying away and the ball is swinging less and less as the ball gets older. So St. Joseph might start pressing on the acceleration here. As you are aware, 36 for no loss in 10 overs may not seem that big of a score, but in a condition like this, it's a very disciplined, stick to the foundation, stick to the basics kind of score that is put on show here and giving everyone here something to watch. May not be a blast of an explosive innings, but something to study from. Definitely can be, because most of the big matches now, again, down the wrong line. Push it too straight from Ridva Bashika.
So when it comes to big matches from last year, almost every single big match played 3 days in Colombo. Even Thurston Patara, DS Mahanama, they're also playing 3-day matches. But this game is still playing 2 days big match. So getting a result is really tough. Bowling out the oppositions twice is extremely challenging, especially with these kind of surfaces. Once you got past the first hour, it'll be a paradise for the batters. Especially in these kind of conditions, a win within 2 days is a massive win. So St. Joseph Vaz College achieved that milestone previous year. So it's a massive challenge for St. Anthony's College this year to regain their trophy. We've seen Ridma Bashika bowl. Haven't really seen much of Kavindu Senadi so far. The kappa for St. Anthony's. Been really quiet after doing a very splendid performance against Zahira and then against St. Thomas as well. We end the over. 6 overs done for Ridma, 11 overs done for St. Joseph Vaz, 36 for no loss. Wish with the Saros to continue from the other end. The ring of fielders around the batter. Damesh, beg your pardon, Isuru is going at a very good pace. 18 of 24. The strike rate is 75. Especially under these conditions, going at that particular strike rate is an absolute impressive. They're maintaining a decent run rate as well. St. Joseph Vaz College. This is the third big match they are playing between these two schools. Also, Wattala St. Anthony's College and St. Joseph Vaz College has produced some really good cricketers. And there you go. You do not want to bowl that line. The outfield, maybe it's low, but it still gives squeeze in a few runs in for the St. Joseph Vaz. Vishmitha once again coming into the attack. Had a bit of a fumble in the first over, but again, a very dangerous line to bowl, I dare say, but hoping for a comeback, I say. Exactly, especially when it comes to left-hander on strike, right arm off spinner should be over the moon, because right arm off spinners, it's their bread and butter to bowl against left-handed batters. The spinning away, especially with a couple of slips in. Again, another no ball. What is going on? Usually we see seamers are bowling no balls. It's quite usual, but spinner coming in, ball 3 no balls. Once again, that responsibility that falls on your shoulder really brings you down when it comes to bowling. Like you said, the right arm off spinner should be bread and butter for the left arm batsman, but having a look at what's going on here, the peer pressure from the crowd, the absolute exhilarating atmosphere that we have today is something that the players are also a part of, and we've got to give a little bit of a room for error for Vishmith over here. Pulled a beautiful ball there, keeping the batsman in line. Also, I really like the crowd that coming in, especially for this big match. The teachers, the students, the parents, everyone enjoying. Almost it's very... Players also get motivated by playing in front of a very large crowd. Attacking the ball. Damesh showing a very intimidating performance here. Not being afraid of any challenge coming his way. Letting the off balls go. Letting the balls coming in line. Defending it. Not trying to be too cheeky. Playing the ball maybe for the first 10, 20 overs. And then possibly accelerating towards a
a formidable score that they can potentially defend. Damesh is playing the situations correct at the moment. He shows no hurry because he knows he's a key batsman in this lineup. So his wicket is very crucial for both St. Anthony's College and St. Joseph's College. So he's playing his part. He knows who he is and he knows his responsibility and he knows what he is doing in the middle. His intent is clear. If he bats through the first session, this is going to be his day. Get the wicket dry, get the ball old, and then start batting. Telling us all a lesson here, teaching us all a profound way of playing. 2 overs done for Wishmitha, 12 overs done for St. Joseph West, 38 for no loss. Just as we were speaking behind the scenes, Yureshka Kavitha Senadi comes into the attack. Now he's no new name for us. The captain of the St. Anthony's certainly put on a match-bag performance. 11 for 66 and then a half century against Zahira. And then also another 10-wicket haul against St. Thomas. Is he the right man for this particular moment to break this very cemented partnership? Yes, indeed. Captain bring himself into the attack. So far he used 3 bowlers. No one managed to get the first breakthrough. So why not himself coming into the attack as a standout bowler for St. Anthony's College? Especially if we're talking about the players. Have a look at Started that. off with a very good line and length. The short leg fielder in, the slip in. He needs to be tight around the off stump. If the wicket spinning in, get a bat pad catch. Also, if it goes through and hold its line, the slip is in. It's a very good line to start off with. Attacking the ball. Picked up by the fielder on mid-on. A good fielding placement here from Kavitha Senadi, but have a look at this. He noticed that the pitch is now starting to spin and came into the attack. Senadi is the type of school cricketer who can change a match across 2 innings, not just in one spell. So he's going to take his time. He's going to settle in and try to pick up a wicket or 2 in this session alone. Swept down to... and down for a boundary. Have a look at that. A very soft touch. Used the spin against Senadi. Took the boundary all the way to 4. And now, all of a sudden, 42 for no loss at 12.3 overs. Kavitha Senadi, potentially the key name for St. Anthony's, is being attacked here by the batsman. Showing you a very intimidating outlook to the way they are playing at the moment, don't you think? Yeah, especially that's what really happens for the spinners when the seamers are not producing the wickets early. Especially bowling friendly conditions for them. So if you saw the field, now the field is changing a bit. They put a field and deep backward square leg. It's going to be a little bit defensive field set up rather than attacking. So Kavitha Senadi can be a game-changing player, can be a standout figure for St. Anthony's College in this game. But he needs to be spot on with his line and length. Like I said, he probably needs a little time to settle in, taking the time to learn the pitch, get the ball in variation and get a wicket or 2. Previous delivery was a really good ball with a very good loop, invited the batter to come down the track, and that's the line and length he needs to be, especially for the left-handed batter. Look at that. That's nice. Brilliant bowling. And St. Joseph's College at the end of 13th over, 42 for no loss. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්.
නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. තුන්වැනි රන්මුසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම සන්ත ජෝසප් පාස් විද්‍යාලීය පළමුවෙනිම පන්දු අර 13යි කිසිවෙකු නොදැවේ ලකුණු 42යි දැන් දඟ පන්දු යවන්නන් භාවිත කරමින් පීඩනයකට නතු කරන්නට උත්සාහ කරනවා මේ හොඳින් ගොඩනැගීමෙන් තිබෙන ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැහැදිලිවම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා නිර්මාණය කරන්නේ. උන්ට පීඩනයක් තිබුණා ප්‍රථම පැය තුලදී. විශේෂයෙන්ම මේ කාලගුණික තත්වය පැහැදිලිවම වේග පන්දු යන්නන්ට ලොකු සහයෝගයක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට පත් වී තිබුණා. තන තීරුවත් එහා සමානයි. තරමක් ග්‍රීන් টොප් එකක් තිබෙන නැත්නම් මේ තන තීරුවේ තනකොළ යාන්ත්‍රමට තිබෙන තන තීරුවක් තමයි සකසා තිබුණේ මේ තරඟය නිසා. නමුත් එහි වාසිය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දු කණ්ඩායමට. පුල් කිරීම යලිත් මිඩ් විකට් කලාපයට. ඒ වගේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හොඳ සංගමයක්. ඒ වගේම හොඳ ඉවසීමක් සහිතවයි පන්දුර පහර කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම දමේෂ් තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නේ පන්දු 19ක් වැය කිරීමෙන් අනතුරුව. දැන් ඔහු පන්දු 52ක් තුලදී ලකුණු 13ක්. ඒ වගේම ඉසුරුත් එහා සමානයි. ඔහුත් හොඳ සහයෝගී ඉනිමක් තියත් කරමින් සිටින්නේ. කණ්ඩායම ඉල්ලූ දේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මැනවින් ඉටු කරමින් සිටින්නේ. සබෙන් උදෑසන තරමක් අභියෝගාත්මකයි පිතිකරුවන්ට වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ පිතිකරණයේදීම. නමුත් දැන් ඔවුන් හොඳ රිද්මයක් හොඳින් ස්ථාවර වෙමින් Tamanගේ සුපුරුදු පහරවල් කරා යමින් මේ ඉනිම හොඳ ස්ථාවරත්වයකින් යුතුව ගොඩනැගීමක් බවට පරිවර්තනය කර දී තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. විශ්මිත තරමක සෙමින් පැමිණ පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔහු පන්දුව මුදාහරින අවස්ථාවේ තරමක් දඟකැවීම ලබා ගන්න තමන්ගේ මේ මැණික් කටුව වැඩි වශයෙන් උපයෝගී කර ගන්නා ක්‍රීඩකයෙක්. ඔය තරම් පන්දුව ගුවනට මුසු කරන්නේ නැහැ. ඌ අර වේගෙන් කඩුල්ල ආක්‍රමණය කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. අප දිගින් දිගටම කතා කළා මේ කාරණය පිළිබඳ. සෑහෙන්න ඉහළින් කතා කළ යුතු අගය කළ යුතු කාරණයක්. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක ප්‍රථම දිනේ ප්‍රථම කාලසැසියේ සිටම සෑහෙන ලොකු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මේ තරඟයට තිබෙනවා. පිතිකරුවා තුලට පන්දුවේ පැමිණීමේවර පිටේ ඇතුළත කොටසේ දැවටුණු පන්දුව පීඩනයක් ගෙන දෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මේ සිව්වන පන්දු යවන්න උපයෝගී කරගන්න. මේ දක්වා පන්දු යවන්නන් සිව්දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. රිද්ම වාර්ෂික පන්දු වල 6ක් ක්‍රියාත්මක කරා ඔහුටත් කඩලු නැහැ. ඒ වගේම චෙතින් එයාන්තෙන් ආරම්භක පන්දු යවන්න ඔහුටත් කඩු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුයි මේ දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳවුවේ. නමුත් ඔහුන්ට එරෙහිවත් හොඳින් පන්දුර පහර දෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. ඒ 14 වන පන්දු වාරයේ 44යි කිසිවෙකුත් නොදවි. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. ඉසුරු සමගින් දමේෂ් PTA ස්ථාවර වෙමින් සෙමෙන් පායින්න දෙසින් පන්දුව තල්ලු කරමින් ලකුණක් වෙනුවෙන් අන්තයන් මාරු කර ගැනීම. ඒ නිමේ 45 වෙන්න මේ අප ඔබ රැඳී සිටින්නේ
දිනේ පළමු සැසියේ. සමිත මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් මේ ක්‍රීඩකයන් තරඟ වදිමින් සිටින්නේ තමන්ගේ පාසලේ අභිමානය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තවත් ඔහුන්ට සුවිශේෂී කාරණයක් තිබෙනවා මේ තරඟයට පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසීමත් සමග. එය ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ ප්‍රථම තරඟයට තමන්ගේ මේ දායකත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩා පිටිය. ඒ ක්‍රීඩා පිටිය තුලදී මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් පාසල් වයසේදීම ක්‍රීඩා කරන්නට ලැබීම ඕනෑම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට සිහිනයක්. සබයින් මමිල ඒ වගේම සමස්තයක් විදිහට ජාත්‍යන්තර තරඟ 36කට මේ පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටිය තමන්ගේ සත්කාරකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. එහිදී ටෙස්ට් තරඟ 22ක්, එක්දින තරඟ 12ක් සහ 20 ජාත්‍යන්තර තරඟ 2ක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වා තිබෙනවා. එවරත් පිට ඉන්න දෙසින් මේ දඟපන්දය වන්නන් තරමක් වැඩි වේගයක් සහිතව තමයි පන්දය යවමින් සිටින්නේ. එවර තරමක් පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීමක් දක්නට ලැබෙනවා. වමත් පිට දඟ පන්දු යවන්නෙකු දැන් මේ විස්තර කතනය ගෙනෙන අන්තයෙන් සේනාධි ධර්මක වේගයෙන් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඒ තරම්ම සාර්ථක උපක්‍රමයක් බාට පත් වී නැහැ. පිටින් අය ආක්‍රමණය කරන්නේ. පිටින් දෙසින් ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපවල. ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙනයි පන්දු යවන්නේ. ඒ අතරතුර පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 45යි පන්දු වාර 15ක් අවසන්. දැන් සිසිල් පැන් සංග්‍රහය සඳහායි තරඟය මදකඩ නතර කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ. ඕනම වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හරිම චිකන් JF චිකන්. इतने कुर्गी दुड़ बाके नालके
It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Rasakhana blast. Hoin item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu ena Maggi peppery blast from Nestle. Safe. ලකුණු 45යි කිසිවෙකුත් නොදවි ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහරල කරන ජෝසප් ෆාස් කණ්ඩායම උන් අද උදෑසන කාසී වාසිය පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරුවයි මේ ප්‍රථම ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ. දැන් සිස්පෙන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව තරගයේ නැවතත් ආරම්භ වීමටයි සූදානම අනර්ග සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කඩුල සඳහා. ඉසුරු සහ දමේෂ් අතර කාසී වාසිය පරාජය වීමෙන් අනතුරුව එහි වාසිය වත්තල සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු ඔවුන් හොඳ මානසිකත්වයකින් තමයි තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. වේග පන්දය වන්නන් දෙදෙනාම අන්තයන් දිත්වෙන් හොඳ පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කළා. නමුත් කඩුල් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට අවකාශයක් ලබා දුන්නේ නැහැ මේ පිතිකරුවන්. තාමත් සංයමයෙන් දැන් ඔවුන් රිසිසේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. වෙන පන්දුව ඇදෙනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින්. හොඳ උත්සාහයක් සැබවින්ම හොඳින් පන්දුව නතර කරගන්නවා. තමත් හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් පැහැදිලිවම ලකුණු 4ක් වන්නට තිබුණු අවස්ථාවක් ඔහු සෑහෙන දුරක දිවගොස් පන්දුව නතර කරගන්නේ. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ තමයි ඩයිව් කිරීම සිදු කරමින්. තමත් හොඳින් ඒ ලකුණු කපා හරින්නේ. ඒ ලකුණු පුවරුවට එක්වන 48 වෙනි ලකුණ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් හොඳින් ස්ථාවර වී තිබෙනවා. මේ කඩුල්ල තුල ඉතාමත් සංයමයකින් තනතිරුව පිළිබඳව ඔවුන්ට දැන් හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. පන්දුව කෙසේ පැමිණෙනවාද, තනතිරුවේ පන්දුව කෙසේ ක්‍රියාත්මක වනවාද කියන කාරණේ උන් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන කෙටි පන්දුව පෝල් කිරීම දුර්වලයි පන්දු රැකීම නතර කර ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක්. ලකුණු 4ක් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු වන්නේ. ලකුණු 4ත් සමග දැන් ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා ජෝසප් ෆාස් විද්‍යාලයේ. ඊටමත් හොඳින් Tamanගේ පසුපස පාදයට යනවා. ඉන්න අනතුරුයි ඔය ඉඩපස්තාව සකසා ගන්න. පෙකපන්දයන්න් දෙදෙනාට සාපේක්ෂව මේ දඟපන්දු යවන්නන් තරමක් ලුහු පන්දු වැඩි වශයෙන් යොමු කරනවා. මේ කාරණයත් සමගින් පිතිකරුවන් යලිත් Tamanට අවශ්‍ය පිතිකරන රිද්මය සකසාගෙන තිබෙනවා. මේ කාරණය තුල තමයි ඔවුන් පිටිය සිසාර අපහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නේ. යලිත් කෙටි පන්දුව මෙවර හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට වන්නට පිට එල කරනු ලබන දෙවන ලකුණු 4 ඉතාමත් හොඳින් පසුපස පාදයේ වරත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තරමක් වේගයේ වැඩි කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ පන්දු යවන්න. නමුත් එහි වාසිය හොඳින් ලබා ගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ දමේෂ්. උදෑසන දමේෂ් තරමක් කල්පනාකාරී වී සිටියා Tamanගේ පිතිකරණය පිළිබඳව. ඔහු හොඳින් දැන් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා පිතිකරන භූමිකාව ඔහු වටා පැවරී තිබෙන. ඔහු එයට සරිලන ඉනිමක් තමයි දැන් මේ දියත් කරමින් තිබෙන්නේ. ජෝසප් වාස් ලකුණු පුවරුව 56යි කිසිවෙකු නොදැවි. යෝගේ මේ දකුණත් පිතිකරුට එරෙහිව සකසා තිබූ පන්දු පිටිය පිළිබඳ තරම්ම සෑහීමකට පත්වන්නට හැකියාවක් නැහැ. මේ දකුණත් පිතිකරුවෙක් පන්දුට පහරල කරන්නේ දකුණත් පන්දු යවන්නේ පන්දු යවන්නේ නිරන්තරයෙන් ශරීරය තුලටයි පන්දුවේ දඟ කැවීම. ඒට සාමාන්‍යයෙන් මේ පායින ප්‍රදේශයෙන් ඩීපී ටිකට හෝ ඩීපී ස්ක්වාලෙක් රඳවා තබා ගන්නවා. මෙවර ඩීපී ස්ක්වාලෙක් පමණයි රඳවා තිබුණේ. කෙසේ හෝ පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 56යි කිසිවෙකුත් නොතිබි.
gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් චෙතින් කැඳවා තිබෙනවා. මේ දක්වා ඔහුව පන්දු වාර 4ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 8කට කිසිදු කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු අනෙක් අන්තයෙන් තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ. දැන් ඔහු ඔහුගේ දෙවැනි පන්දු යැවීමේ ස්පෙල් එක ආරම්භ කර තිබෙනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ හොඳින් ස්ථාවර වෙමින් තිබෙන පසුබිමක වේග පන්දු යවන චෙතින් කැඳවා තිබෙනවා. දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් අපේක්ෂා කළ තරම් පීඩනයක් පිටිකරුවන් වෙතට ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මිල. ඒ වගේම වුන් බලාපොරොත්තු තරම් සහයෝගයක් තනතිරුවෙන් ලැබුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් හොඳින් අර කඩුළු තිබෙන පන්දු යවුවාද කියන කාරණේ සැකසහිතයි. ඒ වාසිය දැන් ජෝසප්ස් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වගේම උදෑසන සිට අප දුටු කාරණේ චමිදු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පිත්තේ හරි මුහුණත හරි මැද නිරන්තරයෙන් සොයාගත්තා. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ තමයි ඔවුන්ට පීඩනයක් ගෙන දුන්නේ. ඉන්න අනතුරුව නිරන්තරයෙන් ඔවුන් මේ පිත්තේ හරි මැද සහ මුහුණත නිවැරදිව පන්දු වෙත යොමු කරන්න ආකාරය අප දුටුවා. එය තමත් හොඳ ඉනිමකට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වටපිටාව සකසා දුන් කාරණයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඉවර පායින්නට බරයි පන්දුවේ පතිතේ. ඒ වගේම කඩළු ලබා ගන්න මේ එක් පන්දු යන්නෙකුට පමණක් හැකියාව නැහැ. ඔහුට අර දිනේ වාසිය ලබාගෙන නැත්නම් අග්‍ර ගන්න පන්දු කීපයක් යොමු කරමින් කඩළු ලබා ගත හැකි. එසේ නොමැතිනම් නිරන්තරයෙන් හොඳ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් අන්ත දෙකින්ම පීඩනයක් ගෙන දෙන පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අන්ත දෙකෙන් ලබා දිය යුතුයි. එවිට තමයි මේ දෙදින තරඟයක් තුල නැත්නම් මේ ටෙස්ට් තරඟයක් තුල කඩළු ලබා ගැනීම පහසු වන්නේ. ඒ අප දුටුවේ නැහැ නිරන්තරයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රීපේ හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරද්දී එක් අන්තයකින් ලොකු පීඩනයක් නැත්නම් අර තියුණු පීඩනයක් යොමු කරා නම් ඊට වඩා ප්‍රතිඵලදායක විය හැකියි. ඒ වගේම වේගය කියන කාරණය මෙහිදී සෑහෙන්න ගැටලුවක් බවට පත් වී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැන්තනිස් කණ්ඩායමට. සැබවින්ම මිල මේ පන්දු යවන්නා තමයි අනෙක් අන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා බවට පත් වී සිටියේ. ඔහු එතරම් වේගයකින් යුතුව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. ඔහු අපි කියනවා සාම්ප්‍රදායිකව පන්දුව දෝලනය කරන්නට වැඩිපුර උත්සාහ කරන පන්දු යවන්නේ. ඔහු තරම් වේගයකින් පන්දු යවන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් තමයි කඩුල් රකින්නා ඔහු කැඳවන්නේ කඩුල් අස්වලට හිස් ආවරණ සහිතව. ප්‍රථම කඩුල තමයි අවශ්‍ය සෙන් ඇන්තනිස් විද්‍යාලයට. නැත්නම් කණ්ඩායමට ඔවුන්ට මේ ප්‍රථම කඩුල ලබා ගැනීමේ අනතුරුව ඒ දොර ඇරගත හැකියි. මේ පන්දු වාරය හොඳ පන්දු වාරයක් චෙතින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඔහු පන්දු පහක් තුලදී කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ. හොඳ ඉලක්කයක් පතිතයක් එවර සකසාගෙන තිබෙනවා. තවමත් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. තරමක් ඉදිරියට වන්නට වාගේ ගලී කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම පිටිය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. පන්දු පිටිය පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඔවුන් අර ලකුණු සොයා යන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. තනතිරුවේ තිබෙන ලකුණු තමයි ඔවුන් ලබා ගන්නේ. එවරත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගන්න. හොඳ පන්දු වාරයක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් නිමයේ නිමාව දකින්නේ 17 වන පන්දු වාරයේ 56යි කිසිවෙකුත් නොදවි ජෝසප්ස් විද්‍යාලය. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging future. තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ලාබාල ප්‍රේක්ෂකයන්
මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම වෙනුවෙන් අත්වැල් බැඳගෙන තිබෙනවා කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට. දැන් මේ අන්තේනොත් මේ දක්වා පන්දු යවමින් සිටි දඟ පන්දු යවන්නා විවේක ගන්නවමින් යලිත් රිද්ම කැඳවා තිබෙනවා. රිද්ම ඔහුගේ පළමු පන්දු යීමේ ස්පෙල් එක තුල හොඳ පීඩනයක් පිතිකරුවන් වෙතර යොමු කරා. නමුත් ඔහුට පෙර දී අමිල සඳහන් කර ආසේම හොඳ බෝලිං පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් තමයි ඔහු ගොඩනගමින් තිබුණු පීඩනයෙන් අනෙක් අන්තයෙන් පිතිකරුවන් නිදහස් වීම දක්නට ලැබුණේ. ඒ වගේ මෙවර නායකයා සහ පන්දු යවන්න උපක්‍රමයක් භාවිත කර තිබෙනවා. Taman පන්දු යවුව අන්තය මාරු කරගෙන තිබෙන්නේ. මීට පෙර ආතු අප මේ විස්තර කථනය ගෙනේන මීඩියා කොටිය අන්තයෙන් සිටයි ඔහු පන්දු යවුවේ. නමුත් දැන් ඔහු එහා අන්තයෙන් පන්දු යීම ආරම්භ කරන්නේ. පන්දු අර 6ක් ක්‍රියාත්මක කරා. එහිදී ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 18ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මේ අන්තයෙන් ඔහු කැඳවු විගසම පෙර පන්දු යවන්නාට සාපේක්ෂව මේ ක්‍රීඩකයාගේ උසත් සමගින් ඔහු හොඳ ඉපිල්ලීමක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. දැන් තනතිරුව උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව තරමක් වියලි තනතිරුවක් බවට කෙමෙන් පත් වෙමින් තිබෙන්නේ. සවස් යාමයේ දිවා ආහාරය වන විට පමණ මේ තනතිරුව බොහෝ විට හොඳ තරමක වියලි තනතිරුවක් බවට පත් වේවි. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ට ලොකු අභියෝගයක් නොමැති තනතිරුවක්. පැහැදිලිවම ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. ඉස්සරහ ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිරුව නිරන්තරයෙන් එහා සමානයි. නිරන්තරයෙන් ලකුණු තිබෙන පිතිකරුවන්ගේ තනතිරුවක් බවට නම් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තරම්ම දැඩි අවරශ්මයක් පතිත නොවීම හරහා මේ දින දෙක තුලදීම අපට විශ්වාස කළ හැකි බොහෝ විට පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් බවට මේ තනතිරුව පත් වේ කියා. දැන් උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව ඉහළ අහස්කුස පැහැබර අහස්කුසක් බවට පත් වී තිබෙනවා. උදෑසන කාලේ තරම් නොවුනත් දැන් තරමක සුළං ධාරාවක් ක්‍රීඩා පිටිය හරහා ඇදී යන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මේ පිතිකරණ එනීම තුල දමේෂ් සමගින් ඉසුරු ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 56ක නොබිඳුණු සම්බන්ධතාවයක් දිනේ පළමු සැසියයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. රිත් මුත්සා කරන්නේ පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් පහරකට පොළඹවා ගන්න. දැන් ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් නෑ. ඔහු ගලි කලාපයට යොමු කර තිබෙන්නේ. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ටි බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඩි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. නිසක වශයෙන් මමිල එය තමයි සැලැස්ම. පිතිකරුවාව පන්දුව හබාගුස් පහරක් එල්ල කරන්නට පෙළඹවීම. ඒ හේතුව නිසාම තමයි ඔවුන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු වෙනුවට ගලේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙන්නේ. පිට ඉන්නට තරමක් එපිටින් තමයි පන්දු යවන්නේ. රිත් මුත්සාහ කරනවා මේ channel එකක් එක ලයින් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. නිරන්තරයෙන් අප දුටුවා මේ පන්දු වාරයේ තුල ඔහු මේ පන්දු පහම පිට ඉන්නට එපිටින් පතිත කරන ආකාරයක්. ඒ හොඳ සැලසුමක් විශේෂයෙන්ම මේ දෙදින තරගයක් තුල සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරගයක් තුල එක පන්දුවාරයක් නොවේයි එක පන්දුවක් නොවේයි පිතිකරුවෙක් දවා ගන්න මේ සැලසුම සකස් කරන්න බොහෝ විට පන්දුවාර 3 4ක් 5ක් 6ක් පවා යොමු කරන්න සිදුවෙන වූ හරි හැටි සෙට් අප් කරගන්න. ඒ ඊටමත් හොඳ උපක්‍රමයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. උදෑසන මේ ඉනිම ආරම්භ වූ මොහොතේ සිටම මේ රිද්ම එක් හොඳ ඉලක්කයක් තිබුණා ඔහුගේ පන්දු යෑම තුල. නමුත් ඔහුට අර නොහැකි වුණු කාරණේ තමයි කඩළු අතරට පිවිසීම. ඔහු තවමත් අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා කඩළු අතරට පිවිසෙන්නට. හොඳ පන්දුවක් යලිත් ඒ අතරතුර තවත් නිලකුණු පන්දු ආරයක නිමාව. ජෝෂප් පාස් පළමු ඉනිම 56යි කිසිවෙකු නොදැවි. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL.
යලිත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සේනාධි කැඳවා තිබෙනවා පන්දුව යවන්නට. මේ දක්වා ඔහු පන්දුව අර දිත්වයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 5කට කිසිවෙකු ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. කණ්ඩායම් නායකයා කවිදු සේනාධි ඔහු තමයි තීරණය කරන්නේ අනුව පන්දු යවන. ඔහු පන්දුව අර දෙක තුලදීම ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ. නමුත් අර දැන් ඔවුන් අර කඩුල්ලක අවශ්‍යතාවය නිරන්තරයෙන් පෙන්눔 කරන කාරණයක් වඩපත් වී තිබෙනවා. ඉක්මනින් පන්දු යවන්නන් මාරු කරනවා. චේන්ජ් කරනවා. බලන අමිල මේ වමත් පිතිකරුවා ඔහුගේ අර නොස්ට්‍රයික් අන්තයේ දකුණත් පිතිකරුවාට වඩා මේ වමත් පිතිකරුවා දඟ පන්දු යවන්නන් පැමිණෙන විගස විශේෂයෙන් මේ වමත් පිට දඟ පන්දු යවන්නා පැමිණෙන විගස ඔහු පන්දුවේ පතිතය වෙතට එන්නට උත්සාහ දරනවා. ඔහු දන්නවා පන්දුව පැමිණෙන්නේ තමා වෙතට කියා. ස්වීප් කිරීම ෆයිල් එක කලාපයේ දෙසට යදීම. සේනාධි පන්දු යවන්නේ left arm over the wicket ලෙස. ඒ වගේම මේ වමත් පිතිකරුට පහසුයි ඔහුට එරෙහිව පන්දුවට පහර කරන්න. ඒ නිසා වෙන උත්සාහ කරයි වැඩි අවස්ථාවක් ලබා ගන්න සේනාධිට එරෙහිව පන්දුවට පහර කරන්න. සැබවින්ම දැන් මේ වමත් දකුණත් පිතිකරුවන් සුසංයෝගය පිටියේ ස්ථාවර වීම තමයි අභියෝගාත්මක කාරණේ වී තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම හොඳින් පසුපස පාදයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. නිරන්තරයෙන් ඔවුන් මේ ක්‍රීස් එක හොඳින් උපයෝගී කරගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. පන්දුව තරමක් කෙටි වූ විගස තමන්ගේ පසුපස පාදයේ ගෙනෙනවා කඩුල්ල ආසන්නට. ඉන් අනතුරුවයි හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරගන්නේ. එවැනි පහරවල් කරන්න හොඳ ඇහක් තිබෙන්න ඕනේ. හොඳ ඇසක් තිබෙන්න ඕනේ. එය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තුලම අප දුටු කාරණේ. හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් පුනරෝපණයකින් බලන්නට හැකි නම් කඩුරකින හරිහැටි රැකගත්තේ නෑ පන්දුව. ඔව් එකවර පන්දුව හරිහැටි රැකගත්තා නම් එය ස්ටම්ප් කිරීමකට නතු කරගන්නට හැකියාවක් තිබුණා. හොඳ පන්දුවක් එවර යොමු කරන්නේ. පිතිකරු ඉදිරියට පැමිණෙන බව දුටුවා සේනාධි. ඒ නිසාවෙන් තමයි වේගය වැඩි කරමින් පන්දුව පිතිකරු තුලටම යොමු කරන්නේ. මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව දඟ කැවීමට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට තනතිරුවෙන් ඒ සඳහා උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව දැන් හොඳ සහායක් ලැබෙනවා. නමුත් අර ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නන්ට සාපේක්ෂව ඔවුන් සතු හොඳ එල්ලයක් නැහැ. ඔවුන් පිට ඉන්න දෙසින් පිතිකරුවාට හොඳ පන්දු යොමු කරනවා. පිතිකරුවාට පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඔවුන් පා ඉන්න දෙසින් පන්දු යොමු කරන විට 19 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව ජෝෂප් පාස් පළමුවෙනිම 59යි කිසිවෙකු නොදැවි. எல்லா விஷயம் ஆரம்பிப்பது கட்டில். நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்துல எடுக்க பக்க பலமா இருப்பதும் கட் தான். கோ 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 கோ. எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் தான். வெள்ளம் தைரியம் தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாக் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடேல் கட்டை ரெடி பண்ணுங்க. 19 overs done, St. Joseph's Vast College. So 59 for no loss. It's an impressive start after being put into bat by St. Anthony's College, Wattala. Of course, Damesh has played a certainly good role at keeping a cemented foundation, along with Isuru, a very certainly faster paced batting lineup compared to Damesh. But Isuru 30 of 47, Damesh 22 of 70. They're going strong here with an almost 59 partnership of 120 deliveries. Again, that's just too as full. we speak. That's too full outside the off stump. Another 2 runs added to the tally. So St. Anthony struggling here to get a breakthrough.
especially when the pitch is playing towards the bowlers. What are the bowlers exactly doing that is not correct in order to remove these two cement of a batsman? Meantime, a bowling change. Kavindu Wihanga is a new bowler. Another right arm off spin bowler. Yeah, exactly. Especially St. Anthony's College expected to get 3-4 early wickets, especially in the first session, with the conditions that assisting the fast bowlers with a green layer on top and also a bit of moisture with the holding on. And for me, they haven't bowled the correct lines and lengths. So they bowl a little too short. And the early overs, both the seamers, especially Ridhma Bahashika, he could have pushed the ball a little bit fuller and invite the batters to drive. And in that way, they could have bring the slip fielders into play and generate some opportunities, some wicket-taking opportunities. But that didn't happen. They bowled a little too short. In that way, the batters found it really easy to face. And especially the balls outside the off stump, they left alone without even a real threat. So, St. Anthony's College now, they're actually paying the price. Well, it's certainly been a very steady partnership rather than an aggressive one from St. Joseph's here. St. Anthony's certainly feel they have to pull things back now with a breakthrough here, and they're looking for any sort of angle to get one, but not like that. With a full delivery like that, you're going to get punished, and through the cover the ball goes, but the outfield is extremely slow, so the batsman can't get a breakthrough as well for a boundary. A good shot. With that, we end the over for Wihanga. 63 for no loss, 20 overs down. St. Joseph. සතුට ගෙනෙන හරිම chicken. JF chicken. Yeah, there the kids are enjoying. The fans are coming in. The Sathi Kumaraswamy stand is almost full. You can see they're enjoying with the DJ, with the papare. Looks like a carnival. Cricket is all about not just the game at hand. It's all about the atmosphere. It's about the people. It's about having fun. And the two teams, the two schools certainly are showing that around here. And why not? Especially when it comes to Wattala, Colombo, Wennappuwa. Those are the areas where the people will enjoy. It's a different culture. I mean, it's not like Colombo. It's a typical Colombo when it comes to Wennappuwa, Wattala, those areas. The people always chill and they tend to enjoy more. So this is a paradise for them. Showing us how it's done. Certainly so. I mean, the atmosphere so far has been a fantastic one. We haven't seen explosive batting, and that's partially because of the conditions that St. Joseph's have been dealt with. But nonetheless, the audience is having their own fun, and I think that is shown to you when we look at the stands. And like you said, they know how to have fun. Also, players are also having fun in the middle, with toying with the bowlers, playing the field, rotating the strike, and so far these two batters have been a complete menace for St. Anthony's College. Have a look at that front foot defense, the last ball. It was class, playing it to the basics, and now a cheeky little sweep down to fine leg. Wouldn't really amount to anything, but they got to start playing the overs at the moment. 20 overs down. The pitch is now slowly turning more or less for the batsmen. Spinners will be more in play here. They should have, what St. Anthony's could have done is utilize the seamers more over in the earlier 20 overs. But currently, the batsmen have to look to accelerate right now if they are to post a formidable score in the first innings. And also, if you look at the field setup, it's deep backward square leg, deep mid wicket, and short fine leg as well. So previously we saw Isuru. Shot.
but down to deep square leg. Take a run for that, but that is what I'm talking about. They're showing you now intent to hit, intent to explode. And just like that, 65 for no loss, SJV, St. Joseph Wales, 21 overs down. Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1. Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. The off spinner come up against the left-hander Isuru. He's a star batter so far. With the pace he's going 35 or 58. He's seeing this ball like a football now. You saw how easier the stroke making for Isuru with the way he plays. Again, too wide outside the off stump, driven away. Another boundary. This is brilliant stuff from Isuru. Trying to get the play, to get the ball into the slip, but not in the hands of Isuru here, who's timing the ball to perfection, putting the ball through cover and getting a fantastic boundary all the way. Like I said in the last over, they are intending to hit. The explosive batting is certainly coming to play here. Batted the first 20 overs, played the basics, kept the wickets, and now they're exploding. Toying with the field, playing the bowlers. All around, St. Joseph Wales on top here at the moment. St. Anthony's need to break this partnership, this mammoth of a 69-run partnership from the St. Joseph openers. Also, if we talk about the players, both of these schools have produced some excellent cricketers. That's called wide. That was too wide outside the off stump. This way beyond the tram lines. The first wide of the day, if I'm not mistaken. I think the strategy here is very clear from the St. Anthony's team. Vihanga's trying to bowl off, trying to get an edge clipped off of Isuru into the hands of the slip. But if you look at the leg side field now, you'd need to bowl a little more finer than that if you're going to be getting that. Yes, indeed. And meantime, you can see a slight change in the field. The ring of fielders on the offside. There's no fielder in mid-wicket. And there's just a deep square leg and mid-on are the only two fielders on the leg side. There's a huge vacant space around in the mid-wicket and mid-on. Now backward point, sweeper cover, extra cover, short extra cover, silly mid-off and a slip as well. So this is an attacking field setup since Isuru has no hesitation when it comes fuller on the offside. He's going for that expensive drive. This partnership now 70 of 133 is amounting to become a mammoth for the St. Anthony's. They're stringing on to anything. The fielding set looks very attacking and the batsman certainly no space to make runs for, but not playing it extremely carelessly, playing it very cautious, taking the runs whenever they can, and they've already got 5 runs in this over. Last ball to go. A defense just like that. St. Joseph Wales on top here, 70 for no loss with 22 overs down. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation.
premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Pusella, the art of sausage. Perfected. Both of these schools are outstation schools. So playing A division cricket. And also these two schools have produced some very good prospects and excellent cricketers throughout. If I'm not mistaken, Sara Pereira is also have emerged from St. Anthony's College, Wattala. Then he came to St. Joseph's College, Chamindavas. They're very big names. Akash Tejaka, a left arm orthodox spinner. And also when it comes to St. Joseph's College, we cannot forget the captain of the Sri Lankan team that represented the Under-19 World Cup back in 2020, Nipun Dhananjay. Standout cricketer for SSC Cricket Club right now. If I'm not mistaken, Nipun Dhananjay played under 13 when he was 7 years old. What a player to watch, Nipun Dhananjay. I think we all can be a testament to that. Not straight, not too far ahead. I mean, St. Joseph's openers are doing a fantastic job here, but Dominic Shane Fernando, the captain, he's also a standout batsman for the team, and there is a lot more batters to come, which is something St. Anthony's really need to think about in the way they are going at the moment. Yes, indeed, with the start they have got, we can expect that later on the firepower, the big hitting will come on to play, especially they have all the wickets in hand, so they can go all in and put up a big score on the board and put a pressure on St. Anthony's College. Scoreboard pressure is always play a massive part in these kind of big matches, especially St. Joseph's College with the momentum they have from the last year that they won that trophy. They are playing to defend their title. St. Anthony's College, on the other hand, they are playing to win the title. There's two different stories, two different attitudes, two different styles of play. But that's the beauty of the game. Once again, this partnership is just growing and becoming a big problem for the St. Anthony's bowlers here. A good ball there. Got lucky with that. I really like the way he bowled that. The slight loop and way the ball has dipped right in front of the batter. And Isuru, he was tucked on the crease, whether he was indecisive whether to go for the front foot or play with the back foot. So he played right on the crease and got the inside edge. It was slightly spun into the left-hander. And that's the speed he needs to bowl, particularly in this surface. That's two straight. Go for that quick single by Damesh. What we'll be noticing in this last few overs is the use of a lot of spinners, and I think that's telling us that the pitch has now worn out. The seamers are not going to be as useful as they were in the first 10 overs. So spinners here are now a key matchup against the batsman. Look at the way the ball is spinning into the batsman, away from the batsman. They need to confuse it and get that breakthrough that they're looking for. Certainly a big moment to go ahead with, but St. Joseph were still on top, 7-3 for no loss at the end of the 23rd over. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way.
those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. We were talking so many good things about the players who emerged from these two schools particularly. And another name pops up to my mind is Shehan Madhushankar, this fast bowler, represented Sri Lanka. I think he debuted in, I can't remember the exact year, but against Bangladesh, and he took a hat-trick. I think 2018. 2018, 8 years ago almost. Yes. And A missed opportunity, I'd say. They achieved that, I think, untouchable milestone that he got a hat-trick on his debut. I think it's a very good achievement. I think before that, Wattala Hasaranga also got a hat-trick against Zimbabwe on his debut, but Shehan Madhushankar's one was special. As a seamer, it's always tough, especially in the subcontinent conditions, to get a hat-trick, but again, down the wrong line. St. Anthony's desperately need a wicket before lunch. Even one breakthrough changes this entire energy of this game. Once you go past 20 to 25 overs without a wicket in school cricket, the game slowly starts slipping away from you. And without that wicket, this partnership can stretch to maybe potentially 120, 130, and suddenly you're chasing the game. Exactly. But St. Anthony's College bowlers at the moment, especially this off-spinner Vihanga, he's pushing too straight. He's pushing too leg-side-ish. And there's no real threat for the batters. But you need to be, especially with the short leg fielder in, you need to bowl more towards middle stump, middle and leg stump. If you are really looking to get that catch with a short fielder. Again, played too early by Suru. But this is where they need to bowl a lot of dot deliveries, put pressure on the batters, invite the batter to play a big shot. Because these batters, they're coming to score runs. They're not here to survive without runs. So once you're drying up the runs, put the fielders in the right positions, that's where they make the mistake. They play the big shot. Precisely. A good length, bowling into the batsman, not giving any room for the batsman to play around. But at the same time, good defense as well. Playing into the ground, not giving any moment of weakness towards the silly fielder next to the batsman. And now played a drive towards mid-wicket. Especially with that field, 24 overs done. St. Joseph's was 75 for no loss. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go 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 go. ඕනනම් වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. Partnerships win big matches, Yureshka, and this opening stand is laying the foundation for something big. And we are witnessing that live. 75 for no loss, 24.1. Something is brewing and St. Anthony's are not liking it. Yes, indeed. The St. Anthony's College came with a plan, especially after winning the toss by deciding to bowl first, but the plan has not worked. So you have to have a plan B if the plan A doesn't work. This is where I see a lack from St. Anthony's College. So seamers, they bowled well, but not quite well enough to take wickets. But now the spinners have a huge job. Too full and just smashed down cover. That will go for a boundary now. Ladies and gentlemen, we're witnessing the explosiveness from the St. Joseph's batsman, and have a look at that for a shot.
timed it well, saw the full length coming, and just delivered it back to the boundary in the stands. And Isuru moved up to 45. He's just 5 runs away from a valuable half century. Here's a replay. That was too full. That was a hit me ball. It was a real loosener from the off spinner. That's not the length you need to bowl with a slip in place. It's coming over the wicket. The plan has changed. Class, just class. Hit a beautiful boundary and then just take a defense to show that you don't need to be reckless. You don't need to be careless. You don't need to put yourself out there and be a showboat. Rather, stick to the foundation, play to the conditions, and get a good foundation like how it's going at the moment. What a ball into the batsman, bamboozled him, but might just be over the wicket. It's definitely going above the wickets. It was a very good delivery. Actually, the first real threatening delivery we have seen for the entire session so far that make the batsman struggle. Look at that. Edged, nicked the inside edge. Good call from the umpire. Could have gone to the catching fielder, but he was lucky there. And meantime, another single for Isuru. Played well. And 25 overs done. St. Joseph's College 80 for no loss. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. For no loss, 25 overs down. 80 partnership as well. Every over that goes by without a wicket, Joseph just keeps to gaining control without any necessity to take any risks as well. You don't need those fireworks early on, especially in a wicket like this. You need time at the crease, and both openers have done exactly that. Yes, indeed. Can look at that. The pause and driven away brilliantly. How did he pick up that gap? And Isuru and a 50 reached his milestone. It's a brilliant half century, and what a way to bring the half century. Beautiful drive between the two extra cover fielders. 50 off 79 with 5 boundaries. Brilliant knock from Isuru Iduvara. And what a day for him. That cover drive was so beautifully played. Put into the corner, put into the gap between look at that. Between cover and mid-off. And also look at the pause of the bowler. Just a split second before he delivers the ball. And also have a look at the outfield now. It's becoming quicker, making the ball just skid across the surface, giving the batsman now the advantage. So now St. Joseph seems to be pressing the accelerator on slowly, but eventually. And so far, Isuru has played a fabulous knock. 50 from 80. Just take a bow. A very valuable half century coming in for St. Joseph, as Damesh playing a very good anchor innings on the other side as the non-striker. 26 of 76. And smart cricket from these two batters. Very smart cricket. They got a boundary. They worked away the single. 5 runs off this over. It's a very good one for St. Joseph's Vars. St. Anthony's. The desperate faces of the bowlers. St. Joseph now have a near perfect first session if they reach 100 without a wicket loss. And from there, they just have to shift gears in the middle session and really put Anthony's under pressure. So something has to happen. A magical delivery to get a wicket seems to be the solution at the moment. But Anthony's just can't find that magic spell. And that's how the game really is. The one wicket
It's a one wide delivery, one no ball. Anything can change the game. Another straighter one. 26 overs done. St. Joseph's Pass College, 85 for no loss. There's the highlights of Isuru and his half century, 51, not out so far. Played some crisp cover drives. Very good running between the wickets with his partners. 51 of 81. It's a brilliant inning under pressure. Soft touch towards fine leg. Fielder should get there, but we'll get a couple of runs with that. Now that's the kind of batting that they need to be looking at. St. Joseph's slightly now accelerating from what they were initially for the last 22 overs. Now 26.1, 87, partnership of 87 of 160 balls. A very set partnership here. These two batsmen playing the shots very cautiously as they've done so far in the innings. Complete control from St. Joseph Vaz. 88 without a loss in nearing 27 overs, and they've dictated the terms right from the start. So this is not flashy cricket like we're used to, but it's highly effective when it comes to school cricket batting. What a delivery. Brilliant one. An absolute peach of a delivery from Akash. Look at that. Drifting in. Once it pitched, it was up and away from the right-hander. The batter could have done nothing. And that's the kind of ball that make the batsman think twice whether to play for the spin or play for the straighter one. And those are the kind of deliveries that always put batters into two mind and brings that leg before wicket comes into play. Bowling in line, taking the ball away from the batsman, slip in place, silly in place. The fielding set seems to be very aggressive, but the batsman being smart about it as well and trying to play around it. So it's a battle of the wit. And look at that, a loose delivery punished. Will take a couple of runs for that. Punch through cover. Outfield being the bowler's best friend at the moment, so not giving them an exact situation to get a boundary. 89 for no loss, 27 overs down. St. Joseph Vaz on top. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage. Perfected. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ලකුණු 89යි කිසිවෙකුත් නොදවි ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ. පන්දු අර 27ක් අවසන් තමන්ට ලබා දුන් අභියෝගය ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන් කළමනාකරණය කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. දමේශ් සහ ඉසුරු මනවින් පිත් හසුරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ අතරතුර ඉසුරු මනවින් තමන්ගේ අර්ථශතකයේ සම්පූර්ණ කරගත්තා. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක තිබිය යුතු සියලු තේ ගැබ්බුණු තරඟ මාලාවක් තරඟයක් ලෙස මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම හඳුන්වන්නට පුළුවන්.
මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පළමු දිනේ පළමු සැසිය නිමා වෙන්නට තවත් පන්දු වාර කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ දක්වා ඉතාමත් සංයමයකින් පන්දුව හොඳින් තෝරා බේරා ගනිමින් මේ ඉනිම මනාව ගොඩනංවා තිබෙනවා. එක් ක්‍රීඩකෙක් ඉසුරු ඉඳුවර ඔහු අර්ධ ශතකයක් තමාගේ නම ඉදිරියේ ලියාගෙන තිබෙනවා. නොදැවුණු ලකුණු 54ක්. මේ දමේෂ් මතීසන් තමයි ඉකුත් තරඟ වාරයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව පන්දු 139කදී ලකුණු 144ක් ඔහු ලබා ගත්තා. ඔහුට හැකියාව තිබෙන අධිගු ඉනිම් ක්‍රීඩා කරන්නට. මේ දෙදින තරඟයක් ඕනෑ තරම් පන්දු තිබෙනවා පිතිකරුවෙකුට ස්ථාවර වන්නට. ඒ වගේ මේ ආරුත් ශතකයේ සුවිශේෂී ආරුත් ශතකයක් බවට පත් වෙනවා. මේ පාසල් දෙක අතර පැවති මහා ක්‍රිකට් ගැටුම පෙර වසරේදී කිසිදු ආරුත් ශතකයක් වාර්තා වුණේ නැහැ. තරමක් ලකුණු අඩු තරගයක් විදිහටයි පැවතුනේ. අභියෝගයේ ක්‍රීඩා පිටිය තුලත් ඉන්න අනතුරුව මේ පාසල් දෙකේ ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාර තුලත් තිබෙනවා. ඒ නිරන්තරයෙන් දැක ගන්නට ලැබුණු කාරණේ. ඒ අතරතුර හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දක්නට ලැබෙනවා. දමේෂ්ගෙන් හොඳින් පසුපාදයට පැමිණ හොඳින් පිතිකරන රේඛාව තුල පසුපාදයට පැමිණ පිට ඉන්න දෙසින් හොඳ බැටිං රූම් එකක් ඔහු සකසා ගන්නවා ඒ පහර එල්ල කරන්නට. බලන්න හොඳින් ඉඩ සකසා ගන්නවා තරමක් පිතිකරන රේඛාවේ පසුපසට වන්නට පැමිණ. ඒ ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ජෝෂප් වාස් පළමුවෙනිම 95යි කිසිවෙකු නොදැවි ශතක සම්බන්ධතාවයක් කරා යන්නට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට අවකාශයක් ලැබේවිද? නිපන්දුවක් සංඥා කරනවා ඉවර. දාන විනිසුරුයි මේ නිපන්දුව සංඥා කරන්නේ. තරමක දඟපන්දියවන්නන්ගේ නිරන්තරයෙන් දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මෙවැනි ආකාරයේ නිපන්දු. ඉසුරු එක්කන්තයකින් වේගයේ තරමක වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න. නමුත් දමේෂ් ඔහු පිතිකරුවන්ට සෙසු අන්තයේ පිතිකරුවාට හොඳ සහායක් ලබා දෙමින් ඔහු තමයි මේ පිතිකරණීමේ වැඩිම පන්දු ගණනකට මොහොර දුන් ක්‍රීඩකයා. හොඳින් ඔහු තරම් කලබලයක් නැහැ. ඔහුට ඕනෑ තරම් පහරවල් තිබෙනවා. ඔහුට ඕනෑ තරම් ලකුණු සොයා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඔහු හැබැයි හොඳ සංයමයකින් යුතුව පිතිකරණය දෙනවා. පන්දු වාර 28ක් නිමාව 96යි කිසිවෙකු නොදැවි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life. Grown your investments with First Capital and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. මේ දක්වා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉතාමත් මැනවින් පිට හසුරමින් තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන. කිසිදු පීඩනයක් ඔවුන්ට නැහැ. හොඳින් සියලුම පන්දු පහේ කළමනාකරණයට ලක් කරමින් ඔවුන් පන්දුර පහරල කරන්නේ. දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 96ක්. හොඳ දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් ඒ අතරතුර පාත්වාගෙන යනවා. ඩීජේ සංගීතයේ පපරේ සංගීතයේ ඒ අතරතුර සියලු තේ මේ ක්‍රීඩා පිටින් එපිට ක්‍රීඩාගාර තුල වෙන ඩ්‍රයිව් කිරීම වේගයෙන් නැති යනවා කලාපයේ දෙසට. එක් ලකුණයි පහසුවෙන්ම දෙවෙනි ලකුණ කරා යන්නට අවකාශයක් නැහැවර. ඉසුරු හොඳින් පන්දුව දකිමින් මේ වන විට පිතිකරණයේ දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. මේ දක්වා සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙකු භාවිතා කර තිබෙනවා. මේ දක්වා ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාට සාපේක්ෂව දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව තරමක් වේගයකින් ලකුණු ලබා ගන්නට පිතිකරුවන් දෙදෙනාම අවකාශය නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුවේ පතිතේ ස්ක්වයර් කට් පහර ලකුණක් වෙතට යන්නට අවකාශයක් නැහැ. ඒ වගේ මේ බොහෝ අවස්ථා තුල පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කිරීම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට වාසියක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අප දුටුවේ නැහැ නිරන්තරයෙන් විකට් ටු විකට් නැත්නම් මේ කඩුල්ල ආක්‍රමණය කරන ආකාරයක්. බොහෝ පන්දු යවන්නන් බොහෝ අවස්ථාවල උත්සාහ කරේ පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරමින් පීඩනය ගෙන දෙන්න. නමුත් ඒට සරලන උපක්‍රමයක් මේ පිතිකරුවන් භාවිතා කරා බොහෝ අවස්ථාවල උන් පිටින් ආක්‍රමණය කරන
බොහෝ අවස්ථා තුලදී පන්දුව නිදල්ල යාමට ඊට පස්තාව ලබා දුන්නා. දුර්වල පන්දුවක් දුටු විගස ඩ්‍රයිව් කිරීම මැනවින් සිදු කරා. ඒ සියලු දේ හොඳින් තිබුණු හොඳ සංගමයකින් යුතුව ගොඩ නැගුණු ඉනිමක් ලෙස මේ ඉනිම නම් කරන්නට පුළුවන්. ඔබ දකින්නට ඇති අමිල මේ ඉසුරුගේ ඉනිම පුරාවට ඔහු හැමතිස්සෙම ඔහු පන්දුව Tamanගේ හිස යට තබාගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා ඉදිරි පාදයේ වේගවත් පහරවල් එල්ල කරන්නට. ඔහේ පහරවල් එල්ල කිරීම තුළ ඔහු හොඳ තාක්ෂණයක් සෑම විටම ඔහු පන්දුව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා ඔහුට. උදැස්සන වේග පන්දු යවන්නන් තරමක දෝලනයක් නිර්මාණය කරගත. නමුත් තවමත් දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳ දඟ කැවීමක් නිර්මාණය කරගන්නට හැකියාවක් නිර්මාණය කරගෙන නැහැ මේ තනතිරය තුළ. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම නිසි ආකාරයෙන් පිත්තේ දවටා ගන්නට අවකාශයක් නැහැ. පිත්තේ එපිට කොටසේ වැදුණු පන්දු ඇදිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ඒ ලකුණ ඉසුරුට තරම ගෝලට මුසු කරා එවර පන්දුව. ඒ අතරතුර ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා ලකුණු పూర్වයේ සෙන්ට් ජෝසප් වාස් කොලෙජ්. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමින් තමයි මේ ලකුණු 100 වාර්තා කරන්නේ ප්‍රථම කාල සැසිය තුලදීම. සාර්ථක පෙරලා පැමිණීමක් දක්නට ලැබෙනවා පිටිකරණයේ යෙදෙන ජෝසප් වාස් ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. ඔවුන් තරමක දෙගිඩියාවක්ද සහිතව තමයි පිටිකරණයේ දෙන්නට පැමිණෙන්නේ. පන්දු ආර 28කුත් පන්දු 4ක් අවසානයේදී ඔවුන් Tamanගේ ලකුණු 100 වාර්තා කරන හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් හොඳ පීඩනයක් ලබා දී තිබෙනවා. ප්‍රථම ලකුණු 50 වාර්තා වන්නේ පන්දු ආර 15යි පන්දු 3ක් අවසනදී. දැන් දෙවන ලකුණු 50 පන්දු ආර 28යි පන්දු 4ක් තුලදී. එයින් පැහැදිලි වුන් ටිකෙන් ටික තරම ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කරමින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය. පුල් කිරීම ඉහලින් පසුපස පාදයේ ලකුණු 6ක් නතර කර ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ මේ ඉනිමේ මේ තරගයේ වාර්තා වන ප්‍රථම 6 පහර. ඉවර ඊටමත් මැනවින් වූ පසුපස පාදයට ගමන් කරා ඉන්න අනතුරුයි පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත යොමු කරන්නේ පන්දු වෙත. ඒ අතරතුර පන්දු ආරේ නිමයි ඒ නිමාව දකින්නේ 29 වන පන්දු ආරේ ජෝසප් පාස් කණ්ඩායම කිසිවෙකුත් නොදවි ලකුණු 106යි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life. Grown your investments with First Capital and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. මෙන්න ලකුණු 106ක නොබිඳුණු සම්බන්ධතාවයේ පන්දු 178ක් පුරාවට කියවනු. ඉසුරු ඉඳුවර ලකුණු 84ක් පන්දු ලකුණු 64ක් පන්දු 88ක් තුල. දමේෂ් මතීෂන් ලකුණු 33ක්. දැන් අවසන් පන්දු ආරේ අවසන් පන්දුවට ඊටමත් මැනවින් Tamanගේ පාදචලයන් සිදු කරමින් ලකුණු 6ක් බවට පත් කරගත්තා. ඔහු පසුපස පාදයේ ගෙන යනවා තරමක් පසුපසට ඉන්න අනතුරුවයි ඒ ඉඩපස්ථා බැටින් රූම් එක සකසා ගන්න. ඉන්න අනතුරුව මැනවින් ස්ථානගත කිරීම ඉනිමේ ප්‍රථම ලකුණු 6යි ඒ වාර්තා වුණේ. ඒ අතරතුර දමේෂ්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34ක් දක්වා හිල නැංගෙනවා. ඒත් සමගින් මේ අන්තයෙන් දැන් පන්දු යවමින් සිටින රිද්ම ඔහු මේ දක්වා ස්පෙල් 3ක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. මේ තවමත් දිනේ පළමු සැසිය තුල පන්දු ආර 29ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. මේ 30 වෙනි පන්දු ආරය අපරැඳී සිටින්නේ. පන්දු ආර 7කුත් එක් පන්දුවක් ඔහු යොමු කර තිබෙනවා මේ දක්වා. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 19ක්. විශේෂම දේ තමයි මේ පන්දු යවන්නන්ට සෙටල් වෙන්නට මේ පිටිකරුවන් අවකාශය සකසා දෙන්නේ නැහැ. පන්දු යවන්නන් මේ බෝලිං පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගොඩනැගෙන්නට මේ පිටිකරුවන් කිසිම විටක අවකාශයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් හොඳින් Tamanගේ අන්තයන් සුරක්ෂිත කරගනිමින් යලිත් පායින්නට බරවයි එවර පන්දුවේ ගමන් මග.
රිද්ම තමයි තරමක අභියෝගයක් කෙල කළ පන්දු යවන්න බවට පත් වුණේ. අනිත් පන්දු යවන්නන් එතරම්ම ලොකු අභියෝගයක් කෙල කරේ නැහැ. අප දුටුවේ නැහැ වෙනි ආකාරයේ අභියෝගයක් කෙල කරනවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මෙවැනි ලකුණු පුරාවක් බවට ජෝසප් පාස් ඉනිම පත් වී තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුවේ තරම්ම හොඳ ඉලක්කයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔව් පායින් අයවර ආක්‍රමණය කරේ. ඉදිරිපාදේ පන්දුව ආරක්ෂාකාරියෝ පිළිගන්නේ. ඉසුරු ඔහු හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ ස්ථාවර ඉනිමක අඩිතාලම සකසා තිබෙනවා. පන්දු 90ක් පුරාවට කියවන ඔහුගේ ඉනිම ලකුණු 64ක්. මේ ඉනිම පුරාවට ඔහු හොඳ සංයමයකින් යුතුව පිතිකරණය දෙනවා. මේ අපිට පේනෙන්නට තිබෙන ශූරයන් වෙනුවෙන් වෙන්වනු කුසලානේ. රන්මුසු නීලයන්ගේ සටන ලෙසයි මේ මහ ක්‍රිකට් ගැටුම නම් කර තිබෙන්නේ. අනුව මේ දින දෙක අවසානයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට ඒ පෙන්නු කුසලානේ තමන්ගේ පාසලේ කැබිනට් වෙත ගෙන යාමට හැකියාව තිබෙනවා. පෙර වසරේ සිදු කරා ජෝසප් පාස් කණ්ඩායම කඩලු 10කින් මේ මහ ක්‍රිකට් ගැටුම ජයග්‍රහණය කරමින් ඔවුන් වර්තමාන ශූරයන් ලෙසයි මෙවර තරඟමාලාවට සහභාගී වන්නේ. වර්තමාන ශූරයන් ලෙසින් මහා ක්‍රිකට් තරඟයට පැමිණීම සහ ඔවුන් මේ වන විට ගොඩනගාගෙන තිබෙන අඩිතාලම මේනිම පුරා දින දෙකක් තුල ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිත තරඟයක්. පිතිකරුවන් ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයට එවෙනුවෙන් සකසා දිය හැකි හොඳම අඩිතාලම සකසා දී අවසන්. තමත් හොඳ ආරම්භක කඩුලේ සම්බන්ධතාවයක් මේ දෙදෙනා අතර. ඒ අතරතුර තමන්ගේ පාසලේ වෙනදා පන්තියේ තමන් සමග ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන ක්‍රීඩකයන් අද දිනේ ක්‍රීඩා පිටියේ තමන්ගේ දස්කම් පාද්‍යයට ඒ ධෛර්ය ශක්තිය ලබා දෙන්න පාසල් දෙකේම ගුරුවරියන් පැමිණ තිබෙනවා. අද උදෑසන සිට අපය තුටුවා. රිද්ම මේ දක්වා හොඳ පීඩනයක් ලබා දී තිබෙනවා ජෝසප් පාස් පිතිකරුවන්ට. නව පන්දුවෙන් පන්දුවේ ආරම්භ කළ වේග පන්දු යවන්න. එවරත් හොඳ ලකුණක්. හොඳ වේගවත් ලකුණක් වෙනුවෙන් අන්තයන් මාරු කරගන්නේ. ඔබ දකින්නට ඇති මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ මේ ඉනිම ස්ථාවර වෙන ප්‍රධානම රහස තමයි ඔවුන් කිසිම වෙලාවක වේග පන්දු යවන්නන්ට හෝ දඟ පන්දු යවන්නන්ට එක පන්දු එල්ලේක සෙටල් වෙන්නට අවකාශයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. සහ ඔවුන් දෙදෙනා අතර හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා කඩලු අතර දිව්‍යාම් පිළිබඳව. වේගයෙන් කෙටි ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගැනීම මේ ඉනිම පුරාවට ඔවුන් පෙන්눔 කළ කාරණයක්. හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි මෙවැනි ඉක්මන් ලකුණු කරා දිවේ යද්දී. දමේෂ් මතිෂාන් ලකුණු 34ක් දැන් පන්දු 91ක් තුලදී 4 පහරවල් 5ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. හොඳ පන්දුවක් නමුත් හොඳ පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් පන්දු 30ක් අවසන් 108යි කිසිවෙකුත් නොදිවි ජෝසප් පාස් ඉනිම. Harima Chicken, JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. කණ්ඩායම් නායකයා සේනාධිගේ කැඳවීම යලිත් මේ විස්තර කතනයේ ගෙනෙන අන්තෙන් left arm over the wicket ආකාරයට සමිති මෙවැනි සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙද්දී නිරන්තරයෙන් අභියෝග එල්ල කළ යුතුයි. පන්දු යවන්නන් ඉක්මනින් මාරු කරගත යුතුයි. හොඳ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරගත යුතුයි. පුදුටුවා මේ පන්දු යවන්නන් හොඳින් හෝ මාරු කරගන්නවා සේනාදී. නමුත් අර හොඳ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ.
ඒ වගේම අමතක නොකළ යුතු කාරණේ මේ තනතිරුව සැහැන්නේ යහපත් පිතිකරුවන්ට ඒ වාසිය තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නිසා වෙන ලොකු වැඩ කොටසක් තිබෙන දිනයක් ඉනිමක් බවට පත් වී තිබෙනවා පන්දු යවන්නන්ට. Tamanගේ උපරිමය ලබා දිය යුතුයි කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා නම්. සැබවින් මමිල උදෑසන කාලේ අපි කතා කරා මේ තනතිරුව වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිතව හැසිරෙන්නේ කෙසේද කියලා. දැන් බලන්න මේ තනතිරුව කෙමෙන් පිතිකරුවන්ට හොඳින් ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් බවට පත් පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. ඒ වගේම 9:40ට තමයි අද උදෑසන කාලසැසිය ආරම්භ වුණේ. අනුව දැන් තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි දිවා ආහාරය සඳහා තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර පන්දුවාර මේ 31 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පන්දුවයි මේ වේගය පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම. මේ වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සහ මේ කාලසැසිය තුල ශතකයක් ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයට එක්කාසු කිරීම හොඳ කාරණයක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන් ජෝසප් වාස් ඉනිම දෙසන බැලීමේදී. පන්දුවේ පුනරූමනයක් දකින්නට පුළුවන් නම් එය නිපන්දුවක් තරමක අඩු ඉපිල්ලීමක් දක්නට ලැබෙනවා. පන්දුව අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් අපි කියන ඩිප් වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ බලන්නේ පුනරූපණයේ දෙස පන්දුව කෙතරම් පහලින් නැදී යනවාද කියන කාරණය. ඒ තමයි ප්‍රධානම හේතුව බවට පත් වුණේ නිපන්දුවක් ලෙස නම් කරන්නට. පිතිකරුගේ සීමා පසු කිරීමට පෙර ආතු අවස්ථා කිහිපයකදී බම්ප් වීමක් සිදු වුණා. පතිත වීමක් සිදු වුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි පැති විනිසුරුය නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරේ. හොඳ පන්දුවක් ඉවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ. ඒ නිමාව දකින්නේ 31 වන පන්දුවාරය. ජෝසප් වාස් ඉනිම ලකුණු 110යි. ඒ අතරතුර දිවා ආහාරය සඳහා තරංගය නතර කරන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. අනුව තුන්වන වරට ක්‍රියාත්මක වන රන්මුසු නීලයන්ගේ සටනේ ප්‍රථම දිනයේ ප්‍රථම කාල සැසිය අවසන් ලකුණු 110යි. ජෝසප් වාස් ඉනිම කිසිවෙකුත් නොදවි. සැබවින් මමිල පළමු සැසියේ සම්පූර්ණ ගෞරවය ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තමන් අතු කරගනිද්දී ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම කියන ලකුණු 110ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඔවුන් දෙදෙනා නිර්මාණය කරා. ලකුණු 110යි කිසිවෙකු නොදැවි. පන්දුවේ මේ බලෑනිය ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා මේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීමේ වාරයේ ජෝසප් වාස් කොලෙජ් විත ලබා දීමෙන් ඔවුන් පීඩනයට නතු කරන්න. නමුත් ඒ පීඩනයේ අභියෝගය ඔවුන් එල කරා. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ඔවුන් නිර්මාණය කරගත්තේ. මේ ලකුණු 110ක් ප්‍රථම කාල සැසිය තුලදී කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි ලබා ගැනීම සෑහෙන අගය කළ යුතු කාරණයක්. ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක්. සැබවින්ම තනතිරුව පිතිකරුවන්ට යහපත් වීම ආරම්භ වීමත් සමගින් ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන් හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් මැනවින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා නිරන්තරයෙන් Tamanට පැමිණෙන ඒ ලුහු පන්දු පිළිබඳ හොඳ අවධානයක් තිබුණා. ඒ වගේම ඒ හොඳ පන්දු තුලදී ලබා දිය යුතු ගෞරවය මේ පන්දු යවන්න ලබා දෙමින් තමයි මේ ඉනිම නිර්මාණය කරේ. ඔවුන් ප්‍රථම පන්දුවාර පහ තුලදී ලබා ගන්නේ ලකුණු 7ක් පමණයි. ඒ තමයි ඔවුන් ස්ථාවරයේ ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාව. ඉන් අනතුරුව නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම දක්නට ලැබුණේ. දමේෂ් මතිෂාන් ලකුණු 34යි නොදවි පන්දු 97ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. ඒ අතරතුර අනර්ග විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයේ එහාන්තයෙන් ඉසුරු ඉඳුවරගෙන් ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 66ක් නොදවි පන්දු 94ක් තුලදී ඔහුගේ මේ ඉනිමට 4 පහර 5ක් සහ 6 පහරක් අන්තර්ගතයි. දමේෂ්ගේ ඉනිමටත් 4 පහරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනායි මැනවින් පිට හසුරුවමින් මේ ප්‍රථම කාල සැසියේ ගෞරව ලබා ගත්තේ. පන්දු යැවීමේදී ආරම්භක පන්දු යවන දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවුවා. රිද්ම පන්දුවාර 8යි ලකුණු 36යි ලකුණු 20කට ඔහුට කඩු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නෑ. ඉන් අනතුරුව තවත් පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් සමස්තයක් විදිහට පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් මේ ඉනිම තුල යොදාගත්තා. නමුත් ඒ කිසිදු පන්දු යන්නේකට කඩු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නෑ. කණ්ඩායම නායකයා සේනාදී පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඔහු ලකුණු 12කට ඒ පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරේ. ඔහු තරමක් අභියෝගයක් ගෙන දෙන්න සමත්කම් දැක්වුවා. නමුත් කිසිදු පන්දු යවන්නේ සැලකිය යුතු අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට හැකියාවක් සමත්කමක් දැක්ුවේ නෑ මේ ඉනිම තුලදී.
අද උදැසන කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. ඒ අනුව ජොසපාස් කණ්ඩායමයි පන්දුර පහර දීම සඳහා පිටියට ප්‍රවිෂ්ටුනේ. මේ ප්‍රථම කාල සැසියේ විශේෂ අවස්ථා ප්‍රථම පන්දුවාර පහ තුලදී තරමක් පීඩනයක් ගෙන දුන්නා. ලකුණු 7ක් පමණයි ප්‍රථම පන්දුවාර පහ තුලදී ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉන්න අනතුරුවයි ඉතාමත් මැනවින් මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ ක්‍රියාත්මක වීම. සියලුම පන්දු යවන්නන් පහේ වුන් ඉතාමත් හොඳින් සූක්ෂමව අධීක්ෂණය කරා. ඒ වගේම තනතිරුවේ ඒ ලබාගත් සහයෝගය ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගත්තා. දුර්වල පන්දු රැකීම් කිහිපයක් සෙන් ඇන්තනිස් කොලෙජින් දක්නට ලැබුණා. ඒ වාසියත් පිතිකරුවන්ට පිටින් දිගින් දිගටම ආක්‍රමණය කිරීම තමයි දක්නට ලැබුණු ප්‍රධානතම උපක්‍රමය බවට පත් වුණේ. පිතිකරුවන්ගේ ස්ථාවර වීම තමයි මේ තරගයේ ප්‍රධානතම හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය බවට පත් වෙන්නේ. තනතිරෝ යහපත් වනවත් සමගින් ක්‍රියාත්මක වනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. දමේෂ් මතේෂන් සමගින් ඉසුරු ඉඳුවර අර්ධ ශතකලාභියා. ඒ වගේම හොඳින් ඔවුන් පාද චලනයන් සිදු කරා. නිරන්තරයෙන් මේ පසුපස පාදයට ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව වේගවත් පහරවල් කරා යන්නට ඔවුන් සමත්කම් දැක්වුවා. ඒ අනුවයි දිවා ආහාරයේ සඳහා තරගය නතර කරන විට ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන සෙන්ට් ජෝසප් කොලෙජ් වෙන්නපුව ලකුණු 110ක් ලබාගෙන සිටියේ. කිසිවෙකුත් නොදුවේ පන්දුවාර 31ක් අවසනයේදී අයි තත්ත්වය පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට නැවතත් දිවා ආහාරයෙන් අනතුරුව තරගයේ ආරම්භ වූ විගස ඔබව හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සබ් ගන්නවා පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. நீ அனுப்பேன் ரன்மானி நீ அனுப்பேன் इतने कुरकिए दुड़बा के नालके என்ன தெரியும் சாயம் சூரியன் உடமாலை முடிவதற்கு முன் என்னோட பா நீ அனுப்பேன் The right chicken spreading happiness. JF Chicken. நீ அனுப்பேன் ரன்மானி நீ அனுப்பேன்
Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. ඕනම වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness, JF Chicken. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හරිම chicken. JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures.
we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make a
Papare Blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina ayata Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor Blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor Blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Rasa pattu enna Maggi Papare Blast. From Nestle. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We
are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Welcome back to the second session of the third Battle of the Golden Blues between St. Joseph Vaz College, Wennappuwa and St. Anthony's College, Wattala. The first session in brief, it was all about St. Joseph Vaz College having a century stance for the first wicket. Damesh and Isuru both are going steady. As St. Anthony's College earlier today won the toss and decided to bowl first. But the things are really not going their way. They used a couple of seamers. They brought back their spinning guns. Here's Isuru Induvara, 66 not out of 94 deliveries with 5 boundaries and 1 maximum. They're starting off with a spin. Okay, and 2 straight down the leg side. It's just a single. A very good start for St. Joseph Vaz College after lunch break. 31 overs have been bowled. 110 runs added to the scoreboard by St. Joseph Vaz College openers. And Damesh, the standout batter in the season for St. Joseph Vaz College, 34 of 97, not out. They're going at a healthy run rate, 3.56. Damesh Mathisen. This is very good delivery. Just went straight on with the arm. He played for the spin. Damesh Mathisen. Solidly defended off the back foot. It's a very defensive field set from St. Anthony's College. Wattala, short leg fielder, 1 slip in place. The ring of field in the offside, mid-off extra cover, covers and backward point.
3 good deliveries for Damesh Mathisan. Came down the track and tried to go over mid-off for a boundary. It was a very good fielding down there. Certainly cut off a couple of runs. Let's look at the replay again. This is the fielding effort. Brilliantly done. Absolutely brilliant. This is the effort and this is the energy that St. Anthony's College needs the second half to get themselves back into this game. Look at that. Left alone, 32 overs done. A 1-1-3 for no loss in Joseph Pass College. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. For the kids enjoying with the mascot of Maggie Papare Blast. A proud sponsor for this big match. Kavindu Senadi, the skipper of St. Anthony's College, to bring himself into the attack. Started off with a big full toss. At once, Isuru Viduvara thought he's got it, the boundary, but the outfield is still in a slightly slower side, so the running between the wickets will be very crucial. It doesn't matter how hard you hit, you need to go for the run. Kavindu Senadi, the standout bowler for St. Anthony's College throughout the season. And the skipper. So he needs to step up and deliver. Still to get the first breakthrough for St. Anthony's College. Struggling a bit at the moment. They're going for a single again. Down to deep cover. A nice back foot punch from Damesh. He moves to 37 off of 103 deliveries. He goes down the leg side. Has gone for a boundary. There was no protection down at deep square leg. It was a poor delivery from the skipper. Kavindu Senadi and Isuru Viduvara. He moves to 70s. Easy pickings. Look at that. It was too short. Down the leg side. He just needed to get the ball into the middle of the bat. And the outfield did the rest. A brilliant start from St. Joseph Vaz College. Here comes the skipper, Kavindu Senadi again. A loopy one. A too full. A touch too full. A sloppy fielding as well.
So not a good effort from the skipper. 7 runs off this over. It's a very good one for St. Joseph Fast College. This is a brilliant start after being put into bat first by St. Anthony's College after winning the toss. Here he comes. Kavindu Senadi. That was an arm ball. No damage done. 33 overs done. St. Joseph Fast College 120 for no loss. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Comes to Vihanga. Look at that. A confident stroke from Isuru Induwara. Put a very good stride in and played really nicely through the line. A touch too short from Vihanga. The line and length is not spot on from these bowlers of St. Anthony's College. Here comes Vihanga. Again. And that's the line and length. He should be ring of fielders on the offside. You can see the short extra cover and the conventional extra cover. Cover point, a backward point, one slip in place, and a Selamid off. Looking to build that dot deliveries we were talking about against Isuru Induwara and put him under pressure and drive him to play a big shot and make him do a mistake. Let's see whether it works. Very good line and length again. Is bowling according to the plan. That's 4 dots in a row. This is a very good stuff from Vihanga. Again, a brilliant bowling. This is what's required from St. Anthony's College. This is what the skipper wants from the off spinner. Keep him on strike against the right arm off spinner. Here comes Vihanga. Can touch to full. So maiden over. 34 overs done. St. Joseph Fast College 120 for no loss. The right chicken spreading happiness, JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We. Kavin Senadi. That delivery is too straight. By looking at the field setup, there's only 2 fielders in, a mid-on and deep square leg on the leg side. There's a huge vacant space on the leg side. Look at that again. Same mistake. Poor delivery from the skipper. There's 2 leg side-ish. You cannot bowl there with this field setup.
As I mentioned, just two fielders are in the leg side. It's deep square leg and mid-on. So with that huge vacant space, you cannot go down the leg side. Look at that. He made the mistake and he paid the price with a boundary. It was a free hit for Damesh and he moves into 40s. The short leg fielder has moved to mid wicket. At the very next delivery, he bowled outside the off stump. It's quite strange. Look. Could have been a chance, but fell short of the fielder. That's the ideal delivery, especially in these kind of surfaces. Just vary the speed. Look at that. And very good fielding. Certainly cut off a single. This is a very good over despite the boundary. The second ball conceded. A very good end to the over. 35 overs done in Joseph Fast College. 124 for none. Our Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. What a partnership this is. A rare kind of partnership that we have seen, especially in a big match, 100 plus. Especially on a surface like this, full of grass. An assist for the fast bowlers. But this is a very well built partnership by these two. Brilliant bowling. This is the exact line and length it needs to be at. Vihanga previously bowled a maiden over. And again a very good start from him as well. Look at that pose. A split second pose just before delivering the ball. Look at that. Having the time of their life here. Again, brilliant bowling. That's where he needs to be. There's not much spin, but the line and length is ideal, particularly in this kind of conditions. There's not much spin, not much support for the bowlers. Again, a very good delivery. 5 dots in a row. It's putting some pressure on Isuru Induvara. The 11th dot ball he faced in a row so far. Again, a full toss. I hit it straight to the fielder. Another maiden from Vihanga. 36 overs done. St. Joseph Fast College, 124 for none. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those
who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. St. Joseph Fast College. Again, full toss from the skipper. That should have been stopped by the skipper. That's very good fielding at mid-off. A throw went wide and it hit the back of the leg of the batter, which is uncovered. He was in pain for a little bit, but he's okay. He's going to it. Again, it's too straight and pushed it down the long on. Very good batting, very smart batting from Isuru Induwara. Brilliant delivery from Kavindu Senadi. A typical left-arm orthodox spinner delivery to a right-hander. Just outside the off stump, the 4th, 5th stump line. Again, driven away towards mid-off. Was too quick. He got for a single. Damesh, he's into 40s, 42 of 113 deliveries. Shows the urge to get to his half century. Try to cut. There's not enough room for that. He came back in with the arm. He got the upper part of the bat of Damesh Matisan. It's a very good passage of bowling from St. Anthony's College, not giving away easy runs. Just cutting off every run as possible. 4 dots in a row to finish the 37th. St. Joseph Fast College 126 for none. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Africana blast. Win item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu and a Maggie peppery blast. From this. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Look at the fans. They're enjoying to the fullest. Why not? It's a big match that's happening once in a year. So why not having your time there? Why not having fun? And here comes Vianga. Again. Stick to the basics. Stick to his plans. Just throwing the batter into a forward defensive stroke. It is brilliant from Vihanga. Another good delivery. And look at that. The extra cover is there. The conventional extra cover. And the catching extra cover. Short extra cover. This is a very good strategy from St. Anthony's College. Drawing Isuru Induwara to play that expensive drive. He was playing throughout the day. Could have been a run out.
That's what pressure can do. Dot after dot. He finally went for that quick single. Look at that. A clean pickup. And he still made his ground. He's ruined quite easily. A juicy full toss. Another single. That one for Damesh. He moves into 43. 7 away from a well-made half century. Another good delivery. A little bit flatter this time from Vihanga. And that's the end of the 38th. St. Joseph Fast College 1-8 for Nautilus. A very good start from Akash. A left arm spinner that replaces the skipper. Kavindu Senadi. That's too wide outside the off stump. Short as well, and cut away down to sweep a cover for another single. Anisuru moves into 75. Again, a very good delivery from Akash. His ball around that off stump. Another good delivery. Same kind of delivery for the previous one. Just be around that line and length and see what happens. If the ball spins in, it could have gone for a catch to the short fielder. Again, came down the track and tried to punch that ball. It's a gap between extra cover and mid-off. Again, another good delivery. This is a very good bowling from St. Anthony's College. 39 overs done. St. Anthony's College 1-9 for Nautilus.
Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. Damesh Mathisan, 44 of 117. Can driven away straight to cover. Vihanga, he is into his 9th over. He bowled so economically, especially in this session, with a couple of maidens. Comes Vihanga. Very good delivery again. The line and length he needs to be. Again, straight at one. There's no room to free his arms. 3 dots in a row. This is very good bowling from Vihanga. Short and cut away for a boundary. As I mentioned, this particular surface is very good for the batters. As we survived the first over, this has become a paradise for the batters. And look at that. Given away some room to free his arms on the offside, and it dispatched for a boundary. Damesh Mathisan, he's into 48. The partnership grows 133 for Nolos. Again, came down the track and tried to drive it on the up. Another delivery to go. It's a very good over, spoiled by the boundary. And that's the end of the 40th over. St. Joseph's College 133 for no loss. සුදායි දහවලක් 133යි කිසිවෙකුත් නොදවි ජොසප්වාස් ප්‍රථම ඉනිම අනර්ග විශිෂ්ට ඉනිමක් ඉසුරු අර්ශතකයක් ලකුණු 75ක් වරදාක කැවීමක් සහිතවයි පන්දු යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් එතනක් තිබෙනවා බොහොම පාසුවෙන් ලකුණු පැමිණෙන අවස්ථාවක් දිවා ආහාරය සඳහා තරඟය නතර කරන විට ලකුණු 110යි කිසිවෙකුත් නොදවි පන්දු වාර 31ක් අවසන් තිබුණා අය පාදයේ වැදී කිය ලකුණක් ලෙසයි සංජා කරේ යනුව දැන් ලකුණු 134ක් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු කරගෙන තිබෙන්නේ. දමේෂ් අර්ධ ශතකයේ පේනමානයේ ඔහු සිටින්නේ ඔහු ලකුණු 48යි. පන්දු 123කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරීව කිසිදු කලබලයක් නැහැ. හොඳින් පන්දුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ අතරතුර නැවතත් මාත් සමග චමිදු සංදීප චමිදු සුබ දහවලක් ඔබට. සුබ දහවලක් කමිල ඔබට මේ දමේෂ්ගේ ඉනිම තමයි මේ තරගයේ පුරාවටම මේ ජෝෂප්වාස් පළමු ඉනිම පුරාවටම මේ ඉසුරුට නිදහසේ තමන්ගේ සුපුරුදු පහරවල් සුපුරුදු රිද්මය සොයා යන්නට අඩිතාලම සැකසෝ ඉනිම තමයි මේ යලිත් පායින්න දෙසින් පන්දුව තල්ලු කරමින්
ඒ දමේෂ්ගේ නම ඉදිරියේ ලියවෙන 49 වැනි ලකුණ. මේ ඉතිහාසය මේ කණ්ඩායම් දෙකේ හාරවුසා බලද්දී එක් ශතකයක් තිබෙනවා මේ මහා කැටුම් තුල. ඒ අනුව දැන් ඒ දෙවන හිමිකරුවා බවට පත්වන්නට ලොකු අවස්ථාවක් ඉසුරුට තිබෙනවා. ඒ වගේම ජොසප් පාස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක ලාභියෙක් මීට පෙර වසරේත් ඉසුරු මීට ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කර තිබෙනවා. දෙවන තරඟ වාරේ නැත්නම් දෙවන මහා ගැටුම තුල කිසිදු අර්ධ ශතකයක් හෝ ශතකයක් වාර්තා වන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවලදී දැවි ගියා. අද තත්වය අද සම්පූර්ණ තරඟේ මෙන ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් උපහාර වරක් පතිතව දැන්නේ 4 සීමාව පසු කර යන්නේ ස්වීප් කව කලාපයේ දෙස්ට වන්නට අපට දකින්නට පුළුවන් ඉසුරු ඉන්දුවර මේ අර්ධ ශතකලාභී පිතිකරුවා පන්දුව හොඳින් දකිමින් වමත් පිටදඟ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ නොපතිත පන්දුවක් ලෙසිනුයි පන්දුව පිටට ලබා ගන්නේ. මේ දක්වා මේ ඉසුරුගේ ඉනිම තමයි ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ ලකුණු ගලා යාමට ඉවහල් වූ සාධකයේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 41ක් නිමයි 139යි කිසිවෙකුත් නොදවි ජෝසප් පාස් ප්‍රථම ඉනිම. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ 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 ගෝ. ඕනම වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. මෙන්න දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් සදීෂ් කැඳවා තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නෙක් බොහෝ වේලාවකට පසුව පන්දුවේ මේ වෙනසක් මේ සිදු කර තිබෙන්නේ. සදීෂ් දමේෂ් තෙරහිව දමේෂ් නොදැවුණු ලකුණු 49ක් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා දිගු ඉනුම් කරා යන්නට. ඔහු එය ඉක්ුත් පාසල් තරඟ වාරය තුලත් පෙන්눔 කළ කාරණයක්. ඔහු අද දිනේත් ඒ අවශ්‍ය අඩිතාලම සකසා දී තිබෙනවා. මෙන්න සදීෂ් කාවින්ද දකුණත් මත වේග පන්දු යවන්න. දුර්වල පන්දුවකින් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නේ අතරතුර මෑනවින් ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4යි නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒත් සමග ආනාර්ග විශිෂ්ට ආර්ශතකයේ සම්පූර්ණ කරගන්නවා මේ ආරම්භක පිතිකරුවා දමේෂ් මතිෂාන්. ඔහු ලකුණු 53ක් පන්දු 126ක් තුලදී. තමත් මෑනවින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දැන් Tamanගේ ආර්ශතකයේ සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන් කිසිදු අවස්ථාවක් ඉඩපස්තාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාම මේ ප්‍රතිවාදී පන්දු යවන්න. නැවතත් එහි පුනරූපණය කිසිදු ආයාසයක් නැහැ. පිත්ත ගෙනෙනවා පමණයි. ඊටමත් මෑනවින් ස්ථානගත කිරීම. යනුවයි ඔහු අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරගන්නේ ලකුණු 4කින්. දකුණත් පිතිකරුවා පායින දෙසින් ඕනෑ තරම් ඉඩ තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගන්නට. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් පිටිය වටා පහරවල් එල්ල කිරීම දක්නට ලැබුණා. ඔවුන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් තිබුණේ නැහැ මේ ඉනිම ගොඩ නැංවීම තුළ. ඔවුන් හොඳ පන්දු තෝරා බේරාගෙන ලුහු පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඔවුන් අර හොඳ පන්දු යවන්නෙක් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන විගස ඒට ලබා දිය යුතු ගෞරවය ලබා දෙනවා. ඉන් අනතුරුව දුර්වල පන්දු දුටු සැනින් ඒ උපරිම ප්‍රයෝජන අත්පත් කරගන්න හොඳම උදාහරණය තමයි දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිතිකරණය යෙදුන ආකාරය. සැබවින්ම ඉවසිලිවන්ත ප්‍රශංසනීය ඉනිම් දිත්වයක් දියත් කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම දමේෂ් මේ අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරගන්නවත් සමග මේ
මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් ඉතිහාසය තුල අර්ධ ශතකයට වැඩියෙන් ලබාගත් සිව්වනු අවස්ථාව. ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් ඔහු සනිටුවන් කරගන්නේ. ඒ වගේම අර්ධ ශතකයට වැඩියෙන් ලබාගත් තුන්වන පිතිකරුවා බවට පරිවර්තනය වන්නට මේ ඉනිම තුලදී ඉසුරුට හැකියාව ලැබෙනවා. මීට පෙර ආතුව ශතකයක් තිබෙනවා. ඒ අමිත සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී ඔහු ලකුණු 118ක් පන්දු 156ක් තුලදී වාර්තා කරා. ඒ වගේම මේ දැන් නොදවි කඩුලේ රැඳී සිටින දමේෂ් ඔහුත් ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා ලකුණු 59ක්. ඒ අනුව ප්‍රථම තරගයේ තුලදී අවස්ථා දෙකකදී ලකුණු 50ට වැඩියෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. ශතකයක් සහ අර්ධ ශතකයක්. ඒ අතරතුර වේගෙන් කඩලු අතර දිව්‍යමින් ලකුණු සම්පූර්ණ කරගත්තේ. ඔබට දකින්නට පුළුවන් අමිල මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා කෙතරම් හොඳින් කඩලු අතර දිව යනවාද කියන කාරණය. උන් දෙදෙනා මේ ඉනිම මේ දක්වා රැගෙනීමේදී සුවිශේෂී කාරණේ බවට පරිවර්තනය කරගත්තේත් මේ කඩලු අතර දිව යාම. දැන් ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම කියවෙනවා කිසිවෙකු නොදැවී ලකුණු 146යි වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක්. ලකුණු 150 සීමාව කරා යන්නට අවකාශයක් ලැබේවිද? මේ දක්වා සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙකු පන්දු යැවීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් භාවිතා කර තිබෙනවා. කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට හෝ තමන්ගේ රිද්මය නොයසේනම් කඩලු අතරට පිවිසෙන්නට අවකාශය ලබා දී නැහැ මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඔය දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 146යි මේ වන විට. චමින්ද මේ ඉනිමේ සෑහෙන කතා කළ යුතු කාරණා කිහිපයක්ම තිබෙන. අප මේ පන්දුවාරේ අනතුරු ඒ පිළිබඳ කතා කරමු. දැන් පන්දුවාර 42ක් නිමා 146යි කිසිවෙකුත් උදවි ෂෙන් ජෝසප් පාස් ඉනිම. පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් අර්ධ ශතක සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන් දමේෂ් ඔහු අර්ධ ශතකය ඊට පෙර සපුරා ගත්තා ලකුණු 55ක් දැන් ඔහු නොදවී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අනර්ග ඉනිමක් ඔහු දියත් කරේ. ඉනිම ආරම්භයේදී සෑහෙන ආරක්ෂාකාරී වුණා. සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් ඔහු වැය කරා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න. නමුත් ඉන්න අනතුරුව මෑන්ඩවින් තමන්ගේ පිත්ත හැසුරීම නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබුණා. දුර්වල පන්දු දුටු විගස පසුපස පාදයේ තමත් මෑන්ඩවින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඔහු තමන්ගේ ඉනිම දියත් කරේ. ඔහුට එරෙහිව දුර්වල පන්දු කිහිපයක්ම යොමු කරා. විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව හොඳින් මුහුණ දුන්නා. දමේෂ් 4 පහරවල් 7ක් තමන්ගේ මේ ඉනිමට අන්තර්ගත කරා. ඔහු ලකුණු 50 වාර්තා කරේත 4 පහරකින්. පන්දු 128කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. පහරාත්මක වේගයත් හොඳ තත්වයක පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ දැන් 42.97ක්. 4 පහරවල් 8ක් මේට අන්තර්ගතයි. තරඟ ආකෘතියට උචිත ඉනිමක් තමයි යහුදියත් කරමින් සිටින්නේ. ඔහු දන්නවා අනෙක් අන්තයේ පිතිකරුවාට මේ ලකුණු ලබා ගැනීම නිදහසේ කරන්නට නම් ඔහුගේ ඉනිම තමයි පිටේ ස්ථාවර විය යුතු ඉනිම කියා. ඔහු හොඳින් Tamanගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගන්නවා. නෝ ස්ට්‍රයික් අන්තේ රැඳී සිටින හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් හොඳ ඉපිල්ලීමක් සහිතව පිතිකරුවා පසු කර යන්නේ. පිටේ පිටතග්‍රේ ආසන්නයෙන් තමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. තියුණු පන්දුවක් බොහෝ වේලාවකට අනතුරුව තමයි සාන්ත ඇන්තනීස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නෙකුගෙන් හොඳ පන්දුවක් දක්නට ලැබුණේ. උදෑසන පටන් රිද්ම නව පන්දුවෙන් පන්දු යවුවා. ඔහු දැන් ඔහු මේ අන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ දෙවනි ස්පෙල් එක. හොඳ පන්දුවකින් තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ. පිතිකරුවාට තරමක් පසුපාදයට වන්නට කැඳවමින් හොඳ ඉපිල්ලීමක් සහිතව තමයි ඉවර පන්දුව පිතිකරුවා පසු කරගියේ. රිද්ම තමයි මේ ඉනිමේ තරමක් හෝ තර්ජනයක් ගෙන දුන් පන්දු යවන්න බවට පත් වුණේ. අප උදෑසනත් කතා කරා ඔහුගේ මේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ඒ රිද්මය ඊටමත් හොඳ
තත්ත්වයක තිබුණා. ඒ වගේම ඔහු උපයෝගී කරගන්න ආකාරයත් හරි ප්‍රශංසනීයයි නායකයා. ඔහුට ඒ ගෞරවය ලබා දිය යුතුයි. මේ වේග පන්දු යවන්නාව හොඳින් ඔහු කළමනාකරණය කරනවා. පන්දු වාර 3-4 බැගින් වූ කෙටි ස්පෙල් සඳහා තමයි ඔහු කැඳවන්නේ. ඒ ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයේ ලක්ෂණයක් මේ වේග පන්දු යවන්නන් හරිහැටි උපයෝගී කර ගැනීම. නමුත් අර අප කතා කළ කාරණේම තමයි මෙතනත් තිබෙන ප්‍රධානතම ගැටලුව. ඔහුට සහාය පන්දු යවන්නා කවුරුන්ද කියන කාරණය හරිහැටි කළමනාකරණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබී නෑ මේ දක්වා. ඉසුරු කඩුල්ලේ නොදැවී ලකුණු 80ක් රැස් කරගනිමින් පායින දෙසින් කෙටි පන්දුවක් ලෙසිනුයි පිතිකරුවා පසු කර යන්නේ. හොඳ උපක්‍රමයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන් චමින්ද. විශේෂයෙන්ම ඩීපී ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඩී ෆයින්ලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තමයි ඔහු මේ කෙටි පන්දුව භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරේ. මෙවැනි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම දැන් හොඳ ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ, හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. එවිට Tamanගේ උපක්‍රමය නිරන්තරයෙන් වෙනස් කර යුතුයි. සැබවින් මමිල මේ පන්දු පිටිය පායින්න දෙසින් හොඳ කෙටි පන්දු වලට ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. යලිත් පායින්නට බරවයි පන්දුවේ පතිතේ. එවර පා ලකුණක්. ඒ අතිරේක ලකුණත් සමගින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 148ක් දක්වා කියනවා. මේ වේග පන්දු යවන්න මේ දක්වා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියා මේ අන්තයෙන්. ඔහු මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දු යවී මේ අන්තයෙන් පන්දු යවදී තමයි ඔහු ඒ රිද්මය යලිත් මේ පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදීත් රැගෙන එනවා. හොඳ පන්දුවකින් තමයි ඔහු පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ. නමුත් මේ වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් සුසංයෝගය පිටියේ ස්ථාවර වෙන සෑම විටකම පන්දු යවන්නාට සිදුවන වෙනස් පතිතයන් දිත්වයක් නිර්මාණය කරගන්නට. රිද්ම මේ දක්වා මේ 9 වන පන්දු වාරයේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඌට එරෙහිව ලකුණු 21ක් පමණයි පිටිකරුවන් රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් කඩුළු නැහැ. ඒ වගේම දැන් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය මේ වෙනුවට 3.46ක්. මේ දෙවන කාල සැසිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද දිනේ තවත් කාල සැසියක්, ඒ වගේම හෙට සම්පූර්ණ දිනයම ඉතිරි. තමත් මැනවින් පිත්ත ගෙන එනවා පන්දුවට. නමුත් අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ පන්දුවේ තරම් වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. පහසු ලකුණු දෙකක්. ලකුණු දෙකත් සමග ලකුණු පූර්ව ලකුණු 150 දක්වා හෙළනම් වෙනවා. දැන් ලකුණු 150 වාර්තා වෙනවා ජෝසප් වාස් කොලෙජ් ඉනිමේ. ඒ අතරතුර පන්දු වාර 43ක් නිමයි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life. Grown your investments with First Capital and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. ලකුණු 150ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයේ ඉසුරු ඉඳුවර සමගින් දමේෂ් යලිත් පන්දු තල්ලු කරනවා පායින්න දෙස්ට වන්නට. ඒකට තරමක් පාද ආසන්නයේ පන්දුව පතිතේ නැත්නම් යොමු කිරීම සිදු කළේ. තමත් හොඳ ඉලක්කයක් පතිතයක් එවර තිබුණා. සදීෂ මේ තවමත් ඔහු මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට අභියෝගයක් විය හැකි පතිතයක් සොයමින් සිටින පන්දු යවන්නේ. දමේෂ් සමගින් ඉසුරු කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීම කිසිවෙකු නෑ රැක ගන්නට. අනේ ලකුණු 6ක් බවට
ටයි සටහන් වෙන්නේ. හොඳ පහරක් සැබවින්ම මේ දක්වා පන්දු යවන්නන්ට රිසිසේ තමන්ට නිසි පතිතයක් නිසියල්ලයක් නිර්මාණය කරගන්නට මේ පිතිකරුවන් ඉඩහසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මේ පායින්න දෙසින් ලුහු පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඔහු දකුණත් පිතිකරුවාට පායින්න දෙසින් වන්නට තමයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඒ හයිට් එක ඉතාමත් හොඳින් පහරක් කෙල කරන්නට හැකි උස මට්ටමක තමයි පන්දුව පැමිණුනේ. ඒ වාසිය ඔහු ඉතාමත් මැනවින් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුව ඔහුට නිරීක්ෂණය වුණා. දැන් තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය වැඩි කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සෑහෙන වෙලාවක් කඩුලේ රැඳී සිටියා. ඔවුන්ට ලොකු අවබෝධයක් තනතිරුව පිළිබඳව තිබෙනවා, පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව තිබෙනවා. ඒ වගේම දෙදෙනාගේ විශ්වාසය දැන් සෑහෙන ඉහළයි. අර්ධ ශතක දෙකක් නම් දෙක ඉදිරියෙන් තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් එය හොඳ උපක්‍රමයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි ඔවුන්ට මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක දින දෙකක් තුලදී ජයග්‍රහණයක්, පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍ය නම් තරමක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතු කාරණයක්. අමිල මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ දක්වා පන්දු වාර 43ක් තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කරමින් ඔවුන්ට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව. ඔවුන් දන්නවා දැන් මේ තමයි සෙන් ඇන්තනිස් විද්‍යාලයේ 7 වෙනි පන්දු යවන්න. ඔවුන් පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙකු භාවිතයට ගන්නවා මේ පන්දු වාර 43 ක්‍රියාත්මක කරන්නට. ඔවුන් මේ පන්දු යවන්නාගෙන් උපරිම පළ ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්නට සැරසෙන බවක් තමයි පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. අතරතුර නිපන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එක් ලකුණයිල් දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් දිව යනවා. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් හතරේ සීමා වාසන්නේ. තමත් හොඳින් ඔහු ඒ පන්දු වෙත සෑහෙන දුරක් දිවෙමින් තමයි පන්දු නතර කිරීමට ලක් කරේ. මේ නිපන්දුවේ පුනරූපණය. මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ තෙතබරිත ස්වභාවය තවමත් පන්දු රකින්නන්ට යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් බවට පත් වී තිබෙනවා. නමුත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් කඩළු අතරදී වැමින් ලකුණු එක්කාසු කරගන්නවා 4 පහරවල් වලට යනවාට වඩා. විශේෂයෙන්ම මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ පන්දුව තරමක වේගයෙන් ගමන් නොකරන්නට ප්‍රධානම හේතුව මේ තෙතබරිත තත්ත්වය. ඒ වගේම දැන් දහවල් 1:30 පසු 1:30 පමණ වුණත් අර වෙනදා තරම් ලොකු හිරුවෙලියක් ක්‍රීඩා පිටියට පතිත වන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය වියලීමට ලක්වීම තරමක් අඩුයි වෙනදාට වඩා. ඒ නිසාවෙන් තමයි තවමත් අර පන්දුව ගමන් කිරීම නැත්නම් ට්‍රැවල් කිරීම අඩු වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව මේ මෙතෙක් කලා ප්‍රහාරකාන්තයේ පිතිකරණය දුන් ඉසුරු වෙනස් ඉන්ටෙන්ට් එකක්, ආක්‍රමණශීලී ඉන්ටෙන්ට් එකක් සහිතව තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ දක්වා ඔහු පන්දු වාරයකුත් පන්දු 5ක් යොමු කර ප්‍රතිවාදීන්ට ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා. බොහෝ විට කෙටි පන්දුවකට උත්සාහ කරයි. පන්දු පිටිය ඔහු වෙනසකට භාජනය කරනවා. ඩීපී ස්ක්වාලේ කලාපිට ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවනවා. ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපිට ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවනවා. අවසන් පන්දුවට 1 ලකුණක්. ඒ අනුව දැන් පන්දු වාර 44ක් නිමයි. 163යි කිසිවෙකුත් නොදවි. ලකුණු 163ක් ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයට කිසිවෙකුත් නොදිවි වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විට නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා උදෑසන කාල සැසිය කළමනාකරණය කරගත් ආකාරය තමයි මේ
ඉනිමට ප්‍රධානතම සාධකයේ බවට පත් වුණේ. පන්දුවේ දෝලනය තිබෙන විට ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ. තමත් හොඳින් පාද චලනයන් යොමු කරනවා. පන්දු වෙන ගමන් මග නිරන්තරයෙන් ඉක්මනින් ක්වික් ඔවුන් පික් කරගන්නවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මෙවැනි ලකුණු පුරක් කරා යන්නට ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම චමිදු අප දුටුවේ නෑ මේ අවදානම්කාරී අවස්ථාවක් නැත්තම් මේ පිතිකරුවන් පන්දු රකින්නන්ට පන්දු යවන්නන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒ සෑහෙන අඩුයි එවැනි අවස්ථා අප දුටුවා. එයින් හොඳින්ම පෙන්눔 කරන කාරණේ තනතිර බොහොම යහපත්. ඒ වගේම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඊටමත් මෑනවින් පන්දුර පහර දෙනවා කියන කාරණේ. සැබවින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉනිම ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට ඔවුන් දෙදෙනා අර පිතිකරණය තුල තිබිය යුතු නිසංග දෘঢ় බව පිතිකරණය තුල තිබුණා. ඔවුන් කිසිම වෙලාවක ඔවුන්ගෙන් ඒ අතරතුර තවත් අතිරේක ලකුණක් වයිඩ් පන්දුවක් ඒ ජෝෂප් වාස් ඉනිමට එක්කාසු වන 165 වෙන්න මේ ඉසුරු සමගින් දමේෂ් මේ පිතිකරණ සබඳතාවය පිළිබඳව තමයි අමිල අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ. මොවුන් දෙදෙනා උදෑසන කාලයේ සිට අපරීක්ෂාකාරී පහළවල් කරා යොමු වෙමින් වෙන ස්ථානගත කරනවා. මිඩ් විකට් සහ ලොංග් ඔන් දෙසට වන්නට තිබුණු ඉඩසින් පහසුවෙන් මේ හතරේ සීමාව තරණය කරන විට දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 169ක් දක්වා හිල නැංගෙනවා. ඔබට හොඳින් පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මග තේරුම් බේරුම් කරගන්නවා. ඉන්න අනතුරුවයි පාද චලනයන් සිදු කරමින් Tamanට අවශ්‍ය ස්ථානයට පන්දු ස්ථානගත කරන්න. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සුපිරි මට්ටමක තිබුණු පහරක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. ඉසුරු දැන් ලකුණු 88 දක්වා ඉරණම් වාගෙන තිබෙන්නේ Tamanගේ ඉනිම මේ වාර්තාගත ඉනිමක්. විශේෂයෙන්ම මේ මහ ක්‍රිකට් ගැටුම් ඉතිහාසය තුල ඕනෑම කඩුලක් වෙනුවෙන් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වාර්තාව දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සතු ඒ අතරතුර පුල් කිරීම නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් පිට හතරේ පහරවල් දෙකක් රිද්මට එරෙහිව මෑනවින් දැන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒත් සමග ඉසුරු දැන් ලකුණු 90 සීමාවට ඔහුට ලකුණු 92ක්. මේ මෙතෙක් වෙලා මේ පන්දු යවන්නන් දෙස බලන කල පීඩනය ගොඩනගමින් තිබුණු පන්දු යවන්න තමයි රිද්මට එරෙහිව මේ ඉසුරුගේ ඉනිම තුල ඉසුරු අපි කියන ඉසුරු අර තරඟයේ හැම විටම කියවමින් තමයි ඔහුට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව. ඉසුරු ඉඳුවර 4 පහරවල් 9ක් 6 පහරක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගත කරගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු 137කට ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා මේ දක්වා. හොඳ පාරක් නමුත් හොඳින් පන්දුව නතර කරගත්තා. ඉසුරුගේ ඉනිමේ විශේෂත්වය තමයි ඔහු උදෑසන කාලේ පන්දුව දෝලනය වූ කාලසැසියේ පවා ඔහු පිත්තට ලබාගත් පන්දු සෑම පන්දුවක්ම පාහේ ලබා ගන්න පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත පන්දුවට ගෙන එමින් ඔහු පන්දුව හොඳින් කල්යල් බලමින් තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ. මේ පන්දුවාරේ මීට පෙර ආතු එල්ල කර 4 පහරවල් තිත්වය තුල අපට දකින්නට පුළුවන් දැන් පන්දු යවන්නන් කඩළු සොයමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. අර මේ දක්වා වුන් ගොඩනගාගෙන තිබුණු පාලනය ගිලිහි ගොස් තිබෙන වුන්ගෙන්. මොකද වුන් දැන් අර කඩළු නිරන්තරයෙන් කඩළු සොයමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. ප්‍රධාන විනිසුරු කැඳවනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනාම යමක් පවසනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. අතිතිනේදී පදී පුඩවත එවැගේම ප්‍රියාන් විතානාරච්චි තමයි පිටියේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. අතිරේක විනිසුරු විදියට ප්‍රසාද් ශානක කටයුතු කරනවා. රංජිත් ප්‍රියන්ත තරඟ තීරක ලෙසයි මේ තරඟයට Tamanගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. ප්‍රදීප් පුඩවත වගේම ප්‍රියාන් විතානාරච්චි සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. උදෑසන කාලසැසියට සාපේක්ෂව මේ කාලසැසියේදී මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. අර අපි කියනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා ඩ්‍රොප් ඇන්ඩ් රන්. හැම වෙලාවෙම වුන් අර
පන්දුව හීඩසකට තල්ලු කරමින් අන්තයන් මාරු කරගනිමින් කිසිම වෙලාවක කිසිම පන්දු යවන්නෙකුට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ පතිතයක් තුල එල්ලයක් තුල ඔවුන්ට ස්ථාවර වෙන්නට. මේ පිතිකරන ඉනිම මේ දක්වා රැගෙන තිබෙන ඔවුන් පන්දු වාර 45ක් පුරාවට ලකුණු 174ක නොබිඳුරු වාර්තාගත සබඳතාවයක්. වාර්තා අපිට වාර්තා බිහි වෙන ඉනිමක් තරගයක් බාඩ මේ තරගය වුන් පත් කරගෙන තිබෙන්නේ. මේ දැන් අර්ධ ශතකලාභීන් දෙදෙනෙක් මේ ඉනිමේ සිටිනවා. ඒ අතරතුර ඉසුරු ශතකයේ පේනමානයට පැමිණ තිබෙන්නේ. මේ ශතකය ලබා ගත්තොත් මේ ඉතිහාසය තුල ශතකයක් ලබා ගන්නා දෙවන පිතිකරුවා බවට පත්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුවාරයේ නිමයි ඒ නිමාව දකින්නේ 45 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 174යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. සන්ත ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම 174යි කෙසෙවෙකු නොදැවි. කොළඹ පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ඉසුරු ලකුණු 93ක් නොදැවි ශතකයක් ආසන්නේ. ඒ වගේම දමේෂ් ඉක්ුත් තරඟවාරය තුල ඔහු තමයි ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන තම් පිතිකරුවා බවට පත් වී සිටි. ඔහු ඒ රිද්මය මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමටත් රැගෙන විත් තිබෙනවා. දැන් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමි. ආකාශ් කැඳවා තිබෙනවා. ආකාශ් මේ දක්වා පන්දු වර 6ක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඔහුටත් කඩලු නෑ තාමත්. ලකුණු 28ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගත්තා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. කාලගුණික තත්ත්වය සෑහෙන්නේ යහපත්. ඊටමත් හොඳින් තරඟයට උචිත කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. සෞම්‍ය කාලගුණයක්. පැහැදිලිවම සාමාන්‍යයෙන් මීට පෙර දින කිහිපයේ තරමක් වැඩි හිරු රශ්මියක් පතිතුණා. ඒ අතරතුර ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඉහළින්ම යොමු කිරීම නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4යි. ඉසුරු ඒ ලකුණු 4 ලබා ගන්නවත් සමග ලකුණු 97 දක්වා තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉරණම්වා ගන්නවා. දැන් ශතකයට තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය. තග පන්දු යවන්න පන්දුව ගුවනට මුසු කරන ෂණයේම තමයි ඔහු පන්දුව පැමිණි මාවත ආවරණය කරමින් පන්දුවේ පතිතය වෙතට යන්නේ. හොඳ පහරක් තාක්ෂණයෙන් අනුවන පහරක් අගනා ඉනිමක් තුල ගැබ්විය යුතු තාක්ෂණයෙන් අනුවන අගනා පහරක් ඔහු එල්ල කළේ. යලිත් පායින්න දෙසින් පන්දු ස්ථානගත කරමි. ඉසුරුගේ නමට 198 වැනි ලකුණ. දැන් උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව අඳුරු පැහැවලාකුළු අහස් කුසෙන් ඉවත්ව ගොස් තරමක පැහැබර අහස් කුසක් සහ ක්‍රීඩාවට උචිත යහපත් කාලගුණයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ දමේෂ්ගේ ඉනිමත් සෑහෙන වටිනා ඉනිමක්. ඔහු හොඳ සහයෝගී ඉනිමක් දියත් කරන්නේ. නිරන්තරයෙන් ඉසුරුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. තරමක් පීඩනයක් ගොඩනගන අවස්ථාවේ ඔහු ඒ පීඩනයේ Taman වෙත ලබා ගන්නවා. ඊටමත් හොඳින් ගොඩනැගුණු ඉනිමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ පිතිකරන වගකීම් සහ භූමිකා තුළ මේ දෙදෙනාට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඔහු දන්නවා ඉසුරුට කරන්නට පුළුවන් ඉසුරුගේ පොටෙන්ෂියල්ස් මොනවාද කියන දේ ඔහු දන්නවා. ඒවට සරිලන ඉනිමක් තමයි දමේෂ් දියත් කරමින් සිටින්නේ. ඉදිරි පාදයට පැමිණ
යනු 46 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා. ජොෂප් පාස් පළමු ඉනිම කිසිවෙකු නොදැවී ලකුණු 179. Harima chicken, JF chicken. Harima chicken, JF chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. After the drinks break, we're back live. St. Anthony's College bowling attack. Rhythm. As 10 overs bowled, given away just 34 runs. And look at that, Akash. The 7 overs have been bowled 33 runs, so expensive. And Vishmita, 5 overs bowled 28 runs have given away, on a little bit of expensive side. But Chetin, just 5 overs have been bowled, just given away 8 runs. But anyway, none of these bowlers were able to take a wicket. Yes, Isuru Indura on 98. It's 2 runs away from a historic century. Comes Vishmita.
A right arm off break ball again, solidly defended it. Oh, 46 overs done. So after this one, another 14 overs. 14 to 15 overs might be left till a tea break. So they must get a move on from here. Get a big score and put St. Anthony's into bat. And that should have been the plan for St. Joseph Pass College. But what about this partnership? 179 off 284 balls. It's a mammoth one. Again, started off with 3 dots. On 98 is Ruidura. He feels the heat of getting into this milestone as soon as possible. And on the other end, Damesh is on 67. A single down to sweep a cover. He moves to 99. Just the 1 run has been conceded in this over. It's quite a good one for St. Anthony's College. So far it's all about St. Joseph Pass College. Damesh goes down the track and goes up and above a maximum over mid-on. Handsomely played by Damesh. 6 runs. He read the ball really well and came down the track and deposited over mid-on for a 6. Another dot to end the over. 47 overs done. St. Joseph Pass College 186 for none. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. Isurindwara, man, is on 99. Look at that, the closing feelers out. Just one slip in. Akash is the man. He's going to deliver. Here comes Akash. He's got the bat on ball. Surendra got his century with a boundary. Brilliant century from Surendra, and what a way to bring it up with a boundary. And look at that. St. Joseph Pass College fans are marching into the ground to celebrate the century, the second century of the history of a Battle of the Golden Blues, and the first centurion for St. Joseph Pass College in the history. Look at that. It was down the leg side, swept it fine, and goes all the way for a boundary.
And what a way to bring it up. Brilliant inning from this youngster. A well-deserved one. He batted so well throughout the day. This is a magnificent century from Wennappuwa. What a start this is. And also the partnership is also getting heavier and heavier. It's now 190. Back to the game. Comes Akash coming round the wicket. An appeal from the wicket keeper. Might be brushed the pad. But nothing from the umpire. Again, look at the replay. Can swept it fine. Will they go for the second? Yes, they will. Another 2 runs. That was down the wrong line again. It was too leg side-ish from Akash. The partnership goes up to 192. This is magnificent performance from these two batters. Is Wennappuwa, the star man of the show. Again down the leg side. Swept it finer. Another boundary. Look at that. Again, too much down the leg side. And he's picking for the batsman. He's now seeing this ball like a football. So it's just get the bat on ball. And the outfield does the rest. 10 runs off this over so far. It's quite an expensive one from Akash with 2 boundaries. Again, it's Wennappuwa. It was shorter one. Tried to pull that, but stayed a little bit low. And a single to end the over. So 48 overs done. St. Joseph Fast College. So 197 for no loss. 3 runs away from 200 partnership. Here's the highlights of the century. It's Wennappuwa. Played some crisp shot. Look at that sweep shots he played. He played that shot really well throughout the day. Look at the cover drive. Look at that again. He was in full flow today. Look at that. Nothing could stop him. Picked the gap nicely. On the offside, on the leg side. Picked up loose balls really well. As a flick off the pads. Throw me down and look at that pull shot. And a nice inside out as well. And this is the moment. The glorious moment of Wennappuwa to bring up his century. The second one in the history of Battle of the Golden Blues. And the first one for St. Joseph Fast College in the history. What a memory to have for the lifetime of Wennappuwa. And he departs. The first blood
for St. Anthony's College. Isuru Induvara. He got off to century and departs. Try to go big over deep mid wicket. He caught in front of the wicket. That's the end of a brilliant century. That's plumb in front. What an inning from Isuru Induvara. (110 off 152). What an inning. An absolute brilliant display from Isuru Induvara. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. எல்லா விஷயம் ஆரம்பிப்பது கட்டிலிருந்து. நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்துல எடுக்க பக்க பலமா இருப்பதும் கட் தான். எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் தான். வெள்ளம் தைரியத்தை தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாட் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடெல் கட்டை ரெடி பண்ணுங்க. Big moment in the game. Isuru departing for a superb 110. He's laid the perfect foundation for St. Joseph as, but this is the opening St. Anthony's were desperately waiting for. End of a crucial innings. Isuru gone for 110, and with that, Anthony's finally break a long match-defining partnership. 197, just shy of a 200. Fabulous start for the St. Joseph Waz, and I believe they would want to build on this foundation and break an above par score after a start after an mounting start like this. It's a replay of the previous wicket. Look at that, century, and Isuru Induvara tried to play that big slog sweep over deep mid wicket. He didn't get that connection and caught right in front of the pads. That wicket is as clinical as you can get with bowling an off break towards a right hand batsman, and looking at the wicket itself, falling in line, going into its plumb delivery, the full bamboozle the batsman, giving it a lot of thinking to play a shot like that. Coming down the track and smashed it straight towards long on and gets a boundary. Dominance already at the very beginning from the shot that has been played. Amal taking it to the spinner. And what a way to get off the mark for Amal Denuan. Played dead straight, came down the track and went right above the bowler's head. The safest place to hit actually on any part of the ground. They're taking a move on St. Joseph Pass College. They got a great foundation. Got 200 runs on the board already by just losing one wicket. And they need to get a move on to get to 270, 280 and put St. Anthony's College into bat. With that, 49 overs are down. St. Joseph Vaz 201 for 1. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්.
නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Look at the kids enjoying themselves. What are they really doing there? Just playing some fun games out there. Look at that. Again, they're having the time of their life. Exactly. It's all that matters. True, the game is important, but also having fun. Having said that, all eyes on the new man now, Amal. Coming to crease, playing a very intimidating stroke right above the bowler's head, which back in the day would be very taboo, but having a look at how he's played that right now, class and finish, that's what we can take from it. Also, Damesh, the key man of St. Joseph Fast College, he is still on the crease. 74 not out. He's played a very anchoring role so far. Played a very disciplined and gotten the values that he's asked for. So, is he going to now take on the leading charge and get runs? I don't think so. I don't think so. He should carry on like this, anchoring the inning and just keep on going until they declare the inning. Probably. Took the outside edge. As far as I have seen, especially after the lunch break, we have seen a ball is gripping a bit. We have saw some spin from a left arm spinner especially. If you look at that last delivery, it took the outside edge of the right hander, the new man Amal Denuan. But somehow there's no damage done. There was no second slip. Look at that delivery. I think that's the kind of balls that St. Anthony's have to be looking to be getting. Putting it in line, taking away from the batsman, getting the batsman's stance all over the place in order to remove a wicket. And the spinners are doing now what they should have done for a while now. The damage has been dealt, but still nothing is out of reach. 203 for 1. A confident response already from Amal at the beginning of his innings, which is to show that they don't have any intention of slowing down just because a wicket has been taken out of them. This phase right here, post that big wicket, might quietly shape the entire outcome of this innings. And 50 overs done. St. Joseph Fast College 204 for 1. Damesh is on strike. Is 75 not out. Vishmita, the wicket taker. Let's keep on going from the other end. A very spread out field for Damesh. Singles everywhere. If you look at, it's a huge vacant space square of the wicket on both sides. Try to give a single away to Damesh and get the new man into strike. Quick single. Very well done by these two batters. Amal Denuan had to wait a long time in the dressing room. Look at that.
Just drop that in front of extra cover. Well made single. Let's take a look at Vishmitha for a second. When he started off his overs, he had a very shaky beginning, if you don't recall. It was a 4, 2 no balls, a wide. And coming along from the spell that he had initially, to have a very good economy of 5.5, 5.6 at the moment, and also being the only solo wicket taker for now, just goes to show that if you take up the mantle of holding that pressure and pushing forward, endearing forward, only goes to show you good rewards and reap you good benefits. Yes, indeed. But this has to be done earlier by St. Anthony's College bowlers, especially take a few risks, inviting the batter to drive. And look at that brilliance. What a shot. Got to the pitch of the ball and just driven between extra cover and mid-off. Look at that stroke. Brilliant one from Amal Denuwan. Ball pitched a little too full, enough space for the batsman to perform a beautiful cover drive all the way to the boundary. So far we've seen some really well placed cover drives in this innings, coming from Isuru, now Amal, Damesh playing a beautiful hand at that too. So what's this pattern that we're seeing from St. Joseph, especially with the cover drive plays? It was nice because first of all, they read the ball really well, right from the arm. So they got to the pitch of the ball and they kept their head down and just went through the line. They stick to their basics and they did it right. And that's the secret behind their stroke making so far. And another back foot punch, but straight to the fielder. And with that, we have 51 overs done. St. Joseph has 209 for 1. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness, JF Chicken. Akash now coming into the attack for his 10th over in this innings. And immediately a good ball from there, taking the ball away from the batsman. We are seeing a little bit of turn now in this pitch at the moment. You reckon we put in a seam bowler here and there, or just keep the spinners going Not forward? at all. Just keep the spinners in the attack. Meantime, St. Joseph Pass College bowlers would love to come up, especially after the tea break might be. But if this pitch plays like this, definitely we'll have a good game tomorrow. So St. Joseph's have certainly built this innings very patiently and no explosiveness. Every now and then we have a fiery shot, but it's calm and calculated. Now it's about how big they can make it in these last few balls. I think that's what everyone is going to be asking. And have a look at that. As I say that, a sweep shot to square leg. It's about that intent of going to be explosive. That's putting the bowlers on edge as well. Might even give them hope for a potential catch, or you never know. It's about being spontaneous. That brings about that brings about the life of cricket. yeah, exactly. But the way Damesh had played that sweep shot, played along the carpet. So the way his head was positioned, there's no way it is going up, but it was very well placed. But this is a fairly good over from Akash. He's given away 1 run. And just like that, a wicket drops in the last ball of the over.
a very silly, cheeky shot over there. Just lofting the ball. Amal came in with a lot of explosive attitude. Like he came in with his demeanor to try to send the ball flying as much as he could. But to a full ball like that, you'd think that would be a better shot to be played. And just lofted it on towards mid-wicket. And that was too full to play that stroke. Amal then one hit, departs for 9 off 14. Now St. Anthony's have certainly put some sort of pressure. We are at 210 for 2, 52 overs down. And Amal. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. That very patient innings that we initially saw from Damesh and Isarua was not in any way remotely present in the way Amal was playing. I meantime, the new batsman in, the skipper of St. Joseph Boys College, Savio Fernando. You know, I think if we can go back a little bit into our commentary, we did speak about Savio being someone that is someone to look out for St. Anthony's. A very good all-rounder. Took the outside edge again. Damesh. He moves to 78. He's anchoring the inning really well. There's a replay of the previous wicket. Tried to go too square. A flat-batted shot. Hit it straight to mid-on. Should have played straight by Amal then one. I think his objective was just to come and get runs as fast as possible. Not really necessary in the moment, but I think every strategy needs its own man, and that's what Amal was intended to do. Now let's go back to Dominic Savio, the new man in the crease, the skipper for the St. Joseph. Certainly not someone that is underestimated. He's part of their experienced batting core. He's also scored a half century recently, and just like that, that's the shots he plays. That's the kind of man he is, and that's the kind of runs he will bring. A vicious square cut from Savio. Just sliced the ball through point and just sent it over to the boundary. They want runs, and that is the statement they're coming along with. And they will get it regardless of how the field is placed, and that's what Dominic's plan is here. Also, what a way to get off the mark as well. Showed the intent. No helmet, here to hit. That's what he's showing. And I think we're here for a very good session innings if he goes on to play like this as much as he can. Now, we've known him to have a half century recently against St. Benedict's. His role is to score, not just to score quickly, which we are seeing right now. It is to more or less calm the innings that is happening at the moment. The all-rounders working around him just to calm the innings because of what St. Anthony's have put. The 2 wickets falling down very quickly within each other is something that St. Joseph's will have to hold on to and work towards. Yeah, definitely. 2 very good deliveries after that boundary. Comes Vishmita. Again, left on, just went through with the arm. 3 straighter ones. Left it alone very watchfully by Savio Fernando. Showed the intent by hitting a boundary in the very first delivery. He's not here just to hang on. Again, a confident stroke. He's gone for the quick single. Thought about second.
for a moment, but decided against it. 53 overs done. St. Joseph Pass College 2 on 6 for 2. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. රනු සුනීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව දැන් සන්ත ජෝෂප් පස් විද්‍යාලය මේ වන විට හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් රැක ගන්නට කිසිවෙකු රඳවහ නැහැ. දැන් ලකුණු 4ක් ලෙසිනුයි සටහන් වෙන්නේ. මේ දෙවෙනි කඩුල්ල දැවි ගියායින් අනතුරුව මේ පිටිකරුවා පිටියට එක්වීමත් සමගින් ඔහු වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඔහු දඟපන්දු යවන්නට හොඳින් පාද චලනය කරමින් පසු පාදයට ඉදිරි පාදයට යමින් මේ ලකුණු ලබා ගන්නවා. මේ සවියෝ නැත්නම් කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු ඩොමිනික් සාවියෝ ෂෙන් ෆර්නෑන්ඩෝ කියාත් ඔහු හඳුන්වනවා. ආකාශ් පන්දු යාමින් සිටින්නේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් බිඳහෙලා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 197ක් දක්වා ප්‍රථම කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ගෙන ගියා. වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක් බවට ඒපත් කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඉක්මන් කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නේ. පළමු කඩුල්ල දැවියාමෙන් අනතුරුව මේ දමේෂ්ගේ ඉනිම වටා තමයි සෙසු පිටිකරුවන් එක් හාසුව ඉනිම ගොඩ නැංවිය යුත්තේ. මේ දැන් කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු එය මේ වන විට හොඳින් සිදු කරමින් තිබෙනවා. දමේෂ් ලකුණු 78ක් නොදැවි, නායකයා ලකුණු 9ක් නොදැවි. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් වෙතට යන්නට අවකාශයක් නැහැ. ජෝෂප් පාස් පළමු ඉනිම දිනේ ක්‍රියාත්මක වන දෙවැනි සැසිය දිවාහාරයේ සිට තේපානය දක්වා කාල සැසියයි දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම එවර හොඳින් ස්ථානගත කරනවා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට වන්නට තිබුණු හිඩැසින්. යලිත් ලකුණු 4ක් සැවියෝ මේ ඉනිම වේගයෙන් මේ ලකුණු පුවරුවට ලකුණු ලබා ගැනීම ඔහු ආරම්භ කර තිබෙනවා. ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඒ අනුව 54 වෙනි පන්දු ආරේ නිමාව දකින විට ලකුණු පුවරුව කියන 224යි. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. But you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life. Grown your investments with First Capital and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයේ තරමක වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ 4.15 දක්වා වුණේ ඊළඟ වාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශතකයක් ඉසුරු ඉදුවර ලබා ගත්තා. ඔහු ශතකය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සහ ලකුණු 80 සීමාවේ පමණ සිට ඔහු සෑහෙන වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරා. වගේම දමේෂුත් දැන් තරමක වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. පළමු පන්දු 10 ඉන්න අනතුරුව ඊළඟ පන්දු 10 ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි වැඩි කරන්නේ. ඔවුන් කඩුල්ලේ ස්ථාවර වීම පටන් ගත් මොහොතේ ඔවුන් තාමත් සෙමෙන් ලකුණු ලබා ගන්න.
පළමු පන්දු ආර 7ට ඔවුන් ලකුණු 5ක් පමණයි ලබාගෙන තිබුණේ. ඉන් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දමේෂ් සමගින් ඉසුරු ඔවුන් දෙදෙනා පිටිය ස්ථාවර වීම ආරම්භ වූවත් සමගින් දඟපන්දු යවන්නන් කැඳවනවා ප්‍රතිවාදී නායකයා. ඉන් අනතුරුව දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව තමයි ඔවුන් ලකුණු ලබා ගන්නේ. ඉන් අනතුරුව අර රිද්මය කියන කාරණය හොඳින් ස්ථාවරුණා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කළා. දැන් යලිත් නායකයා සමගින් එක්ව දමේෂ් තෙපැන් සංග්‍රහය සඳහා මේ දෙවන කාලසැසිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙපැන් සංග්‍රහය සඳහා තවත් මිනිත්තු 18ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව සැලසුම කුමක්ද කියන කාරණය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් හොඳින් දන්නවා ඇති. උත්සාහ කරයි විශේෂයෙන්ම ලකුණු වේගෙන් රැස් කරගන්න. මම විශ්වාස කරනවා තෙපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුවත් ඔවුන් මේ පන්දුර පහර දෙන ආකාරය අනුව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පැයක පමණ කාලයක් හෝ පන්දුර පහර දෙයි කියා විශේෂයෙන්ම දමේෂ් ශතකයේ පේනමානයේ සිටින්නේ. ඔහුට ශතකය ලබා දෙන්න බොහෝ විට උත්සාහ කරයි. සැබවින් මමිල මේ ඉතුරු විනාඩි 18 තීරණාත්මක විනාඩි 18ක් තේපැන් සංග්‍රහයට පෙර ආතුව මේ කඩළු දිත්වය ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තව දුරටත් කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් පිතිකරුවා තමාගේ මැණික් කටුව ආධාරයෙන් පන්දුව තල්ලු කරනවා පායින්න දෙසට වන්නට මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට වන්නට. ඒ අනුව 55 වෙනි පන්දුව ආරේ නිමාව දකින විට ලකුණු 229යි කඩලු දෙකක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ ජෝෂප් පාස් පළමු ඉනිමේ. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. පිටින ඩෙපිටින් ඉවර පන්දයම ආරම්භ කරන්නේ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. ආකාශ කඩුලක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අද ලකුණු පූර්වයක් පැහැදිලිවම නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 230ක් මේ වන විටත් ලකුණු පූර්වට. එන්න කඩුළු 8ක් අතැතිවයි සිටින්නේ අර්ධශතකලාභී කැයාන්තයේ සිටිනවා තරමක් මීට වඩා වේගය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි කරගත යුතුයි. මේ තරඟේ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා නම් යොසොපාස් කණ්ඩායම උන් අභියෝගයක් එල්ල කරනවා නම් ලකුණු පූර්ව ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. සාම්ප්‍රදායික ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ මේ පළමුවෙනිම තමයි තීරණාත්මක සාධකයේ පළවෙනිම දියත්වන පළවෙනි දිනේ පළමු සැසි කිහිපයක මේ කණ්ඩායම පිතිකරණය දෙන කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගන්නේ කෙසේදයත් එය තමයි තරගයේ අවසන් තීරණයට බලපාන ප්‍රධානතම සාධකය වන්නේ. දැන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය අඩිතාලම ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සකසාගෙන අවසන් 231යි කඩලු 2ක් බිඳ වැටි. කඩම් නායකයා ඔහු පිතිකරණ නිරත වන්නේ උපැස්සිවලක් පැලඳ. මේ උපැස්සිවලක් පැලඳ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ තරඟවල නිරත වුණු ක්‍රීඩකයන් රාශියක් සිටිනවා. ඒ අතරින් නිරන්තරයෙන් මතකයට නැගෙන ක්‍රීඩකයා නාසිලන්ත කණ්ඩායමේ ඩැනියල් විටෝරි, ඒ වගේම මෑත කාලිනව නාසිලන්ත 20 නායක මිචෙල් සැට්නත් උපැස්සිවලක් පැලඳ ක්‍රීඩා කරනවා.
තමේෂ් ලකුණු 80 සීමාවට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔහුට ඉක්මනින් ශතකය ලබා දෙමින් මේ ලකුණු පූර්ව වේගෙන් ක්‍රියාත්මක කරවන්නට නායකයාගේ අභිප්‍රාය බවට පත් විය යුතුයි. ඒට ඉක්මනින් ලකුණක් දැන් එක්කාසු කරගන්නවා. ඒ අතරතුර පන්දුවාරයක් සඳහා ලබා ගන්න දල ලකුණු වේගයත් ලකුණු 4 සීමාව ස්පර්ශ වී තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය උදෑසන කාල සැසියන්ට සාපේක්ෂව තාමත් හොඳින් සිදු කරන කාරණයක්. දමේෂ් දැන් ලකුණු 80ක් නොදැවී රැස් කරගෙන හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. යනුව පන්දුවාර 56ක් අවසන්. ජෝෂප් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම 232යි කඩලු 2යි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. තුන්වන කඩුල සඳහා දැන් ලකුණු 22ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. පන්දු 24ක් පමණයි ඒ සඳහා වැය කර තිබෙන්නේ. නායකයා ඔහු තරමක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. රන බෝලින් ඉන්න එකක්. පන්දු 18ක් තුල ලකුණු 18ක් ඔහුට. දමේෂ් එක් අන්තයක ස්ථාවර වී තිබෙන පිටිකරුවා. දැන් ඔහු වටා ඉනිම ගොඩ නැංවීම තමයි ජෝෂප් විද්‍යාලීය නායකයා සිදු කරන්නේ. ඔහු සෑම විටම උත්සාහ කරනවා දුර්වල පන්දු දුටු සැනින් ලකුණු බවට ඒවා පරිවර්තනය කරගන්නට. මියක පන්දුවාර 9ක් මීට පෙර ආතුව ක්‍රියාත්මක කරා. මේ දසවන පන්දුවාරය සඳහා යොවුව කැඳවා තිබෙන්නේ. මේ දක්වා ඔහුගේ පන්දුවාර 9 තුල ලකුණු 25ක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දී කිසිදු කඩුල්ලක් හෝ ලබා ගන්නට සමත් වී නැහැ. දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්න වේගය වැඩි කර ගනිමින් තරමක් පිට ඉන්න දෙස්ට වන්නටයි පන්දුවේ පතිතේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ජෝෂප් විද්‍යාලීය නායකයාගෙන් ඉවර. දැන් පෙරට වඩා තරමක් හිරු රශ්මිය කුඩා පිටිට පතින ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් ඒ තරඟයට බාධාවක් නොවේ තන තීරුවත් කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. පසල් දෙකේම උරුබවතුන් මේ තරඟයක් සමග නිරන්තරයෙන් ගනුදෙනු කරන ආකාරය උන් මේ තරඟය නිරන්තරයෙන් ඉතමත් අවධානයෙන් යුතු නරඹන ආකාරය අප දුටුවා. Tamanගේ පාසලේ තමන්ගේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් අද දිනේදී මේ දක්වන දස්කම් පිළිබඳව ඔවුන් සෑහෙන සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. ඇති ඒ ලකුණක් සඳහා වේගෙන් දිව යනවා. කිසිදු අවධානමක් නැහැ. තමත් හොඳින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත්තා. ජෝෂප් විද්‍යාලීය නායකයාගේ පෙර දත්ත දෙස බලන කල ඔහුව මේ දක්වා දෙදින තරඟ 11ක් තුලදී ඉනිම් 17ක් ලකුණු 470ක් එක් ශතකයක් අර්ධ ශතක දෙකක් ලකුණු 33ක අගනා සාමාන්‍යයක් රඳවා ගනිමින් ඔහුට මේ තරඟ ආකෘතිය තරම්ම නොහුරු තරඟ ආකෘතියක් නෙවෙයි. තරඟ ආකෘතියට හොඳින් හැඩගැහෙමින් ඉනිම් දියත් කළ හැකියයි. තම දකින්නේ නෑ අවධානමක් අරගෙන පහරක් දෙකක් එල කරන්න උත්සාහ කරන ආකාරය. බොහොම සැහැල්ලුවෙන් පහසුවෙන් තමයි ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. මෙවරත් නිදල්ලේ යාමට ඊට පස්තාව ලබා දෙන්නේ ඒත් සමග නිමාව දකින්නේ 57 වන පන්දුවාරයේ 234යි කඩලු 2යි. Savor excellence in every bite. Pusella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite.
where tradition meets innovation, winning the world over. Pusella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Damesh, evara පන්දු ස්ථානගත කර ලකුණක් වෙනුවෙන් අන්තයන් මාරු කරගන්නේ. මේ දමේෂ් කීනිම පන්දු 160ක් පුරාවට කියවෙන ඉනිමක් ලකුණු 82ක්. ඔහුව තාමත් තාක්ෂණයෙන් අනුන ආරම්භක පිතිකරුවෙකු සතු විය යුතු සෑම ගුණාංගයක්ම ඔහු සතුව තිබෙනවා. ඔහුව මුහුකරාගේ පිතිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ විද්‍යාමාන කරන ඉනිමක් මේ දියත් කරමින් සිටින. රත්නදල් යාමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ. අනුව මේ පිතිකරණය නිරත වෙන ආකාරය අනුව බොහොම පැහැදිලි තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුවත් මේ ක්‍රීඩකයන් නැත්නම් මේ යොසෆාස් විද්‍යාලය බොහෝ විට පන්දුර පහර දීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙනවා කියන කාරණය. ඔවුන් තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුවත් පැයක පමණ කාලයක් බොහෝ විට ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරයි. වේගෙන් කල්ලු අතර දිව යනවා. හොඳ හැටි හරි හැටි බාර දුන් පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කල්ලු රකින්නට. ඒ නිසාවෙන් එය අතිරේකව තවත් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු කර පන්දුවක් වඩපත් වෙනවා. ලකුණු දෙකක් ඒ පන්දුව තුල. උදැසන මේ සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් තාමත් හොඳින් ආක්‍රමණශීලීව ආවේගශීලීව ඔවුන් තාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ නිරත වී සිටියා. දැන් ඔවුන්ට එරෙහිව නිර්මාණය වී තිබෙනවා තරමක අභියෝගාත්මක ලකුණු පුරාවක්. තවමත් කඩලු 8ක් අතැතිව තමයි මේ ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගෙමින් තිබෙන්නේ. තරමක ලකුණු පුරුවේ පීඩනයට හසු වී තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා මේ පන්දු රකින්නන්ගේ ශරීර භාෂාව දෙස බලන කල. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව දැන් පන්දු අර 58ක් නිමයි 237යි කඩලු 2යි ජෝසෆාස් ප්‍රථම ඉනිම. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. But you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. ලකුණු 237ක් මේ වන විට ලකුණු පුරට එක්කාසු කරගෙන තිබෙන්නේ. ආස්කුස පෙරට වඩා තරමක් වලාකුළු අඩු තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මීට පෙර ආතු උදෑසන කාල සමයේදී අපි දුටුවේ තරමක් අඳුරු වලාකුළුන් ග්‍රහණ අහස්කුසක්. දැන් තරමක් පිරු රශ්මිය පත්වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් පෙර දින හා සංසන්දනය කර බලද්දී තරම් අවුරශ්මියක් නැහැ. පිටින් පිටින් සුපුරුදු පරිදි නිදල් යාමට ඊට ප්‍රස්තාව. දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය තරමක් දැන් අඩු වී තිබෙන්නේ පෙරට වඩා 4.06 දක්වා. එවර පිට ඉන්න දෙසින් ඔහුට ඉඩ තිබෙනවා පන්දු ස්ථානගත කරන්නට. ඒ අතරතුර දමේෂ් ලකුණක් වෙනුවෙන් අන්තයන් හුවමාරු කරගන්නේ 238 වැන්නේ ලකුණු පූර්වට එක්වන මේ දමේෂ් සමගින් ජෝෂපාස් විද්‍යාලයේ නායකයා සවියෝ තමයි ඉනිම ගොඩනංවමින් තිබෙන්නේ. මේ උන් දෙදෙනා මේ දක්වා තරමක වේගෙන් සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගමින් සිටියා. පන්දු 39ක් තුලදී ගොඩනැගුණු ලකුණු
28ක සම්බන්ධතාවයක් ඔවුන් දෙදෙනා අතර. යලිත් පෙර පරිදිමයි පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට අත්හැර දමනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ දිනේ දෙවැනි සැසිය. දෙදින තරගයක් ලෙසින් තමයි මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඕනෑතරම් වෙලා තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන්ට පිටියේ ස්ථාවර වන්නට. විහංගගේ පන්දුවාරය අවසන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා පිට ඉන්න දෙසින් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට වන්නට. ඒ ලකුණ සවියෝට ඒ නිමට එක්කාසු වන 239 වැනි ලකුණ. පන්දුවාර 59ක් නිමයි. කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 239. Savor excellence in every bite. Pusella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Pusella, the art of sausage, perfected. ලකුණු 239යි මේ 60 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. පන්දුවෑම සඳහා පන්දුවෑමේ වෙනසක් සිදු කරමින් නැවතත් ආරම්භක පන්දුවන්න කැඳවා තිබෙන්නේ රිද්ම. මේ දක්වා පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 34ක් ඔහුට එරෙහිව. ප්‍රථම කඩුල සඳහා ලකුණු 197ක සම්බන්ධතාවයක්. දෙවන කඩුල සඳහා ලකුණු 13ක් පමණයි එක්කාසු කරේ. දැන් මේ දෙදෙනා ඉන්න අනතුරුව ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටිනවා. රිද්ම මේ දක්වා පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මේ පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ ඔහු ස්පෙල් 4කට. ඔහුගේ එක් ස්පෙල් එකක් කෙටි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවකට සීමා කර තිබෙනවා. මේ වේග පන්දු යවන්නන්ට පන්දුවාරයක් සමස්තව ක්‍රියාත්මක කරන්නට පායින්න දෙසින් පායින්නට බොහෝ ඈතිනුයි පන්දු ඇති යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නෙකුට විශාල ජවයක් අවශ්‍යයි මේ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. ඔවුන්ගේ පන්දු බලෑනිය සතුව සිටින විශ්වාසනීයම පන්දු යවන්නා වන්නේ මොහු. නායකයාට මොහුගේ රිද්ම වාර්ෂික මේ තමන්ගේ 11 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු 34ක් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම තේපැන් සංග්‍රහයට අනතුරුව යොමු කරන අවසන් පන්දු වාරයේ බවට බොහෝ විට පත්වන්නට ඉඩ බස්තාව තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ රිද්මේ බිඳ හෙලන්නට ඔහුගෙන ආවා විය හැකි. ඉක්මන් ලකුණක් පහසුවෙන් එයත් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ ඉනිම පුරා දක්නට ලැබුණු කාරණේ මේ ඉක්මන් ලකුණු තරමක් අවදානමක් තිබෙන ලකුණු මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් පහේ බොහොම පහසුවෙන් තමත් හොඳින් දෙදෙනා අතර අවබෝධය තබා ගැනීමෙන් කඩළු අතර දිව යාම. අමිල ඔබට දකින්නට පුළුවන් දමේෂ් මේ දක්වා පන්දු 163ක් පුරාවට කඩොල්ලේ රැඳෙමින් තමයි ඔහුගේ ඉනිම හොදියත් කරමින් සිටින්නේ. නමුත් තවමත් ඔහු අර එක ලකුණු දෙක ලබා ගැනීමට ඉතාමත් යහුසුලුවන්තව ඒ අවස්ථාව වෙනයන් ඔහු යමු වෙනවා. ඉවරදී තමත් වේගයෙන් කඩළු අතර දිව යනවා. නිරන්තරයෙන් පිටිකරුගේ පිත්තේ පන්දුව වදිනවත් සමග ඔහු ඇරයුම් කරනවා එයා අන්තයට. එහින් නැත්තම් මේ එයා අන්තේනුත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් හේට ලැබෙනවා. මේ තමයි හොඳ පිටිකරන ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමේදී දෙදෙනා අතර තිබිය යුතු අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය. ඔවුන් දෙදෙනා නිරන්තරයෙන් මේ දෙදෙනාගේ කෝල් එකට නැත්තම් මේ ඇරයුමට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි. ඔවුන් දෙදෙනාට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. කඩළු අතර දිව යාම පිළිබඳව අනවශ්‍ය කලබලයක් මේ ඉනිම ආරම්භ කළ මොහොතේ පටන් මේ දක්වා කිසිම පිටිකරුවෙක්ගෙන් දකින්නට නොලැබුණු කාරණයක්.
තරමක් පිට ඉන්නට එපිටින් පිතිකරුවා යම්කිසි දෙගිඩියාවක් සහිතව තමයි පන්දුව පැමිණි මාවතට ඔහුගේ පිත්ත ගෙනාවේ. කෙසේ නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ එවර. ආරක්ෂා වන්න උත්සාහ කරයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ අවසන් පන්දු කිහිපය තුලදී. බොහෝ විට මේ තරගය ක්‍රීඩා පිටිය තුල නරඹන ගමන් මේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් සජීවීව YouTube නාලිකාව ඔස්සේ live action YouTube නාලිකාව ඔස්සේ නරඹනා විය හැකි මේ තරගය. රිද්ම මේ දක්වා ඔහුව ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවාර මෙහුගේ පෞද්ගලික 11 වෙනි පන්දුවාරය තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. මේ දක්වා ඔහුට අර ලැබෙන සුළු ඉඩකඩේදී පවා ඔහු උත්සාහ කරනවා පිතිකරුවාගෙන් එපිට තරමක පීඩනයක් ගොඩනැංවිය හැකි පතිතයක් නිර්මාණය කරගන්නට. මේ පන්දුවාරයේදීත් ඔහු ඒ සිදු කරනවා. නමුත් ඔහුට එකදු අන්තයකින් හෝ අර හොඳ බෝලිං පාර්ට්නර්ෂිප් එක. එහෙම නැත්නම් පිතිකරුවන්ට අභියෝගයක් විය හැකි බෝලිං පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නිර්මාණය කර දෙන්නේ නැහැ ඔහුට කිසිවෙක්. දැන් පන්දු රකින්නන්ගේ තරමක වෙනසක් සිදු කරමින් ගලී කලාපයට වන්නට ක්‍රීඩකයෙකු කැඳවාගෙන රිද්ම හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා පිටේ පිටතග්‍රය සිපගත්තාදෝ කියා ඉවර. ඒ අනුව පන්දුවාර 60ක් නිමාව දකි. ලකුණු පූර්ව කියනවා ලකුණු 241යි කඩලු 2ක් බිඳ වැටි තිබෙන. ඒ අතරතුර තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගයේ නතර කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ සියලු ගෞරව මේ කාලසැසියේත ලබා ගන්නේ සෙන්ට් ජෝසප් වාස්ක් වෙන්නප්පුව කණ්ඩායමයි. ඔවුන් මැනවින් මේ කාලසැසියක් Tamanගේ කාලසැසියක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. දිවා විවේකයේ සඳහා තරගය නතර කරනට ලකුණු 110යි කිසිවෙකුත් නොදවි. ඉන් අනතුරුව දැන් ලකුණු 241ක්. ඒ අනුව ලකුණු 131ක් කඩලු දෙකකට පන්දුවාර 29ක් තුලදී එක්කාසු කරගන්නට මේ පිතිකරන කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. පැහැදිලිවම යනුව ඔවුන්ගේ කාලසැසියක් ලෙස මේ කාලසැසිය නම් කරන්නට පුළුවන්. ඒ අතරතුර වාර්තාගත ඉනිමක් රමේෂ් මතිෂාන් ක්‍රියාත්මක කරා. ඉසුරු ඉඳුවර ක්‍රියාත්මක කරා. උදෑසන කාලසැසියට සාපේක්ෂව ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුණා මේ සැසිය තුල. කඩලු දෙකක් දැවී ගියාට ඒතරම් හානියක් නැහැ ජෝෂප් පාස් පිතිකරණේ නිමට. යනු දෙවන කාලසැසියත් වැඩි ගෞරව වුන් ලබා ගනිමිනුයි නිමාවට පත් කරගන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් ලකුණු 241ක් කඩලු දෙකකට ලබා ගන්නවා මේ ප්‍රථම ඉනිම තුල. කාසී වාසී ආද උදෑසන ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවේ සන්ත සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම් නායකයා හෝ තීරණය කරා පතමින් පන්දු යවන. නමුත් ඒ තීරණය දැන් අභියෝගකට ලක් කර තිබෙන්නේ හොඳ ආරම්භක කඩලුවේ ලකුණු 197ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඒදී ඉසුරු ඉඳුවර වාර්තාගත ලකුණු 110ක් පන්දු 151ක් තුලදී මේ තරඟ ඉතිහාසයේ දෙවන ශතකලාභියා බවට ඔහුපත් වුණා. දැන් ඔහුගේ සහාය ආරම්භක පිතිකරු දමේෂ් ලකුණු 84ක් නොදවි ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දු 164ක්. ඒ වගේම ජෝසෆාස් කඩම් නායකයා ඔහුත් නොදවි කඩලුවේ රැඳී සිටිනේ ලකුණු 23ක් රැස් කරමින් පන්දු 36ක් තුලදී. ඒ අනුවයි පන්දුවාර 60ක් තුලදී මේ ලකුණු 241 ඔවුන් නිර්මාණය කරන්නේ. පන්දු යැීමේදී එක් කඩලක් තිබෙනවා විශ්මිතට. ඔහු පන්දු යැීමේදී පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 55කට එක් කඩලක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ආකාශ් තේජක ඔහු පන්දුවාර 13ක් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 62කට එක් කඩලක් ලබා ගත්තා. අන් කිසිදු පන්දුවාරන් එක්ක සාර්ථක ප්‍රතිඵලات කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රථම කඩල ලකුණු 197 දී දෙවැන්න ලකුණු 210 දී. ඉන් අනතුරුව නැවතත් මේ තුන්වන කඩල සඳහා ලකුණු 31ක සම්බන්ධතාවයක් නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා. එයි තත්ත්වය දැනට මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ. ඒ අතරතුර දැන් දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා මේ දෙවන කාලසැසියේ විශේෂ අවස්ථාව. මේ ඉසුරුගේ ඉනිම ප්‍රථම කාලසැසිය සමගින් එක්ක පළමු කාලසැසියේ අනතුරු
දිවාහාරයත් තේපැන් සංග්‍රහය වෙනුවෙන් තරගය නතර කරන කාලසැසියත් අතරතුර ඉතාමත් හොඳින් මේ දමේ ශර්ධ ශතකය ලබා ගන්න අවස්ථාව. මේ කාලසැසිය තුලදී ලකුණු 131ක් ඔවුන් රැස් කරගත්තා. පන්දුවාර 29ක් තුල යනු ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තබා ගැනීම තමයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. කඩලු දෙකක් ඔවුන්ගේ බිඳ වැටුණා. එදී ශතකලාභී ඉසුරු ඉදුවරගේ කඩුල්ල, ඒ වගේම ආමල් පෙරරාගේ කඩුල්ල ඒ අතරතුර බිඳ වැටුණු කඩලු දෙක බවට පත් වුණා. නිරන්තරයෙන් දුරල පන්දු දුටු විගස මේ සියලුම පිතිකරුවන් පහේ ඉතාමත් මැනවින් පිතිකරණය වෙන ආකාරය දක්වන්නට ලැබුණා. පාවරණයේ වැඩිමත් සමග ඉල්ලීම සිදු කරේ. ඉදුවරගේ තැවියාමෙන් අනතුරුව දමේෂ් සමගින් එක්ව මෙන්න දෙවැනි කඩුල්ලේ තැවියාම අනතුරු නායකයා සමගින් දමේෂ් එක්ව සබන්තාවයක් ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ මේ වන විට තේපැන් පානේ වෙනුවෙන් තරගය නතර කර තිබෙන විට පළමු දිනේ දෙවැනි සැසියේ නිමාව යනුව තත්ත්වයයි කාසිවාසී පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරුව ජෝසප් වාස් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමයි ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහළ කරමින් සිටින්නේ. තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර කරන විට ලකුණු 241යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 60ක් අවසනදී. ඉන් අනතුරුව නැවතත් තරගය ආරම්භ වූ විගස ඔබ හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමුගන්නවා සාරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures.
හරිම chicken. JF chicken. Play. හරිම chicken. JF chicken.
If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Now back to the third session of the first day of Battle of the Golden Blues between Joseph Fast College, Wennappuwa and St. Anthony's College, Wattala. So far, it's all about St. Joseph Fast College. 241 runs on the board after being put into bat first by St. Anthony's College after winning the toss. It's a tough day for the bowlers especially, even though in the morning session we had some assistance for the bowlers, but the batters have resisted brilliantly against the conditions when completely against them. 241 runs on the board. So definitely this session that can be electrifying, since the batters definitely go hard at the bowlers, try to put some quick runs on the board, and they try their best to put St. Anthony's College into bat within the day. So we had Isuru of St. Joseph Fast College, who scored a century. And also Damesh is on 84, no doubt. He's eyeing on a century as well. And the skipper, on the other hand, Savio Fernando, 23 not out of 36 deliveries with 4 boundaries. All right, let's get cracking. First ball after the tea break, it seems to be Seamus back into action now. The pitch has gone off. It's become dry. The outplay is fast now. So Seamus coming into this part of the game might seem like a bit of a drawback, don't you think so, for SSE? Yes, seamers have bowled quite well, but spinners in the second half, they dominated since they got 2 wickets as well. But it was not enough to pull St. Joseph Fast College back. I should have bowled better than this. But look at that, St. Joseph Fast College. But anyway, we take nothing away from St. Joseph Fast College with their effort. It was a superb effort to put a 242 by just losing 2 wickets, especially the surface. Had a lot of conditions assisting the fast bowlers earlier in the day. Now, we have a good game in hand. We do have a good game in hand indeed, but the first 5 overs after tea are extremely important. This is a massive reset for both the batsmen and the bowlers, especially knowing that the bowlers taking 2 wickets just a moment before tea could play into something here, especially with but on the other hand, you have Damesh and Savio, who are experienced batsmen, part of their core batting experience from St. Joseph's, and I think Damesh will be eyeing that 100. He has been playing very cautiously and anchoring the innings and letting the other strikers to take the bowlers on, and I think that's what he's going to be playing at for maybe the next 5 to 10 overs. While on the other hand, Savio, who has had a impressive way of getting off the mark, and as we're speaking, just chips the ball off outfield. Still not as fast as we'd hope it to be. Gets a couple of runs there. That's what I'm saying, right? Savio's shot selections, the way he's playing, he doesn't intend to slow down. He doesn't show any signs of playing defense and playing it on the back foot. Yeah, indeed. St. Joseph Fast College at the driving seat of this game. So they got a good start and they consolidated well in the second session. Now, with 8 wickets in hand, now it's time for them to accelerate a bit. And 10 to 15 overs max, get to 300, put St. Anthony's College into bat. And
put pressure on them by getting a couple of early wickets if possible. And if they can do that, definitely St. Joseph's College has a very good chance of take the full control of this game. But it all depends on how many overs these two batters are willing to bat and when they're going to put St. Anthony's College into bat. It all depends on the decision making of St. Joseph's College at the moment. Speaking on the decision making, Yureshka, the pitch at the beginning of this entire session was grassy, more for the bowlers, holding the ball, not letting the batsman get off to a good and explosive start. Right now, it has rough patches, foot marks, crack. It's 264 for 2 at the end of the 61 overs. St. Joseph are very much at the top at the moment. We're back again. Ridma starting off the attack for the 62nd over. No real breakthrough for him today. He has bowled 11 overs, gone for a decent 36 runs. Bowling in the line towards the batsman, taking charge. And an overthrow. This is not what St. Anthony's would be looking for. Ball just almost teeters towards the boundary. Is able to be saved off, but a couple of runs being leaked out of there. Unnecessary. Yeah, quite unnecessary because St. Anthony's College is on the back foot at the moment. So every single run at the moment they're giving away is very crucial for them. It doesn't need to throw, and there was no backup as well. St. Anthony's College is sleeping a bit on the field. But that's not necessary for the fielder to throw that because the batsman was already in. So there's no way he can get him run out. But somehow it conceded an unnecessary 2 runs. But a very good comeback delivery from Ridma. It's always very frustrating to see overthrows as a bowler, especially when you've done your best to bowl in the line, keep the batsman from running, and then the fielder overthrows it. It's a frustrating thing, and that's something that I've seen St. Anthony's do quite often now in this match alone. 3 overthrows, I believe, so far. It's not something that should be held very proudly, I might add. That's something that pressure can do, especially when you are in the back foot in this game. Again, a very good delivery. Quite a bit movement away from the right hand once it passed the batsman, so there's near no real threat for the batter. But left alone very cautiously by Damesh. It's a very good line and length, by the way. Going back to the pitch, Yureshka, the way the pitch handled itself at the beginning of this game, more towards the bowler side. Now it's more flat. The grass has died off, and it's more a batting pitch. So bringing seamers into this particular play, is it the plan to go along with, or do you think St. Anthony's is trying to be a little bit cheeky with the way their strategy is going around? Well, if you look at the surface, we haven't seen much of sunlight throughout the day, so still the liveliness on the pitch is same. Still, that we saw in a couple of deliveries earlier, still the ball has a movement if you hit the right areas. So Rhythm especially and the medium seamer Chetin, both these bowlers have not picked the right line and length earlier, and especially that's why they couldn't pick up an early wickets. That's 2 full toss. Going for that quick single. Good save there from the fielder in mid-off. A ball like that should have been thoroughly punished. He got lucky there with that. Damesh did not expect that ball to come along. That's why it was mistimed, I believe.
Have a look at that. And then the save, the backup fielder, to hold the ball from being another overthrow. Could have been a run out. If it was hit, Damesh could have gone. It is his day, 89 not out. He's playing a very good knock, very patient inning. The 89 of 172, this anchoring the innings and keep things certain for St. Joseph Pass College. And he's the one who laid the foundation with Isuru, who scored a century. Less about the fairness of the game, and now it's more about it's always been about discipline and self-awareness. Damesh holding on and anchoring, and yet another partnership of 39 which he is involved with is slowly creeping up to be another foundation for something great for St. Joseph at the moment. 249 for 2 at the end of the 62nd over. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. Rhythm back again into the attack. I apologize. Akash is back into the attack again. Taken a wicket already in the 13 overs he's bowled. 62 runs, a bit expensive I'd add, going at almost 7 or 8 runs an over. And that is a fantastic shot, well timed into deep cover, but a fielder has been placed there. Now, where do we go from here? What is the game plan for St. Joseph here? Having a very formidable score of 250, especially since it's a 2-day test. What is their go-to for the next 10 overs, let's say? Yeah, definitely. They have to score quickly as possible, because with the foundation they have 8 wickets in hand, so they cannot spend too much time just knocking the ball around. So they need to look for boundaries, look for quick runs, and somehow get to 300 as soon as possible. Especially on this kind of surface, I think 300 is a very good score. It's a very competitive score, and if they can do so and put St. Anthony's College into bat as early as possible, there's a fair bit of chance that they can get a couple of early wickets of St. Anthony's, and they can get into the middle order right in the start of the second day of St. Anthony's College. So St. Joseph Pass College must look for runs at the moment. Otherwise, if they keep knocking the ball around, this game is not going anywhere. I mean, they've done a fantastic job at batting, and I think we can all be a witness to that. Going into the bowling side, they do have a very, very scary name for St. Anthony's to look forward to, and that is Himal Ravihansa, who, and as I said, Damesh scores another beautiful boundary too. Kaur taking him to a very phenomenal 94 runs of just 175 balls. Now inching more closer to the century than ever before. Yes, indeed. Look at that. A confident stroke. The placement. It timed perfectly to pick that gap. It's a very narrow gap between the catching extra cover and the conventional extra cover a bit deeper. The gap was very narrow. It should have been perfectly timed, and it did. Again, look at that. Just yet again. This time fielder, but he is playing his shots now. He's not staying back. The tempo has certainly shifted from what it was before. I was going to mention about how the tempo was. I will say that in the next over. It's 256 for 2 at the end of the 63rd over. इतने कुर्गिए दुन बाके नाल
හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. A beautiful ball, but clips. They are asking for an appeal. I think it clipped the pad and going down the leg side. I take back what I said. Not a beautiful ball. Pitching down the leg side might have worked for them if it was a bit straighter. So there's no slip in place as well. The field has been spread, and if you look at the fields of the leg side, it's mid-on and deep square leg, deep backward square leg. So you can see the huge vacant space on the leg side, and with that, if you ball is going down the leg side, it's an easy runs for the batters. But if you look at the offside, just one gully placed, and backward point, sweeper cover, extra cover, and mid-off. It's quite defensive field setup, especially for Damesh. But St. Anthony's College has no option either, because even if they go for an attacking field setup, there's no way they can get them all out. So they're doing their best to prevent the boundaries. So that's the plan for St. Anthony's College. Meantime, Damesh is eyeing on the century. I think he's knocked his bells off. Oh no, 95. A thundering delivery shot into the batsman has knocked the bells off, and Damesh has to walk off at just 95. That is heartbreak. Yeah, exactly. It's heartbreaking dismissal. Look at the replay. That. It was short, definitely. It should have been pulled away, especially with the vacant space that I was talking about earlier. And it didn't bounce as Damesh expected. It's Damesh Mathisen, 95 of 179. It's a phenomenal knock from him. What an inning. It's a tragic end for Damesh Mathisen's inning. 256 for 3. Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1. Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. So Ridma comes in, gets the danger man for a 95. Heartbreak, and there's nothing much else to say about that. Nathan Fernandez, a new man in. Especially it was a fantastic knock from Damesh, and that's not the end we were expecting. And even the team, St. Joseph Pass College, with the way he was battered, anchoring the inning the whole day. Taking up the last delivery and how the wicket went on, it was the pitch that played the most major factor there. Have a look at that. The bounce of the short ball didn't go as expected for Damesh. Getting clipped on the under edge and then taking on the bells off the stump. And if you look at that, it was not too short, and it didn't bounce as he expected, and it went a little bit quicker and got the under edge of the bat. Precisely. So it's a calculated risk taken by Damesh, but it didn't go
according to his plans. And still, look at that. The vacant space I was talking about, that's where he was targeting. If he connected it, it was an easy boundary there. So those are the few things tricky things that can change batters' minds, especially. And Rithma Bashika coming in and taking the danger man out now. Savio and Nathan. Potentially, more or less, Nathan, new batsman in. They would want to put more pressure to Nathan, get him to choke and then wickets to tumble. That's what SSE would be looking to get. But the batting maturity that we've seen so far from all of the batsmen in St. Joseph is unparalleled to what we've seen so far, isn't it? Well, St. Joseph Pass College have been batted throughout. Superb. Nothing wrong with how they went throughout the day. So 64 overs done, 258 for 3 St. Joseph Pass College. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. So we were talking about how St. Joseph Pass College was batting throughout the day. So 3 wickets down and 258, 64 overs. I think there's 90 overs continuing throughout the day. So 26 overs is yet to go. So St. Joseph Pass College, at least if they can put St. Anthony's College for 15 overs today, it'll definitely help them get a couple of early wickets. We never know what's going to happen next. 259 on the board and a boundary as I say that. I think it's a little too full that the bowlers, especially now that the seamers came in and did a little damage, they're switching it back to spin to see if things can progress even further. Yeah, you can but see Akash with a loose delivery like that, it's not a bad ball at all. It's not a bad ball at all. He bowled outside the off stump and the batsman read the field really well and he moved outside the off stump and he paddled it through square leg. It's a very good shot from Savio, the skipper. playing a really fantastic, very, very beautiful knock here. Not being too aggressive, not being too slow, playing it at the right pace and taking on any delivery he thinks he can get to the boundary. Reading the field extremely well as well. Didn't time that as well as he'd hoped. Should get 2 runs and I think they're running and very easily. Definitely easy 2 runs. Especially look at the field setup. Again on the leg side, the field setup is the same. Only 2 fielders, deep mid wicket and mid on. Mid on is a bit straighter for Savio Fernando. And look at that. Right in between. Placing the ball. Well, it's a really good shot. You can see he somehow pierced the gap between backward point and cover point. It's a very narrow gap. But somehow backward point fielder got a good hand to it to cut that off.
we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Rhythm Bashika to continue. Going down the leg side and pull away towards deep backward square leg. Just a single. 266 for 3 on the board. In this 66th over, St. Joseph still have a solid foundation, I'd say. But losing a set batter like Damesh, especially one who's faced that many deliveries, does open a window for St. Anthony's. This is the opportunity that, one brings two. They'll be right on top of the batter now. Well, I think that's the only way Damesh could have dismissed playing a loose shot. And St. Anthony's College meantime allowed him to take that risk by keeping that mid-wicket area vacant without a fielder. So he was looking at that area. The ball was there, it was short, and his eyes lit up, and he blasted it but took the under edge. And those are the little things that play with batters' minds. Somehow those things can cost their wickets as well. But anyway, it's a very well played inning by Damesh. 95 runs, especially missing out a century on a big match. It's going to eat at him tonight, I know that much. It's going to be, he's going to replay that specific ball over and over again, thinking of a better way to play it. Running for 2 here, an ambitious run at that too, and should get there in time. Going back to the wicket, Damesh's wicket. This is the moment SSC has to capitalize. Try to get Nathan, who is the new batsman, who has really no time to settle in right now. Get that wicket, and potentially you have the game on a balance, and it might even tilt towards SSC side. You can never say. Exactly. Yes, indeed. Savio Fernando definitely is trying to increase the pace of getting runs here. That's a very good delivery from Rhythm Bashika. Right on the money. Spalling wicket to wicket. Keep things tighter and tighter. And minimizing the opportunities to score runs for these batters. And that's the only way St. Anthony's College can keep things calm. Especially after lunch, St. Joseph College is going at a very good pace of scoring runs. But somehow they managed to get 3 wickets. Edged, and will go on to reach third man. Oh, a direct hit and a call, appeal for run out, but I think he's safely home. Some momentum coming in from the St. Anthony's side of the game at the moment. St. Joseph's, after losing 2 wickets, and a little bit of a fumble there, but a good throw at the end to get a direct hit, but he's way too home for an appeal even. Direct hits always excites. And Savio Fernando, he was... Notice how the game has shifted its momentum from St. Joseph to St. Anthony's and St. Anthony's to St. Joseph's, but still the crowd remains as energetic as ever, and I think that goes on to show how big of an event big matches. Yes, indeed, big matches. Anyway, it's the biggest event for any school. It's the biggest moment for these school kids. 66 overs done. St. Joseph College 271 for 3. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go 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 go. ඕනම වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක.
හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. තුන්වැනි රන්මුසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ පළමු දිනේ තේපාණෙන් අනතුරුව දිනේ ක්‍රියාත්මක වන අවසන් සැසිය තමයි දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් තුල නිරන්තරයෙන් දැක ගන්නට ලැබෙන කරුණු කාරණා සියල්ලම පහයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුල දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මේ පාසල් දෙකක් අතර මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් කියන්නේ ක්‍රිකට් තරඟයක්ම නොවේ. ඊට වඩා එහාට ගිය සංස්කෘතීන් උපසංස්කෘතීන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මේ තවත් එවැනි එක් අවස්ථාවක්. සෙන් ජෝසපාස් වෙන්නපුව සෙන් ඇන්තනීස් වත්තල මේ පාසල් දෙක බොහොම සහෝදරත්වයෙන් සහයෝගීතාවයෙන් යුතුව තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම සංවිධානය කරන්නේ. මෙතරම් ලොකු අතීතයක් නෑ මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට. ඒ අතරතුර චෙතින් බොහෝ වේලාවකට පසුව තමයි චෙතින් මේ අන්තයෙන් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. මේ දක්වා ඔහු පන්දුවාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 13කට එකදු කඩුල්ලක් හොදවා ගන්නට ඔහුට අවකාශයක් ලැබී නැහැ. නමුත් උදෑසන කාල සැසියේ පැවති තත්වයන්ට අනුව ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියා. පායිනට පිටයි එවර. කඩු රකින්න හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. කඩු රකින්න අද දිනේ පුරා තමන්ගේ කාර්යය හොඳින් සිදු කරන ආකාරය දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. නමුත් උදෑසන ඔහු අතින් එක් අවස්ථාවක් මගහැරී ගියා. අවසන් ප්‍රතිඵලය බවට පත් වුණේ ක්‍රීඩකයා ශතකයක් ලබාගෙන වාර්තාගත ශතකයකට උරුමකම් කියමින් වාර්තාගත ඉනිමක් දියත් කරේ. ඒ සුරු ඉඳුවර ලකුණු 110ක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහු අවාසනාවන්ත පිතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා. ඊට ප්‍රධානතම කාරණේ බවට පත් වුණේ මේ මහා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තුල මේ පාසල් දෙකේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයාගේ වාර්තාව පසු කර යන්නට ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් අද දිනේ තිබුණා. ඊට පෙර ආතුව ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලදී අමිත ලකුණු 118ක් නොදවි පන්දු 156 තුලදී රැස් කරගෙන තිබුණු වාර්තාව එසෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඊට පසුව දමේෂ්ගේ දැවියාම ශතකය ආසන්නයේදී ඔහුගේ ඉනිම විඳ වැටෙනවා ලකුණු 95ක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සවිමත් අඩිතාලමක් සැකසු වටිනා ඉනිමක් ශතකයක් කින් හමාර විය යුතු ඉනිමක් ලකුණු 95කට එසේ හමාර වද්දී දැන් චෙතින් පන්දුවක් ලෙස අරමක් ඉදිරියේ පතිත වන්නේ. හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් උඩ පන්දුවක් වඩ පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවාර 67ක් නිමයි 271යි කඩුළු 3යි. Harima Chicken, JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. ජෝසපාස් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින් ඒ වගේම ශිෂ්‍යයින් ගුරු බවතුන් ඔවුන් තමන්ගේ පාසල් දාචය පෙරටු කොටකට ගමන් කරන ආකාරයේ දක්නට ලැබෙන්නේ. මෙවැනි උපසංස්කෘතීන් බොහෝ පාසල් තුල දක්නට ලැබෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් තුල. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ෆ්ලික් කිරීම පන්දු පැමිණෙන ඔස්කාලෙක් කලාපයේ දෙසට මේ නායකයා ඔහු ලකුණු 40 සීමාව ස්පර්ශ කරනවා. මිල ඔහු ඊතරම් වේලාවක් ගතේ නෑ මේ ලකුණු 40 වෙතට පැමිණෙන්නට. ඔහු තමයි මේ ඉනිමේ අවසන් කාල සැසිය තුල
ලකුණු පූර්ව වේගයෙන් කැරකුවීමේ වගකීම බාරගෙන තිබෙන්නේ. සැවියෝ වේගවත් තිනිමක්. ලකුණු 40ක් නොදැවි නේතන් ප්‍රනාන්දු සමගින් එක්ව පොල් කිරීම සාර්ථකයි. ඩීපී ටිකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. නිරන්තරයෙන් මේ ඉපිලි පැමිණෙන කෙටි පන්දුවට මේ පිතිකරන හොඳින් පුල් පහර එල කරනවා. විශේෂයෙන්ම පසුපස පාදයේ සීලුම් පිතිකරුවන් පහේ සෑහෙන ප්‍රබලයි. මේ බලන්න එවරත් ඔහු තාමත් මැනවින් පිත්තට ලබා ගන්නවා පන්දුව. ඉන්න අනතුරුවයි ස්ථානගත කිරීම මැනවින් සිදු කරන්නේ. සැබවින්ම කෙටි පන්දුවක් දුටු විගස දඟ පන්දය වන්නන් වේවා වේග පන්දය වන්නන් වේවා මේ ජෝෂප්පාස් ක්‍රීඩකයන් කෙටි පන්දුවට හොඳින් පසුපාදයේ පහර දීම වේග පන්දය වන්නන්ටත් දඟ පන්දය වන්නන් ඉදිරියේදීත් හොඳින් පෙන්눔 කළ කාරණයක් මේ නිම පුරාවට. රිද්ම මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 15 වන පන්දුවාරේ කඩුලක් ඔහු ලබා ගත්තා. අද දිනේ පුරා හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ආරම්භක පන්දු යවන්න විදියට අයව වගකීම් බාරගත්තේ මේ දකුණත වේග පන්දු යවන්න. ඔහු දැසන කාලයේ පටන් දිනේ ආරම්භ කළ සැසියේ පටන් ඔහු හොඳ පතිතයක් ඔහුට තිබුණා, හොඳ එල්ලයක් ඔහුට තිබුණා. නමුත් අනෙක් අන්තෙන් ඔහුට ලබා දිය යුතු සහාය නොලැබීම තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය බවට පත් උනේ. ප්‍රදුවදී දවා ගැනීමට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙලින්ම පෙරලා කඩුල්ල වෙත ඩිරෙක්ට් යොමු කරනවත් සමග තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. නොතිබුණු ලකුණකටයි උත්සාහ කරේ. අද දිනේ පුරා ඊටමත් හොඳින් වුන් කඩුල අතර දිව ගියා. නමුත් මේවර එය වැරදි ගියා. ඉක්මනින් පන්දු යවන්න පන්දු වෙත පැමිණෙනවා. ඉන්න අනතුරුව නිවැරදිව ඉලක්කය පන්දුර පහර දුන් ක්‍රීඩකයාගේ කඩුල්ල වෙතටමයි යොමු කරන්නේ. ඉක්මන් ලකුණකටයි උත්සාහ කරේ. ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අතටම වාගේ තමයි පන්දුව යොමු වන්නේ. එවිට තනතිරුවෙන් සෑහෙන දුර ප්‍රමාණයක් දිවගොස් හමාරයි පිතිකරන අන්තයේ පිතිකරු. මේ ඩිරෙක්ට් වීමත් සමග ඒ කඩුල්ල ලබා ගන්න. ඒ අනුව හොඳ කඩුල්ලක් ජෝසප්පාස් කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් ගෙන දෙන කඩුල්ලක් බවට පත් කර ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ඒ බිඳ වැටෙන්නේ සිවුන කඩුල්ල. எல்லா விஷயம் ஆரம்பிப்பது கட்டில். நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்துல எடுக்க பக்க பலமா இருப்பதும் கட் தான். எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் தான். வெல்லும் தைரியத்தை தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாக் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடெல் கட்டை ரெடி பண்ணுங்க. ජෝෂප්පාස් පිතිකරණ නිමේ ක්‍රියාත්මක කරන 68 වෙනි පන්දුවාරේ තමයි අප ඔබ රැඳී සිටින්නේ. දැන් නවක පිතිකරුවා ලෙසින් පිටියට එක් වී තිබෙනවා. නේතන් ප්‍රනාන්දුගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව දැන් නවක පිතිකරුවා වමතින් පිත්ත හසුරුවන සස්මිත් තමයි පිටියට පොයිස්ට් වී තිබෙන්නේ. සස්මිත් ප්‍රනාන්දු සුදානම් තමන් මුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවට මුණ දීම සඳහා අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා තරමක් වෙනස් ස්ටාන්ස් එකක් තිබෙන පිතිකරුවේ. පන්දු තුළදීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් ලැබුණු පන්දුවාරයක් දුවදී දවා ගැනීමකට හසු කරගත් පන්දුවාරයක් නිමයි. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed.
The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව් ඩේ. අමිල උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව මේ අවසන් කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම පන්දු පිටේ වදිනවත් සමග පිටිකරුට අවශ්‍ය වුණා ලකුණකට. නමුත් එහා අන්තෙන් මෙවර තරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු හොඳ තීරණයක් ලබා ගන්නේ. පැහැදිලිවම ලකුණක් නැහැ එතන. ඒ හේතුව නිසාවෙන් තමයි ඒ කඩුල්ලක් වඩ පත්වන්නේ අනර්ග පන්දු රැකීමක්. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුව බාර දීමක්. පසල් දෙකේම ශිෂ්‍ය නායකයින්ට සෑහෙන වැඩ අධික දිනයක් කාලවකවානුවක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. අද දිනය සහ මේ බිග් මැච් සීසන් නැත්නම් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් පවතින කාලවකවානුව. ඒ තමයි සාමාන්‍ය සංසිද්ධිය. මේ ජෝසපාස් විද්‍යාලය වෙන්නප්පුව යම් කිසි ආබාධ තත්යකට පත් වෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ පිටිකරු. ඔහුගේ පිත්තේ වදින පන්දුව අත්තාවරණ වලයි පන්දුව දැවටේ. ඔව් අත්තාවරණයේ වැදුණු ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන ඔහු වෛද්‍ය ආධාර ප්‍රතිකාර ලබන අවස්ථාවක්. අනෙක් පන්දු වලට සාපේක්ෂව තරමක් වැඩි ඉපිල්ලීමක් ඒ පන්දුව තුල දක්නට ලැබෙනවා. ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයන් දිත්වයකට උරුමකම් කියන පාසල් දෙකක් වෙනපුව සන්ත ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය සහ සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම වෙනුවෙන් මේ ජෝෂප් පාස් පිතිකරු නිමේ කෙටි ලකුණු පුවරුව ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා දමේෂ් සමගින් ඉසුරු එක්හාසුව අගන ආරම්භයකින් අනතුරුව ඉසුරුගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව දමේෂ් අවසනාවන්ත අන්දමින් ලකුණු 95කට ශතකයේ ආසන්නයේදී දැවී යනවා. ඉන් අනතුරුව සැවියෝ මේ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය නායකයා දැන් නොදැවී කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරමින් වයිපිරු බැලුණයක් ඒ අතරතුර බොහොම නිස්කලංක ලාබාල ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලාබාල පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට මේ හුලන් පිරවූ බැලුන් ඔවුන්ගේ අත්තුල රඳවා ගනිමින් ඔවුන් ඉතාමත් උද්‍යෝගීමත්ව මේ තමන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පිළිබඳව ඉතාමත් උද්‍යෝගීමත් ආකාරයෙන් ඔවුන් එක් වී තිබෙනවා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම සජීවීව දැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන්. චෙතින් මේ දක්වා ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දයමක නිරත වී තිබෙනවා. දැන් ප්‍රතිකරුවාට පායින්න දෙසින් වැඩි ඉඩ අවකාශය නිර්මාණය කර දෙමි. චෙතින් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් කල්ලු රකින්නාගෙන් එවර. තමත් ඉනිම අත්විටන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. වුන් උත්සාහ කරයි හැකි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ ප්‍රථම ඉනිම තුලදී රැස් කර ගන්න. ජෝසපාස් කණ්ඩායම තමයි වර්තමාන ශූරයින් බවට පත් වී තිබෙන්නේ මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුල. ඒ නිසා වෙන ඔවුන් උත්සාහ කරනවා විය හැකි ඒ ශූරතාවය රැක ගන්න. අවදානමක් ලබා නොගෙන දිනය නිමා වෙන්නට තවත් පන්දු වාර 22ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පන්දු වාර 22 කණ්ඩායම් කෙසේ කළමනාකරණය කරගන්නවාද කියන කාරණේ තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය. නිසක වශයෙන්ම සිය පළවෙනි වෙනුවෙන් ලකුණු 300ක ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලයට
හැකි වුවහොත් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා තරගයේ වැඩි වාසි නතු කරගන්නට. වෙන ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කරනවා ලොංග් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්නාගේ හිසට ඉහළින්. ඒ හතරේ පහරත් සමගින් සස්මිත ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. පන්දු අර 69ක නිමාව ලකුණු 281යි කඩලු 4යි ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. රන්මු සුනීලන්ගේ සටන තුන්වන වතාවටයි මේ ජොසප් පාස් විද්‍යාලය සහ සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයන් එකිනෙකා මුණ ගැසෙන්නේ. මීට පෙර වසරේ පැවති තරඟය ජොසප් පාස් විද්‍යාලයේ කඩලු 10කින් ජයග්‍රහණය කරා. ඒ සමයන වර්තමාන ශූරයන් ලෙසයි මෙවර තරඟ මාලාවට සහභාගී වන්නේ. පාසල් දෙකේම තමත් හොඳින් මේ තරංගයට මේ තරංගමාලාවට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. නිරන්තරයෙන් අද උදෑසන සිටම මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර සෑහෙන උණුසුම් ප්‍රේක්ෂකාගාර බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබිය යුතුම කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ප්‍රේක්ෂකයන් නොමැති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් නැහැ. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් කරා යන්නට අවකාශයක් නැහැ. දැන් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් ඒ විශිෂ්ට ඉනියම් දිත්වෙන් අනතුරුව ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය නායකයා සැවියෝ තමත් අගන ඉනිමක් දෙයක් කරමින් තිබෙන්නේ. ඔහු තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගනිමින් මේ වන විට මැද පෙළ පිටිකරුවන් සමගින් එක්කාසු වී දැන් ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම රැගෙන වී තිබෙන ලකුණු 281ක් දක්වා. උදෑසන කාල සැසි කිහිපය දෙස සංසන්දනාත්මකව බලන කල මේ සවස දැවී ගිය කඩලු කිහිපය දැවී යන්නට පෙර ආතු ඒ පිටිකරුවන් තරමක් කඩලුවේ ස්ථාවර වන්නට පෙර ආතු වුණ තරමක් නොසන්සුන් ආකාරයෙන් තමයි පිටිකරණය දුනේ. ඔන්න තරමක් කලබලකාරී පිටිකරණ රටාවක් තමයි පෙන්눔 කරමින් සිටියේ. හොඳින් පන්දුව ගයිඩ් කිරීමකට ලක් කරනවා. නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. ඉතමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මග නිර්ණය කරගත්තා. ඉන්න අනතුරුයි පිත්ත කල්ැල් මැනීම සුපිරි මට්ටමක තබා ගනිමින් ගෙනෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් ඒ ස්ථානගත කිරීම. දශක කිහිපයකට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ටතම ගණයේ පිටිකරුවෙකු සිහි කරන ගණයේ පහරක් තමයි ඔහු එල්ල කරන්නේ. ඔහුට වේලාව තිබුණා පසුපාදයට පැමිණ මේ ලේට් කට් පහර හා සමාන පහරක් එල්ල කරමින් තර්ඩ් මෑන් දෙස්ට වන්නට පන්දුව ග්ලයිඩ් කරමින් මේ දැන් සැවියෝ ඔහු නායකයා හොඳින් පන්දුව දකිමින් තමයි දැන් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳෙමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් යලිත් පන්දු පිටියේ වෙනසක් සිදු කරමින් හතරේ සීමාව ආසන්නයට වන්නට තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙන තිබෙනවා. බොහොම පහසුවෙන් ලකුණු පැමිණෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් ලොකු අවධානමක් අරගෙන ලොකු පහරවල් සඳහා යන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන්ට. ඒ අනුව පැහැදිලි ඔවුන්ට මේ ඉක්මනින් මේ ඉනිම අත්හිටුවන්නට කිසිදු කලබලයක් ඔවුන් සතුව නැහැ. ඒ වගේම නායකයාට අර්ධ ශතකය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. පෙර පන්දුවට පෙර පන්දුවේ පන්දු පිටිය දෙස බලන කල තරමක් පිට ඉන්න දෙසින් වැඩි ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් රඳවා තිබුණා. ඉන් අනතුරුව පන්දු පිටියේ වෙනසක් සිදු කරනවා. ඒ හතරේ පහර එල්ල කරා ඉන්න අනතුරුව අර පිටියේ ඇති වුණු හිඩැස තුලට පන්දුව තල්ලු කරමින් තමයි ඔහු ලකුණු ලබා ගන්නේ. මේ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය නායකයාට පන්දු පිටිය
සැකසෙන ආකාරය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. මේ ජෝසපාස් විද්‍යාලයේ ගුරුවරියන් සෑහෙන උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් යුතුව Tamanගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තරඟේ නරඹන ආකාරය. ඒක ට්‍රයිව් කිරීම ලකුණු දෙකක් බොහොම පහසුවෙන් ඉවරත් ලබා ගන්නවා. මේ දැන් අප කතා කළ කාරණය ඉක්මනින් ලකුණු පැමිණෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ රිද්මත් යම්කිසි කනස්සල්ලකට පත් වී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. කඩළු රකින්න සහ පන්දු යවන්න දෙදෙනාම ඒ පන්දු රැකීම පිළිබඳව තරම් සතුරුදායක තත්වයක් නැහැ. පිටේ පිටත ග්‍රේ පිටත දාරේ වැදුණු පන්දුව තමයි තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් නැදී ආවෙවර. මෙතන සෑහෙන උද්වේගකර තරඟයක් ක්‍රීඩා පිටිය තුල ක්‍රියාත්මක වද්දී ඒ හා සමානව ඒ තරඟයේ ආශ්චර්යය තමත් මැනවින් විඳින අවස්ථාවක් ජෝසපාස් විද්‍යාලීය ගුරුවරියන්. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. සියලු දේ හොඳින් මහ ක්‍රිකට් ගැටුමක අනිවාර්යෙන්ම ගැළපී යුතුයි. අතරතුර 70 වන පන්දුවාර නිමාව දකින්නේ 288යි කඩළු 4යි. වසරකට එක්වරක් පමණයි මේ මහ ක්‍රිකට් ගැටුමක් පැවැත්වෙන්නේ. එහිදී ඒ මහ ක්‍රිකට් ගැටුමේ තරඟකාරීත්වය උද්වේගකර අවස්ථාවන් ඒ ක්‍රීඩා පිටිය තුල ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ක්‍රීඩා පිටිය මැද ඒ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඉන් පිටත මෙවැනි ආකාරයේ උණුසුම් වූ ප්‍රේක්ෂකාගාර නිරන්තරයෙන් පැවතිය යුතුයි. පාසලේ දිරිගන්වන්නන් ආදි ශිෂ්‍යයන් වත්මන් ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම ලාබාල ශිෂ්‍යයන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමාපියන් මේ සියලු දෙනාම පාහේ එක්ව තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන්ට ජය කිහෙලි නැංවීම වෙනුවෙන් කොළඹ සාරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් ආකාශ් කැඳවා තිබෙනවා. දැන් විස්තර කථනයේ ගෙනෙන මාධ්‍ය කුටි අන්තයෙන් දැන් පන්දුව යොමු කරන්නට. ආකාශත් එක් කඩුලක් තිබෙනවාද දිනේ. ඔහු මේ 16 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සස්මිත සමගින් සැවියෝ තනතිර උදෑසන කාලය හා සමානයි. කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. පන්දු යන්නට ලොකු සහයෝගයක් නැහැ. ඒ නිසාවෙන් පිටිකරුවන්ට කිසිදු ආයාසකින් තොරව පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම උදෑසන කාලයේ මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටියේ තරමක් තෙත පරිදි තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ ආකාරයෙන් නොවන්නට මේ ලකුණු පූර්ව මීටත් වඩා වැඩි වන්නට බොහෝ විට ඉඩපස්තාව තිබුණා. එවර තරමක දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් පිටිකරුවාට හානියක් නැහැ. මේ දඟ පන්දු යවන්නන් සිදු කළ යුතු කාරණේ තමයි හොඳ ස්ථානවල පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. පිටිකරුවාව ඉදිරි පාදයට කැඳවීම තමයි සිදු කළ යුතු කාරණේ. නමුත් ඔබට පේනෙන්නට තිබෙනවා මේ සැවියෝ ප්‍රනාන්දු ගේනිම ලකුණු 48ක් නොදැවි ජෝෂපාස් විද්‍යාලීය නායකයා සාවිය ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු 63කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ මේ දක්වා. ජෝෂපාස් විද්‍යාලීය පිටිකරන බලෑනිය සැමීටම ඔවුන් උත්සාහ කරන පිටිය මැදේ වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් සංයෝගයක් ස්ථාවර කරන්නට. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ඉන් අනතුරුව සැවියෝ සහ මොහුගේ සම්බන්ධතාවය මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන. ඉවර හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ලූප් කිරීමක් එවර දක්නට ලැබුණා බොහෝ වෙලාවකට පසු. ඒ ඔබ කතා කළ හොඳ සම්බන්ධතා අතරතුර මෙයත් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. බොහෝ දෙනා ඉතාමත් සහයෝගයෙන් යුතුව නර්තනයේ නිරත වෙනවා. අවසන් පන්දුවට එක් ලකුණක්
ඒ නිමාව දකින්නේ 71 වන පන්දු වාරයේ 293යි කඩලු 4යි සෙන්ට් ජෝසප් වාස් ඉනිම. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. 293 for 4 since the last stand. And things are trotting along very smoothly. Very achievable 300 now for St. Joseph's at the moment. Savio just a run away from a half century. And Smith is the new batsman in who's taking a stroll at the moment. What are your thoughts as to what's happening at the Vishmita into the attack? After the start that he's had, he's pulled it really back and done a real good job at keeping things economical, but... And that's a half century for Savio Fernando. A well-made half century by the skipper. It's the captain's innings. He took his responsibility and he delivered it to perfection. A mirror image of Isuru's innings. 50 from 65 deliveries. A real quick one compared to how the game has been going so far. Played it maturely, explosively, and at the same time played it just like how a captain should, bringing their team to an incredibly cemented score to almost 300 now. So St. Joseph's looking pretty good, pretty neat, and about right where they would like to be. Yeah, indeed. 70 overs have been batted. I'm pretty sure they'll get to 300 and give the opportunity to bat for St. Anthony's College within the day. But a fantastic batting display from St. Joseph College overall. Batted the conditions really well, I'd say. Lost the toss, put to bat, and now with a score like this at hand, especially in the conditions that they were batting on, is something that needs to be studied and is a great feat for the St. Joseph's alone. 296 for 4 in 71.3, and they are doing a phenomenal job at going forward. They can very much reach 300 and then put St. Anthony's to bat. Yes, indeed. St. Joseph College have been batted superbly. Now it's the opportunity for them to go hard at it. Since they have set batter in the middle, Savio Fernando, and Smith is also looking really good. It's 9 of 10. Good delivery coming in from Vishmita. We've seen the batting lineup of St. Joseph being a real strength of theirs in this tournament, and so has their bowling attack as well. Names like Hima Ravihansa really shakes you to the bone to think about when you're going to bat. Oh my word! An appeal for a catch on the behind, but I don't think it's been given. A cheeky shot tried to be played, taken recklessly. 296 for 4 at the end of the 73rd over.
If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. The batting performance of St. Joseph Pass College. Damesh on top scored 95 of 179 deliveries, and Isuru, the Centurion, scored 110 of 152 deliveries, and Savio Fernando 51 not out, 51 not out of 67 deliveries. 15 extras at the end of 72 overs. St. Joseph Pass College to 96.44. On the other side, on St. Anthony's, two names, one name that really pops out is Bishmaker. Got an LBW taking the main key performer Isuru, and then also had a part to play in catching. We'll look at the way things have been played. Ridma Bashka, no surprise, being the key performer for St. Anthony's with a beautiful 1 wicket, 59 runs, an economy of 3.69 for his 16 overs. Really done well at holding the runs, keeping things as tight as he possibly can. Moving on to the 73rd over of this first innings. 296 for 4. St. Joseph seems to be going at a really good pace. Edged it and will be taken down. And that's the 5th one down for St. Joseph Pass College. That's the skipper, Savio Fernando. He scored a half century, a well-made one. And that's the end of a brilliant inning. And I think the acceleration has begun, but at the same time, Sinadi coming in. 1 for 25 now for him. Bowled as economical as you can think for, and also did a great job at taking the wicket off the skipper. The skipper gets this opposition skipper's wicket. What a matchup that was. 51 from 67. A really great innings comes to a saddening end. Score is now 296 for 5. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Flavored milk. Gat එක ready කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. healthy ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත Anchor Noodle flavored milk. ගට් එක ready කරන්න. The score has certainly slowed down here for a bit now that 2 wickets have
fallen in quick succession. Two new batsmen in the crease now. Yasid into the attack as the new batsman on the striking on his first ball as well. Senadi with a blow finally. A good defense to start off. A very good delivery to the new batsman. Here's the replay of the previous wicket. Foolish delivery. And just like that, another appeal for the NBW, but I think it's just going a little higher than he would have thought. The surface has definitely slowed as the day's gone on, hasn't it? About going down the next side, a good ball nonetheless. Now the St. Anthony's are coming in and putting a little pressure on St. Joseph. So close to the 300 mark, and they are suffering here. 300 is the ideal target they are looking at. Yes, St. Joseph's College are preparing to go to the field as well. The players are warming up. So definitely once they get to 300, definitely the declaration comes. So that's the plan for St. Joseph's College. St. Joseph's College, beg your pardon. Early on, there was a bit of pace in the pitch. And just like that, 296 for 5 at the end of the 73rd over. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. 296 for 5, 73rd, 74th over begins, and you just feel this session has tightened up, hasn't it? What started as a steady, controlled passage for St. Joseph has now turned into a bit of a test of composure. 2 wickets in the face have just pulled things back slightly for St. Anthony's College, and suddenly there's a bit of life in this contest again, hasn't it? Exactly. St. Anthony's College was able to pull things back a bit, but I'm wondering whether it's too late. Everything has happened already. So 300, they are nearly 300 mark. So getting wickets at this moment, that doesn't make any difference for the momentum of St. Joseph's College, since 296 is still a big score. There's no doubt in the fact that St. Joseph still are in a very strong position. It's about, they'll be very aware that this can also quickly become 310 for 7 if they are not careful. So it's a classic middle phase for a long innings where control can slip if you can't stay disciplined enough. Yes, indeed. They lost a set batters in the middle of acceleration, especially when they try to accelerate, they end up losing a couple wickets. So that's the problem St. Joseph's College had. But they've already got the start. They were looking at 197 is a score when they're losing their first wicket. But for the next 100 wickets, they lost 4 more wickets. And that's what happens when you go for acceleration. Wickets can be loose, but still got to start. So you earn that position by getting a very good start from your openers. I think the St. Anthony's College would like to now just go with the very famous score. Let bygones be bygones. 297 for 5, a really big score, but they need to know that they earned it as well. Getting 4 wickets in the last 100 runs is a feat in and of itself. And I think St. Anthony's College would want to build up on this and try their best to choke St. Joseph's before they can get a 300. Just like that is the end of the 74th over. 297 for 5.
The right chicken spreading happiness. JF Chicken. We're back at it again. Senadi back into the attack. Already took down took down a wicket in the last over. The most important Savio, who was going at a whim and a half to get that half century. Now they're edging towards the 300 mark, and like Yureshka was saying in the declaration, most probably mistimed that shot completely. Just edged it over to square leg and took a run. The next 20 to 25 runs are extremely important here for St. Joseph. If they can push beyond a 320 without further damage, they are back in control. But right now, the momentum is at the bowling side because they seem to be going at a good. They're bowling the lengths necessary. They're getting the shots. But look at this, an ambitious shot into the catch, being caught in cover, being caught in deep mid wicket, and just like that, another wicket falls for Senadi. Like I said, St. Anthony is having the momentum here, going forward, thrusting themselves into this matchup. Even though they had been battered for 197 in the first wicket, suddenly, 100 runs later, 5 wickets have fallen. And what a simple catch. Down at deep mid wicket. Sam Smith will go for 11. The score now is 299 for 6. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එක. 299 for 6, ladies and gentlemen. We're right back. St. Anthony's have dragged themselves right back into this contest. This is what sustained pressure does. It doesn't always look threatening immediately, but over and time. They went for the second run. 300 comes up for St. Joseph's College. That's a milestone they were looking for. And I think they've achieved it very easily as well. But not to say that they've lost 3 wickets since 296. And I think they need to have a look at that before they proceed further. That's the catch. Not providing the batsman with any pace to work with. Oh. There you go. The aggression coming in from the bowling side now. Just as the momentum has shifted, you can clearly see the energy being lifted in from St. Anthony's College over here. They know they have taken the pressure off of themselves and put it at the batsman. Now it's about maintaining that pressure and getting the batsmen to peel off. St. Joseph's will be hoping for 320, 330 before they... Here's a replay. Look at that. He stepped out. Oh, look at that. Just YOLO'd back at him. Could have been a run out. Take any chance you can get. Am I right, Yureshka? Definitely. Especially in these kind of games, these kind of pitches, the chances are rare, but you have to take whatever comes your way. That's how the big match should be played. At the end of the 75th over, we are now at 302 for 6.
Now the wickets fallen off for St. Joseph Pascal. That's the first wicket, the Centurion. And here's the second one. That's the third wicket. This is Damesh, the man who was eyeing on a century. There's the unfortunate run out. Going down the leg side, and a very half-hearted appeal there. We've come a long way from the first wicket, haven't we? 197 from one, and all of a sudden 302 for 6. Hold on, has there been another wicket? I believe so. Vedas has been taken out. Look at that. It's clipped the off stump. And 7th one down for St. Joseph Vast College. All of a sudden, the momentum is shifting back to St. Anthony's College. And the wickets are tumbling. Vidas Lianage departs for 3 or 4. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. They're back live. 7 wicket downs for St. Joseph Vast College all of a sudden. They had a decent start. They had a mammoth opening partnership of 197 runs. Then within 105 runs, I think lost this is the effect of 7 trying. wickets. Here's the last wicket. He yoked himself. And it went on to hit the off stump. Now the fielding and the bowling side have become way more energetic than they've been in the last 20 to 30 overs. 302 for 7, and suddenly everything has turned dramatically, and I think what looked like a strong control innings from St. Joseph's with the 2 openers providing a fantastic start. Another no ball from Vishmita. We have seen that spinners are bowling no balls quite a bit from the morning session as well, but usually we see seamers bowling no balls. It's quite usual, but when it comes to spinners bowling no balls, it's not a good sign at all. Every day you see something new, and I think this match brings you more, and just pushed away into fine leg only to be taken and thrown back. A couple of runs, I believe. Now 2 new batsmen yet again. After the start that they received from the openers, it's come to a situation where the 302 for 7, it's a classic example of how quickly things can unravel in red ball cricket. 1 wicket, 2, and then suddenly it's 7 wicket down. Definitely, 1 wicket can change a whole momentum of a cricket match. And that's why cricket is so unpredictable. And that's the beauty of this game. We have, even in the history, we have seen how the games have turned out. Actually turned upside down with just 1 wicket, just 1 good over. Just 1 no ball can cost a game. This is the beauty of the game. This is where character comes into play. Can the lower order show some resistance? Can they find 20, 30, maybe even a 50-run partnership somewhere? Because, you know, those runs, they matter massively in a game like this.
Well, I think St. Joseph Pass College, they already got 300, so it's 3 wickets in hand. I think that's 14-15 overs in the day. And 76 overs done. St. Joseph Pass College, 306 for 7. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. ඕනෙමයි අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. 306 for 7, 76th over. Senadi coming back into the attack. Quick 2 wickets for Senadi and has completely shifted the momentum. That's what, if you have one bowler to perform well, it can really do a toll to the batting team, and that's what we're seeing from a magical performance from Senadi. Maybe a little too late into the innings, but still a magical performance nonetheless. Definitely. St. Joseph Pass College have got 307, especially in this kind of surface. 307 is a competitive score, a decent one, especially St. Joseph Pass College has bowlers who can defend this total, and also they have the bowlers who can threaten St. Anthony's College batters as well. What we're seeing here is very simple and understandable. The fact that St. Anthony's is now playing spinner and not pace is to not give the batsman any pace to play with. Imagine that probably is why the batsmen are trying to swing, trying to get some sort of angle and get a boundary. But because of the outfield and how slow it is and the pace not being brought to them, it's been a mishap of an innings in the last 50 balls. 308 for 7 and nearly there, just got clipped onto the keeper. Senadi is bowling a gem of an innings right now. 2 for 31 in 10 overs. A sweep onto square leg. Should be collected fairly easily and just given out for a single. Well, especially St. Joseph Pass College could have declared once they got to 300 run mark. But that's my opinion personally. But especially if St. Joseph Pass have the bowlers who get capable of threatening St. Anthony's College. Have a look at that for a shot. Now that's what they need, and that's what they'll get. Yasit performs a beautiful ramp all the way to fine leg. No fielder up in deep square leg, so it's easy pickings for him, and a ball given to him. It was more like gifted runs at this point. A very beautiful ramp, controlled shot, taken it all the way to the boundary in final. His partnership is going at a runner ball. That's a very good line and length and a very good finish to the over by Kavindu Senadi. 77 overs gone. 313 for 7 St. Joseph Pass College. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Vishmita back into the attack, 2 for 63 of 13 overs. 313 for 7, hoping for a wicket here, St. Anthony's. Certainly with the momentum, but what a beautiful shot coming from Yasit last, just to ease up the pressure from St. Joseph's, get some runs, nick some runs back. 320 is a possible pass score that they might be looking at as they push for a run off the second delivery of Vishmita's.
how important are the last few wickets for SSE? They've controlled the innings at the moment. Well, 314 runs have been already scored, so picking up the last 3 wickets, it doesn't affect that much for the momentum, since St. Joseph Pass College have already put up a big score on the board. But as a consolation run, St. Anthony's College can get a little momentum when they are going into bat. They got St. Joseph Pass College all out. Senadi's performance certainly has played a key factor in this last couple of wickets going down. How important is this skipper innings from the bowling side? St. Anthony's Senadi doing a fantastic job, don't you think? Especially he's did a fantastic job, but with his caliber and the way he has performed throughout the season, he could have done better than that. And specifically today, the lines and lengths he bowled is not quite convincing. Little less than par. And that's about summing up the innings of St. Anthony so far. The fielding, the overthrows, the line lengths bowled, and the runs given to St. Joseph were more gifted than should have been, especially after they won the toss. And in a bowling surface like this, 316 to be given is beyond acceptable. Of course, St. Joseph not letting go of this advantage. They're going to have to build on this. They're going to have to bowl. Himal Ravihansa coming in later on for the next innings would try to put on the show that he would try to prove to us. 78 overs done. 316 for 7 St. Joseph Pass College. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. දිනේ අවසන් සැසිය දැන් සැඳෑ අවුරැස් කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට පතිත වී තිබෙනවා. දැන් සෞම්‍ය කාලගුණයක් සැඳෑ හිරුරැස් පතිත වීමත් සමගින් ජෝෂපාස් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම පන්දුවාර 78ක් තුල ලකුණු 317යි කඩලු 7යි ඒ අතරතුර පුල් කිරීම ඇදින අස්කාලෙක් කලාපයේ දිස්ට පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් අන්තයන් මාරු කරගන්නේ. මෙන්න අවස්ථාවේ පුනරූපණය කඩු රකින්නාට පන්දුව ලබා දුන්නත් ඒ වන විට අන්ත සුරක්ෂිත කරගෙන අවසන් ප්‍රහාරකාන්තයේ පිටිකරුවා විසින් ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවන් හොඳ සම්බන්ධතාව ගොඩ නැගුවා. නමුත් තරමක් ඉක්මනින් කඩළු බිඳ වැටීමක් දක්නට ලැබුණා. ඒ තරම්ම පීඩනයක් නොවේ මේ ජෝසප් පාස් කණ්ඩායමට. ඔවුන් හොඳ ලකුණු පූර්වක් මේ වන විටත් නිර්මාණය කර අවසන්. දැන් ලකුණු 320ක් තිබෙනවා. මේ 79 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ හෙට දිනය සම්පූර්ණම කාලසැසිය 3ක් තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට වැඩි වාසි තිබෙන තරගයක්. නමුත් මේ තරගය පූර්ව ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා නම් කුමන අවස්ථාවේ ඉනිම අත්හිටුවනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව ජෝසප් පාස් විද්‍යාලීය පුහුණුකාරීත්වය නායකයා මේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩකයින් ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. තුන්සිය 20යි කඩලු 7යි මේ අප ඔබ රැඳී සිටින ජෝසප් පාස් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමේ පිට ඉන්න දෙසින් පතිත වුණු කෙටි පන්දුව පායින්න දෙසට වන්නට පුල් කිරීම එවරත් එක් ලකුණයි. දැන්
මීට පෙර ආතුව කඩලු දැවී යන්නෙත් මේ ආකාරයෙන්ම ආක්‍රමණශීලීව වේගවත් ආකාරයෙන් ඉනිම දියත් කරන්නට යාම නිසාවෙන් තමයි. නමුත් බොහෝ විට යම්කිසි ස්ථාවරයකට පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පැමිණෙන සෑම විගසම පන්දු ස්ථානගත කරන ලොංග් ඔන් සහ ලොංග් ඔෆ් අතරට වන්නට පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක්. රත් හොඳ පන්දු බාර දීමක්. කෙසේ නමුත් යලිත් පෙර පරිදිම තමාගේ අන්තය සුරක්ෂිත කරගන්නට ඔහුට අවකාශයක් ලැබෙනවා. හොඳ පන්දු රැකීම් කීපයක් දක්නට ලැබුණා මේ ඉනිම පුරා. ඉනිම උදෑසන වාගේදී 4 සීම වාසන්නේ හොඳින් පන්දුව නතර කිරීම, මේ වගේම දුවද්දී දවා ගැනීමට ඩිරෙක්ට් හිට් අප තුටුවා, ඒ වගේම කඩු රකින්න තමන්ගේ වගකීම වෙනවින් ඉටු කරන ආකාරයත්. පන්දු ආර 80ක් මේ දක්වා ඔහුව 79ක් කලු රැකීම පහසු කාරණයක් නොවේයි. නමුත් එවරත් 324යි කඩලු 7යි පන්දු ආර 79ක් දැන් නිමාව දැක තිබෙන්නේ. මේ 80 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ කඩලු බිඳ වැටීම ප්‍රථම කඩලු ලකුණු 197 දී බිඳ වැටුනේ. පෑවී යනවා ප්‍රථම පන්දුවම වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරේ පිත්තෙන් වදින පන්දුව කෙලින්ම කඩුලේ වදිනවත් සමගම තවත් කඩුලක් අහිමි කර ගන්නවා ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම. මේ පන්දුවාරය තුල රැස් කරගත හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීම තමයි පිටිකරුවන්ගේ අභිප්‍රාය වී තිබෙන්නේ. මේ යසිත්ගේ දැවියාම ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් කරා තමයි ඔහු එළඹෙන්නේ. කෙසේ නමුත් පන්දු කෙලින්ම කඩුලේ දැවටෙනවත් සමගින් යසිත්ගේ ඉරිම නිමාව දකිනවා. ඒත් සමග ඉනිම අත්හිටුවන්නට තීරණය කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ලකුණු 324 දී ඉනිම අත්හිටුවනවා කඩලු 8ක් බිඳ වැටී තිබේදී. ඒ අනුව මේ කඩුල බිඳ වැටෙනවත් සමග මේ පන්දුවාරය තුලදී ඉනිම අත්හිටුවන්නටයි තීරණය කරන්නේ. හොඳ ලකුණු පූර්වක් ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම නිර්මාණය කරා. ඔවුන් කාසිවාසියේ පරාජයට පත්වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථම කාල සැසියේ සම්පූර්ණ ගෞරව ඔවුන් ලබා ගන්නවා. කිසිවෙකුත් නොදවී ලකුණු 110ක් ලබා ගන්න. මිනින් අනතුරුව දැන් ඉනිම නිමා කරන විට ඉනිම අත්හිටුවන විට ලකුණු 324යි කඩලු 8කට. ගෞරවාන්විත පළමු ඉනිමක ලකුණු පූර්වක් ප්‍රතිවාදීන්ට අභියෝගාත්මක ලකුණු පූර්වක් තිලින කර දෙමින් තුන්වන වතාවටයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ. රන්මුසු නීලෙන්ගේ සටන ලෙසයි මේ පාසල් දෙක අතර සෙන් ඇන්තනීස් කොලෙජ් සහ සෙන්ට් ජෝසප් වාස් කොලෙජ් අතර පැවැත්වෙන මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම හඳුන්වන්නේ. ඉනිම ආරම්භ කරා ඉසුරු ඉදුවර සමගින් දමේෂ්. ඔවුන් දෙදෙනා අනර්ග විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් වාර්තාගත ලකුණු 197ක් නිර්මාණය කරා. ප්‍රථම කඩුල ලෙස ඉසුරු ශතකයේ ලබාගෙන අනතුරු ලකුණු 110කට දැවී ගියා. දමේෂ් අවාසනාවන්ත පිතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා. ශතකයේ පේනමානයේදී ඔහු ලකුණු 95කට පන්දු 179කට මුණ දීමෙන් අනතුරු 4 පහර 8ක් සහ 6 පාර 2ක් එල කරමින් ඔහුගේ ඉනිම ඔහු වර්ණවත් කළා. නමුත් ඔහුට ශතකයේ ලබාගෙන හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නායකයා ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 51ක් පන්දු 68ක් තුලදී අනතුරුව කිසිදු පිතිකරුවෙක්ට තරම්ම හොඳ සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනගා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. සෙන් ඇන්තනීස් පන්දු යවන්නන් ලකුණු 324යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 79යි එක් පන්දුවක් තුල ඉනිම අත්හිරු වෙන විට අතිරේක ලකුණු 17ක් මේට අන්තර්ගත වෙනවා. පන්දු යීමේදී
විශ්මිතර කඩලු 3ක් තිබෙන ඔහු පන්දු අර 14යි එක් පන්දුවක් යොමු කරලා ලකුණු 66කට කඩලු 3 දවා ගත්තේ. ඒ වගේම සේනාදී ඔහු කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු ලකුණු 44කට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම රිද්ම සහ ආකාශ අතර එක් කඩලු පැගින් බෙදී ගියා. ප්‍රථම කඩලු ලකුණු 197 දී දෙවැන්න 210 දී. නැවතත් තුන්වෙනි කඩලු ලකුණු 256 දී එහිදී ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරා. ඉන්න අනතුරු ලොකු සම්බන්ධතාව නිර්මාණය වුණේ නැහැ. කතා කළ හැකි සම්බන්ධතාවයන් ලකුණු කඩලු අතර නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ අද කඩලු බිඳ වැටීම ප්‍රථම කඩලු ලෙස වාර්තාගත වීමක් දියත් කර ශතකලාභී පිතිකරුවාගේ කඩලු ලබා ගැනීම. ඉනානතුරු අමල් පෙරේරා තැබී ගියා. ඉනානතුරු අවාසනාවන්ත පිතිකරුවෙක් බවට පත් වුණා. ශතකයේ පේන මානේ තැබී ගියා රමේෂ්. මේ අනර්ග ගණේ පන්දුව නැවත කඩුල්ල වෙත කෙලින්ම යොමු කිරීම තමත් විශිෂ්ට ගණේ පන්දු රැකීමක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. මෙත් හොඳ උඩ පන්දුවක්. ඔහුගේ ඉදිරියේ පන්දු තරමක් ඉක්මනින් පාත් වීමකට ලක් වුණා. නමුත් හොඳින් පන්දුව සුරැකිව රැකගත්තා. මෙයත් හොඳින් පන්දුව එන ගමන් මඟ නිර්ණය කරමින් ලබාගත් උඩ පන්දුවක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. මේ අවසන් කඩුල්ල තරම් හොඳ අවබෝධකින් නොවේ ඒව පහර එල කරේ. මේ කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවත් සමග තමයි දැන් එතනීස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ජොසපාස් කණ්ඩායම ඉනිම අත්හිටවන්නට තීරණය කරන්නේ. එයයි තත්ත්වය. දැන් ලකුණු 324ක් ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට ඔවුන් ලබා ගත්තා. පන්දු වාර 79යි එක් පන්දුවක් තුලදී ඉනිම අත්හිටුවා තිබෙන්නේ. නැවතත් මේ ප්‍රථම ඉනිම සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමේ ආරම්භ වූ විගස ඔබව පිසරාවල් පිටියේ සිට හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමුගන්නවා. හරිම චිකන් JF chicken. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. எல்லா விஷயம் ஆரம்பிப்பது கட்டில்.
நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்துல எடுக்க பக்க பலமா இருப்பதும் கட் தான். எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் தான். வெள்ளம் தைரியத்தை தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாக் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடெல் கட்டை ரெடி பண்ணுங்க. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage. Perfected. நீ ஆடுபேன் கண்மணி நீ ஆடுபேன் இத்தனை குறுகியதோட பாக்கு நாளைக்கே என்ன தெரியும் சாயம் சூரியனோட மாலை முடிவதற்கும் முன் என்னோட நீ ஆடுபேன்.
සැසි සමගයි ඔබ මේ කාසුවේ සිටිනේ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ කාසි වාසී ජයග්‍රහණය කරා සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම නායකයා. ඔහු තීරණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න වගකීම ඔවුන් ලබා ගත්තා. ඒ අනුවයි දැන් මේ පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ වී තිබෙන්නේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. ලකුණ පූර්වට ඔවුන් මේ හඹායමින් සිටිනේ ලකුණු 324ක් කඩුළු 8කට ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඉනිම අත්හිටුවීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිතුරු ඉනිමයි ඔවුන් හඹායමින් සිටින්නේ. ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන් ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයේ ලකුණු 324ක් එක්කාසු කරා තමන්ගේ ඉනිම වෙනුවෙන්. දඟපන්දු යන්නකින් තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. නැවතත් පෙර පාරදී මාත් සමග චමිදු ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක් නැවතත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මා හිතුවා තමිල ප්‍රනාන්දු ඔබට. මේ රන්මුසු නීලයන්ගේ තුන්වැනි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේදී දැන් මේ ආරම්භ වී තිබෙන්නේ සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. දැන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා කවිඳු සේනාදී සහ කවිඳු විහඟයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වී සිටින්නේ. හොඳ පාන්දුවක් උඩ පාන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක් නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩු රකින්නත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාත් අතරින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. පන්දුව පැමිණෙන මාවත පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. කෙසේ නමුත් තියුණු අවස්ථාවක් තරගයට හොඳ ප්‍රවිෂ්ඨයක් දක්නට ලැබෙනවා මේ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන්ගේ. මේ නව පන්දුවේ තිබෙන පැහැය ඔපය එවර හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා මේ දඟපන්දු යවන්න. ඒ වාසිය උ ලබා ගත්තේ කෙසේ හෝ කඩුලක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දමේෂ් මතිෂාන් නව පන්දුව තනතිරුවේ ඝට්ටනය වූවායින් අනතුරුව දඟ කැවෙනවාට වෙනුවට පන්දුව තරමක තනතිරුවේ ඝට්ටනය වීමෙන් අනතුරුව ඇදී යාමක් තමයි දක්නට ලැබුණේ දඟ කැවීමකට සාපේක්ෂව. පුල් පහරකට උත්සාහ කරේ. තරමක් දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඒ වගේම මේ පන්දු යවන දමේෂ් ආරම්භක පන්දු යවන්නාගේ වගකීම ඉටු කරනවා. ඒ වගේම ඔහු මේ ඉනිම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිටිකරුවාගේ වගකීමත් ඉටු කරා. එයාත් හරි අපූර්ව සිදුවීමක් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් තුළ. ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 324ක් එක්කාසු කරා සෙන් ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම. ඒ අනුවයි මේ පිළිතුරු ඉනිම දැන් දියත්වම් කරමින් සිටින්නේ සෙන් ඇන්තනිස් විද්‍යාලය. උන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම ඔවුන් චමිදු උත්සාහ කරයි අද දිනය හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න. කඩුළු අතැතිව කඩුළු ලබා නොදී අද දිනය හාවර කරගන්න ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉලක්කයේ අභිප්‍රාය බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත්වේවි. සැබවින් මමිල තවත් දිනය වෙනුවෙන් ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දුවාර ආසන වශයෙන් ගත් කල පන්දුවාර 15ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා අද දින යොමු කරන්නට. මේ පන්දුවාර 15 ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි වත්තල සාන්ත ඇන්තනිස් විද්‍යාලයට හෙට දිනය කෙසේ ආරම්භ කරනවාද කියන කාරණයට ඉවහල් වන කාරණය බවට පත් වෙන්නේ. ඔන්න වෙනුවෙන් මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ අන්තයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින්
පාදයට පැමිණ කවිඳු පන්දුව නතර කරගන්න. හොඳ තාක්ෂණයක්, හොඳ දෘಢ ප්‍රතිකරණ තාක්ෂණයක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. ඔහුට මේ ප්‍රතිකරුවෙකු තවත් මේ සැඳෑ සැසිය, ඔවුන්ට තීරණාත්මක සැඳෑ සැසියක් මේ ඉතිරි පන්දු වාර 10 15 ඔවුන් කුමන ආකාරයෙන් ප්‍රතිකරණය දෙනවාද කියන දේ තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය. යලිත් තරමක දෝලනයක් තිබුණා ප්‍රතිකරුවාගෙන පිටට. නමුත් එනිදල්ලේ යන්නටයි අත්හැර දමන්නේ. මේ පිටිකරුගේ හරි සුවිශේෂී කරුණක් මා තුටුවා මේ ස්ටාන්ස් එකේදී ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්න සූදානමින් සිටින අවස්ථාවේ බොහෝ පිටිකරුවන් Tamanගේ මේ පසුපස පාදයේ තරමක් ඉදිරියට වන්නට තමයි තබාගෙන තිබෙන්නේ. කඩුල පැත්තට වන්නට තමයි තබාගන්නේ. Tamanගේ ඉදිරි පාදයේ තරමක් පායින්ට බරවයි තබන්නේ. නමුත් මේ පිටිකරු හරි සමාන්තරව පාද දෙක තබාගෙන තමයි පිටිකරණය නිරත වන්නේ. ඒ අතරතුර දෙවන පන්දු වාරය නිමයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව. හිරු රශ්මිය සෑහෙන අඩු වී තිබෙන්නේ. අද දිනේ පුරාම අපිට තරම්ම දැඩි හිරු රශ්මියක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් ලොකු වෙහෙසක් මේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායම් වලට දැනුනේ නැහැ පෙර දින හා සංසන්දා බලද්දී. පසපස පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. මෙතරම්ම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් නොවේ. පන්දු පිටියේ තරමක් විහිදුවා හැර තිබෙන්නේ. තරම්ම ලොකු අභියෝගාත්මක පන්දු පිටියක් නොවේ සකසා තිබෙන්නේ. දඟ පන්දු යන තරමක් පිටිකරුවාව පසුපාදයට යොමු කරන පන්දු යැවීමක තමයි නිරත වෙන්නේ. තරමක් කෙටි පන්දු. එහෙමත් නැත්නම් මේ ජස්ට් ෂෝට් ආකාරයට තමයි පිටිකරුවා වෙතට පන්දු ඇදියා මෙවර දක්නට ලැබෙන්නේ. පුල් කිරීම නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට. නමුත් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී හොඳින් පන්දුව නතර කරගත්තා. දඟ පන්දුවන්නෙක් සහ වේග පන්දුවන්නෙක් අන්ත දෙකකින් ක්‍රියාත්මක කරමින් තමයි පන්දුවීම ආරම්භ කරේ ජෝසප් ෆාස් කණ්ඩායම. නමුත් සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම ඊට වඩා තරමක් වෙනස් උපක්‍රමයක් භාවිතා කරේ. ඔවුන් වේග පන්දුවන්න් දෙදෙනෙක්ගෙන් තමයි පන්දුවීම ආරම්භ කරේ. උදැසන තනතිරුවේ පැවති තත්වය වන්නට පුළුවන් ඒට ප්‍රධානම හේතුව ඔවුන්ගේ 나යකයා කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව එකහෙලාම් ප්‍රකාශ කරන අපි මේ ඔවුන්ගේ මේ තීරණයේ පසුපස තිබෙන කාරණේ මේ තනතිරුවේ තත්වය මේ ස්ලොග් ස්විප් හරි ඉහළින් නැදින උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. කෙසේ නමුත් රැක ගන්නට කිසිවෙකු නැහැ. පන්දු සෑහෙන වෙලා ගෝණේ රැඳී තිබුණා. නමුත් හරි හැටි ස්ථානගත වන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් සමග දැන් නිමා දකින්නේ මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කර තුන්වන පන්දු වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9යි කිසිවෙකුත් නොදවි සෙන් ඇන්තනීස් ප්‍රථම ඉනිම. අද සහ හෙට දිනේ Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය තුලදී මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වර්තමාන ශූරයින් ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම පෙරවසරේදී ශූරතාවය ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ඒ ශූරතාවයේ අභිමානයේ සමගයි ඔවුන් තරඟ වදින්නේ ශූරතාවය රැක ගැනීමේ අභියෝගයක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඒ වගේම සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ ගිලිහුණු ශූරතාවය Tamanගේ පාසල වෙත රැගෙන යන්නට. ඉදිරි පාදයට පැමිණ යලිත් පන්දුව පිළිගන්න. ඉකුත් වසරේ ශූරයන් ලෙසින් තමයි සන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය මේ අද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වෙනුවෙන් පැමිණෙන්නේ. ඔවුන් ඉකුත් වසරේ ඔවුන් සතු කරගත් අභිමානය මෙවරත් ඒ ආකාරයෙන්ම දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් සිය පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් ඊට පිළිතුරු ලෙසින් කියවෙන මේ
සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයෙන්ම තමයි මේ දැන් දියත් කරමින් සිටින්නේ. සිය ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය ලකුණු 324ක් කඩලු 8ක් දැවි රැස් කරගෙන සිටියේදී සිය ප්‍රථම ඉනිම අත්හිටවීමෙන් අනතුරුව වඩාත් හොඳ සවිමත් පළමු දිනයකින් අනතුරුව පන්දු යවනා පන්දු යොමු කිරීමට පැමිණුණා. සේහෝ අදත් ඔව් සමන්ගේ සීමාව වෙත ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි එක් ගලී කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන. උදෑසන කාලයේ සේම සවස් යාමේදීත් මේ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ක්‍රීඩක දුවදරුවන් වෙනුවෙන් දෙමව්පියන් දිරිගන්වන්නන් සියල්ලන්ම පාහේ එක් වී තිබෙනවා මේ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට. හොඳ පන්දුවක් එවරත් යොමු කරේ. කඩුල්ල කෙලින්න විකට් පන්දුව යොමු කරමින් මේ පන්දු යවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. විදස් එතරම් දුරක් ඔහු දිවෙන්නේ නැහැ පන්දු යොමු කරන්නට. නමුත් ඔහු හොඳ ස්ථානවල පන්දුව පතිත කරමින් පිතිකරුවාව ඉදිරිපාදයට කැඳවනවා. ඔහු සතුව තිබෙනවා තරමක දෝලනයක් මේ වනවිට නිර්මාණය කරගෙන. එවරත් කවිඳුට එරෙහිව පෙර පරිදිම ඉදිරිපාදයේ අතරතුර පන්දු වාරයක් දැන් නිමාව දැක තිබෙනවා ලකුණු පූර්ව. ඔබට දකින්නට පුළුවන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වෙනුවෙන් අත්වැල් බැඳගත් ප්‍රේක්ෂකයන් දිරිගන්වන්න. යලිත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරතුර පන්දුවාරයක් නිමාව දැක තිබෙනවා. වතල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පළමුවෙනිම කියවෙනවා පන්දුවාරයක් නිමාව දකින්නට මේ වන විට. දැන් පන්දුවාර 4ක් අවසන්දී ලකුණු 9ක් පමණයි සෙන් ඇන්තනීස් ඉනිමේ කිසිවෙකුත් නොදවි වුන් හඹායමින් සිටින්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් සඳහා ලකුණු 324ක් වුන්ට අභියෝග කළා. අය හඹායමින් තමයි මේ ප්‍රථම ඉනිමේ සඳහා වුන් සිටින්නේ. Over and the St. Anthony's College inning. Very half-hearted appeal coming in from the St. Joseph's player. They know that's going down the leg side. Potentially trying to seep in as any wicket they can get in this scenario. Have a look at that for a delivery, going in and then taking away from the batsman. It's a brilliant one.
was spun sharply. A brilliant right arm leg spinner delivery. Cannot ask for a better one than that. Slip in place. Short leg in place. That went straight. I think St. Anthony's would typically try to play the innings that were St. Joseph had been performing. The batting with maturity. Not trying to be overly pragmatic. Trying to keep it in. Keep as many runs as possible. Squeeze in as many runs as possible. But don't lose wickets. Because one wicket could just turn into 7. Just like how we saw in the earlier innings. A beautiful delivery coming into the batsman. We're giving really no room for the batsman to act on. And with that, it's the end of a fantastic over. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරා. All right, St. Anthony's at the moment 9 for no wicket, no loss of any wicket. My apologies. 5.1 overs. Senathan Vihanga leading the charge here very slowly but confidently, not really not making any mistakes. After the over we saw previously, ball just spinning into the batsman, not giving any room, and that's how Joseph is putting in the pressure. Oh, have a look at that for an action. Skidding across the ground and right into the batsman, and the batsman being no room for an error here for the St. Anthony. Play it as maturely as you can, and that's what they'll be looking to do. Do you reckon? That's very tight bowling from St. Joseph Park College. Especially look at with us. 2 overs and 2 deliveries. So yet to concede a run. This very good line and length from with us. A left-handed batsman. Usually we know left-handed batters are so elegant outside the off stump. But yes, he's bowling in a line and length, threatening the left-hander. It's going across the left-hander. The skipper, Kavin Senadi. Look at that. Straighter delivery. Try to sneak a quick run. This very good bowling from Vidas and St. Joseph Park College. But also a very, very steady start from St. Anthony's. This is exactly what they would have wanted. A steady, risk-free start. So no need to rush. No need to force anything. Just settle into the conditions. See how the pitch is playing. And then take your time. Because this is exactly what the openers for St. Joseph's did earlier. Damesh and Isuru. And if they go on to be as composed as they were, then the score 300 should not be too far away from achievable. Yeah, exactly. 9 runs conceded so far in 6 overs. So the intent of St. Anthony's College is clear. Just bat out the day 1 and start fresh on day 2. But the biggest challenge is not losing any wicket. Ahmed Nova coming in for Vidas. St. Anthony's right now 9 for the loss of 0. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation.
premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Pusella, the art of sausage, perfected. We're back at again. Himal to attack once again for his second over. A couple of maiden overs, one after the other, and I think pressure building. The batsman not trying to take any risks with the shots that they're trying to play here. A quick single to break the maiden spell of Himal. Himal Ravihansa, standout bowler for St. Joseph Pass College, picked up 100 plus wickets in the previous season. I think he's a name to be standing out for. Again, 5 in their previous blue encounter and a 6 for 60. He's also a Sri Lanka under-19 linked leg spinner. So this guy knows what he's doing, especially Daily News reported that he was added to the National Under-19 Asia Cup squad. This is not just a school match form. Himal has already stepped into the national youth pathway and is bound for a road of glory if he keeps going this way. Not missing his line and length and bowling exactly as he's supposed to do, and that's remarkable. Yes, indeed. St. Joseph Pass College brought Himal Ravihansa, and definitely they are looking for a couple of early wickets. If he can produce that magic, St. Joseph Pass College definitely take the upper hand. Seems like the pitch hasn't changed as much as we'd expect it to have, isn't it? The ball is still spinning Yes, very indeed. much. Pitch hasn't changed much. He middled it, but was slowed down by the fielder. It's a very good stop by the fielder. Has conceded 1 run there. Could have been more. It's every run that counts in this particular. Now that it's a point of setting the chase, St. Joseph's will look to tighten even the runs that they can squeeze in, and that's an equation that St. Anthony's has to resolve going into this. We're down to the last ball of Himal's spell. 3 runs from this over, and 12 for no loss. Himal Ravihansa is looking for a breakthrough and give an edge for St. Joseph's here, but the batsmen are not budging and playing it extremely carefully, and then at the end of the 7th over it's 12 for 0. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. This has been all about survival and assessment, Yurishka. Yeah, exactly. They have another few overs left, especially in the day. Another 7 or 8 overs. So it's all about survival. Just a beautiful shot there, cut it over, but the outfield is extremely slow today and just gives them a couple of runs. Timed that really well. Over cover and send it far into deep cover, and really nothing to come off it is actually really Definitely disappointing to see that. Might be an even in the morning we saw the ball did not travel well. But also, if the rain comes tonight as well, the outfield will be further slowed down tomorrow morning, so scoring runs will be even tougher. Playing the field, and that's what we'd like to see. Wihanga playing a beautiful stroke, sending the ball through point and to boundary. Ladies and gentlemen, are we seeing an explosive innings after such
a quiet day? We will never know. I was going to tell you that they have not taken any risks so far. Now, very slowly, they seem to be putting the gas on the pedal. And that tells you that the batters are respecting both the conditions but also being extremely calculated with the field placement and trying to make usage of the pace given to them, which St. Anthony's did not do for St. Joseph. So And that was hammered by the right-hander, Vihanga. And yet again. But this time a field placed there, knowing that Vihanga's strength has been to hit it over there. Now, 7 runs already from this over. Vidas has to bounce back with a few dots and keep the run rate in control and keep them grounded. Letting them off to a flying start would be extremely problematic for St. Joseph's going on into this run chase. And again, a little too short and punished. This time by Sena, the captain, taking the ball, taking the runs for his team. A beautiful pull shot for a very, very short delivery, and this is punished. 11 runs over, an expensive one at that too. 23 for no loss. All of a sudden, they are off to a cracker, taking every loose delivery and punishing it and making St. Joseph's pay. With us, there's ball 3 maiden overs, and all of a sudden, it's conceded 11 runs in this over. That goes to show that they've assessed the pitch and now they're playing the deliveries at the field. This is nice to see from St. Anthony's. A really pleasant start from the openers. Especially they show the intent, not just survival. It's about scoring runs as well, because they have a mammoth target to chase down. Even to get the first inning victory over St. Joseph Vast College, 300 plus means always a bigger target. For St. Anthony's College, I have an even bigger task here. From 12 at the beginning of this over to now suddenly 24. A 12-run over coming in for the St. Anthony's here. This is one of those things that could either make or break an innings, and if the batting keeps going like this, they'll reach 300 in no time. Again, 2-4. It didn't got underneath the ball by the batter. 8 overs done, 24 for no loss. Well, all of a sudden, just a few overs ago, it was all about caution, but now they've started to find the gaps, rotate the strike, and pick up the occasional boundary. That's exactly how you build an innings. Again, Damesh comes into the attack. So far, ball 2 overs, none for 9. It's a handy off spinner. Along with his 95-run stand in the first innings, and I think he would want to have a beautiful bowling innings as well going into this. So far, 2 overs, 9 runs. Getting a wicket now for St. Joseph would be a beautiful way to start off his innings. This is a much better form from SAC. I think it's very controlled, still disciplined, and now with a bit more purpose in scoring. They're not forcing it. Especially Vihanga, the right-handed batter. He's the aggressor in this partnership. And also St. Anthony's College, definitely, even the survival period, they have to look for runs as well, because if they keep blocking the deliveries,
defense after defense, St. Joseph fast bowlers And it's will come on away. top. It's running away through fine leg and goes all the way to the boundary. Ladies and gentlemen, Wihanger is off to a flying start. Another boundary for St. Anthony's, and anything loose, remotely loose in this bowling from St. Joseph is being thoroughly punished by Wihanger. At the rate he's going, he's playing a great knock here. Edged it through his legs, down fine leg, and goes extremely fine into the boundary. It's a lucky boundary there. They'll take any runs they get. Again took the outside And edge. again, soft touch, soft plays are playing a very tactically sounding innings. An appeal for a run out, but I believe he's already home. Wihanger. Very soft hand. The wrist work is all to watch for. 31 for no loss. Suddenly, they're accelerating. They're pushing forward. Well, it's a very good sign for St. Anthony's College. It's not just hanging back. Especially they're playing the field really well. They're picking the gaps. Again, got the under edge and going past short fine leg. Will it go for a boundary? No. Very good stop from the fielder. Just one run there. Surprising they settled just for a single there. Thought there was a double around what just happened, but checking the boundary line now, he's well within bounds, and I think that's okay. Final ball of the innings. Suddenly SSA starting to feel the rhythm. They're starting to feel the beat, and they're playing a beautiful knock here. Wihanger leading from the start, and Senadi playing an anchoring innings so far. At the end of the 9th over, St. Anthony's College 32 without a loss of a wicket. நீ ஆடுப்பேன் கண்மணி நீ இத்தனை குறுகிய துணும்பாக்கே நாளைக்கே என்ன தெரியும் சாயம் சூரியனோட மாலை முடிவதற்கும் முன் என்னோட நீ ஆடுப்பேன். With us to the attack again. Wihanger has looked particularly assured. 25 of 28 deliveries. He's been the one finding the boundary so far, rotating strike nicely as well, and just keeping the scorecard moving. That's a very good partnership. From one end, as the runs are flowing from Wihanger's bat, from the other end is secured with Kavin Senadi's. Very positive without Playing being a reckless. very anchoring role. Can look at that. It's bowling too wide outside the off stump at the moment with us. The whole fielding, there's a field all the way at point, deep point, and then one at point. They're trying to get the batsman to hit towards off as much as possible to stop the flow of boundaries. Hence the bowling of the wide deliveries. Currently not getting any angle to play the shots he loves to play. We've seen him play a beautiful shot up deep point and then another one through the cover. He is heavily targeting the offside, and I think Damesh is very aware of that. Savio's field placement seems to be very heavily occupying the offside just to stop the boundaries coming in or any sort of flow runs. Wihanger has been held back
in this over, particularly bowling at his weakness, and I think they figured it out. What is Vihanga? Vihanga has to need to change it up, maybe step out of the crease, move to the left, move to the right, play the crease and get a beautiful shot like that, but it will be to no well. Third man will collect it and get just a single, I believe. A beautiful over from Vidas coming in from the 12-run over his last spell bowled. A good comeback from St. Joseph was to slow down the pace that St. Anthony's was going at. Vidas bowling everything towards off just to hold the batsman from procuring any more runs. Josephs are looking. They need a breakthrough soon. They've been tidy, but having said that, been tidy but without wickets, and this partnership is now slowly taking control. And that's the end of today's play. St. Anthony's College had a decent 10 overs, 33 without a loss. It's a very good combination of aggressive playing versus anchoring. And that brings us to the end of what has been a very engaging day, Yureshka. St. Joseph Vaz finishing on 324 all out. St. Joseph Vaz College had a decent day. They lost the toss. They were put into bat by St. Anthony's College, and they put 300 plus score on the board. And they bowled 10 decent overs as well. They couldn't take a wicket. They brought their strongest guns. They were eyeing to take a couple of wickets earlier, but St. Anthony's College resisted really well to survive the day one. A total is definitely built on patience, structure, and some key contributions through the middle of the innings. Joseph finished on a 324 all out. 324 for 8 declared. After that, the final session really belonged to St. Anthony's College with the ball, disciplined, patient, and they found wickets at crucial intervals. So, as we head into the next day, St. Anthony's College trailed by just under 300 runs, but most importantly, they have all 10 wickets intact. And the first hour tomorrow morning will be absolutely crucial going into this matchup. That's when... Here's the batting performance of St. Anthony's College. Wattala, Kavindu Senadi played an anchoring role, 7 of 27, and Vihanga is the aggressor, 26 of 33. Going well at the moment. Had a rough day on field, but St. Anthony's College somehow had a decent 10 overs with the bat. It's evenly poised in its own way. Yureshka, SJV, St. Joseph Vaz have the runs on the board, but St. Anthony's College have given themselves a platform. We've got a very interesting day ahead. A very nice game setup and a fantastic matchup to go further with. This is the bowling so far. Damesh with 17 runs on the board after 3 overs with a 5.67 economy rate. The best bowling figures comes from Vidas. A good comeback after the 12-run defeat. 13 runs in the 5 overs that he has bowled. And then Himal, 2 overs, 3 runs. Very well rounded bowling figures here in the last few overs, in the last 10 overs that they bowled. 33 for no loss. St. Anthony's College posing a very Here's the highlights of the session number 3. The St. Joseph Vaz College started off 241 for 2. Here's the first wicket. The man scored 95. The tragic end to his inning. And the captain, Savio Fernando, kept going. He kept the intensity alive. Kept scoring runs. Here's the unfortunate run out. Very good fielding, by the way. Certainly something shifted after that tea session. Their fielding was impressive, their bowling was impressive, and wickets started crumbling for St. Joseph. Runs came from the side of Savio, but only for him to fall as well. And then wickets started crumbling. From 390,
6 for 4 to 399 for 7, and things just kept breaking apart. But a nice last stand towards the end of the innings. Runs coming in as much as they would like to. And here's how St. Anthony's batters came after St. Joseph's. St. Joseph fast bowlers. He got some lucky boundaries as well. And that's the end of the day's play from Sara Oval. We had a fantastic day of the third battle of the gold and blue. We've had a great day. And here's the summary of today. St. Anthony's College won the toss and they decided to bowl first. And St. Joseph Fast College put a mammoth 324. The star of the bat, Isuru, scored 110 and Damesh scored 95. Two openers of St. Joseph Fast College, and Vishmita took 3 wickets, and the skipper Kavindu Senadi took a couple of wickets with the ball for St. Anthony's College. And in reply, St. Anthony's College 33 for no loss. Are still 291 runs behind St. Joseph Fast College. And we have an entire day to play. And the day 2 will be an absolute intense. Day 1 done. And we'll be back tomorrow with a high intense electrifying day 2 of the third battle of the gold and blues between St. Anthony's College and St. Joseph Fast College. So till then, good evening. Bye bye. Harima chicken, JF chicken.